Test. Oof. Damn it, woman. Engine itself, right? Now, no matter how you shift the narrative, today, as soon as we hear the game is using Unreal Engine, we collectively let off an audible groan. If in the past, the worst we could say about Unreal Engine was, well, it has that asset flip Unreal Engine Welcome look, to my channel. then now, today, it has turned into a full-blown hatred for the engine. Welcome to my Yet channel. developers continue to use it. So why? Why is Unreal so hated in games industry? Yet developers keep on using it. Is it even suffering from the erectile dysfunction? I mean performance anxiety? Or are we all just uneducated and that smeary, blurry mess that Unreal Engine produces called gameplay is just a figment of our imagination? Well, let's find out together, as this is the failure of Unreal Engine 5. In 2025, I ended up playing so many of the heavy hitters, most of which were built on Unreal 5, that at one point I think I could sniff out the anti-aliasing method that they were using almost instantly. However, what started with a mild disappointment with Stalker 2's release performance soon turned into a pattern. Hold on a second. All of them seem to be running very poorly, even when all the settings are dropped lower than the Call of Duty fandom's standards. The game runs like ass and looks like one too! This common sentiment ended up permeating from the very first Unreal 5 games, like Black Myth Wukong and Remnant 2, to even the more recent releases of Silent Hill F and Metal Gear Delta. Now, understandably, like Crysis in 2007, the best ever graphics of the day will cost massive performance. The difference, however, Unreal 5 games today have the performance of the highest graphics computing has to offer, but more often than not, look on par with the last generation. And even in the cases where the visual spectacle does exceed the last generation, the difference becomes immediately clear when you try to maximize the performance and turn Unreal 5 games into a potato trash fire like this. And these Unreal 5 games can't even beat a 2-decade-old game on max settings 4K, both in the performance and visuals. And so at some point you start wondering, well, what the hell even was the point? But okay, what if Unreal uses the low-end settings just for compatibility's sake and it's all about the highest tier quality settings? Can those allow console peasantry playable frame rates of at least 30 FPS? Case in point, Hellblade 2. Or if you want something really early, you can take Black Myth Wukong as well. And yeah, the visuals are very modern and detailed. Arguably better than, say, DICE's Frostbite engine and their amazing work on photogrammetry, or even Crysis Remastered Rock Formations. So to a certain level, most Unreal games can and have used to date highest level detailed assets. But then Fire Nation attacked. I mean, gameplay happened and everything started smearing. Oh no. Okay, so the max settings get ruined. Well, okay, let's drop the quality like underpants in an orgy for that sweet performance. What do we get? That's weird. Even in the best optimized single-player Unreal game, in my opinion, Stalker 2, no matter how low you drop the visuals or how much you ruin them, you can't claw back over 200 FPS on a top-end hardware. Yep, not even utterly obliterating the visuals with prehistoric, and I mean 1990s graphics that give you eye cancer, can you get over 200 FPS. How does that make sense? No, I found a place in Stalker 2 that you could get over 200 FPS. And the weirdness continues to pile on when I notice the third-person games, say for example Hellblade. You know, it doesn't. Silent Hill or Wukong getting the same if not worse frame rate as the first-person Unreal 5 titles. See, the reason this is weird is, historically, first-person games, the camera itself is a lot closer to the walls, textures, models, and even faces, hence the need for more higher, detailed, and thus less performative models. Which means that for third-person games you can take some liberties, which mean either better performance or larger environments. And yet here, they are within the same margin of run-to-run variant frame rates. In fact, due to this, I noticed the most bizarre thing, the thing that spawned this whole episode in its own. Every Unreal title seems to run the same frame rate, no matter the style, model, or details. Seriously, how likely is it that dozens of studios could achieve the same performance result when looking wildly different?
Now, this was Unreal on its own. As soon as I started looking outside of Unreal's ecosystem and other games, especially released in the same time, but on different engines, say for example Battlefield 6 or especially Kingdom Come 2, the performance gap, chasm for arguably comparably the same visual fidelity becomes extremely noticeable. So then, what is happening and why? What is Unreal Engine and Epic Games even doing? Well, you see, back in 2022, with the reveal of the new engine, Epic showcased two main new features. Nanite, the automatic LOD optimizing thing that would basically increase the detail of terrain and static objects the closer they are to the viewport. In fact, just recently with Witcher 4 gameplay demo, Unreal showcased foliage being added to Nanite itself. And the old LOD tricks of the past, they needed a complete rethink. And in their place, it's a new adaptive voxel representation in Nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render. And then there's the lighting engine, Lumen. Basically an attempt to implement software ray tracing, the Light Edition, with hardware support additionally. Unreal 5, thanks to both of these features, allows developers to use ultra-mega poly scans that until now were mostly used in movies only. That is, unless of course the game developer wanted to utterly tank the performance of the game or spend massive amounts of time optimizing and building several LOD models. So, where does the performance failure come from? Well, if you're a game dev, or know anything about automatic algorithms, you might have spotted the issue. Automatic optimization. Sounds pretty cool, but it also is too inaccurate, resulting in still too many things being drawn at the same time, compared to traditional LOD method. And if you're an avid gamer, today you'll know the problems of ray tracing. Let's talk about what Lumen can do. The obvious being it achieves real-time indirect lighting with rather surprising accuracy, and as we all know, emissive lighting does contribute to GI. So if you have a large, bright material, it will light up your scene. Lumen also provides reflections and integrates GI into the reflections as well. So what I mean by this is you will see all of the GI in the reflections. Lumen also supports clear coat materials properly so that there are two reflections, not just one, which is really useful for car materials. It also supports fully shadowed skylight, so drag and dropping a skylight set to movable will shadow everything automatically with no additional input from the artist. It provides dynamic GI and sky shadowing on translucency and volumetric fog, albeit at a lower quality. Lumen makes things so much easier for artists. There's way less fiddling around with hidden settings for lighting and shadow detail. Most of the heavy lifting is done under the hood, which is absolutely awesome for us. Now, Lumen is a type of ray tracing, adjacent kind of a thing that is still slow to calculate. Now granted, Lumen is cutting corners harder than the Circle Factory for performance, so lower quality shadows result from this. But, because that's still not enough, Lumen also relies on temporal accumulation, producing proper shadows over several frames, causing smearing effect like this. Also, Lumen does support hardware ray tracing, and usually developers enable it if available, or like Oblivion Remaster allow you to choose whether to use software or hardware versions. Still, the problem in both cases, Lumen, due to this slow update rate, ends up looking bad. Not to mention that it constantly tries to update itself, so literally as you whip your camera around, you might be illuminating rooms, as if the camera's auto exposure or ISO settings were tripping out. At the end of the day, Lumen neither looks good nor performs well. However, as soon as critics, the public, or anyone with a pulse starts discussing just how weird Unreal is, or looks, or performs bad, out come the dick riders. The sycophants. The defenders of the engine. And who best to represent that portion but Mr. Randy Pitchford himself? We have made an amazing and fun and huge looter-shooter campaign game. The game is pretty optimal, which means that the software is doing what we want without wasteful cycles on bad processes. Of course, I did play the game for a bit just so I could get to a suitable section for testing, but I used an RTX 5090, and even then, I was forced to dial down the resolution to 1440p and enable upscaling, because damn was the experience at native 4K bad. I was shocked to find frame rates in the 40s. Like, what the hell is up with that? Oh, whoops, Mr. Pitchford, what is this? Every PC gamer must accept the reality of relationship between their hardware and what software they are running is doing.
bold move. Let's see if it pays out. The main cause is order of development. Many studios build for top-tier hardware first and leave optimization and low-spec testing for end. Ideally, optimization should begin early before full content build-out. But please accept that the game is doing a lot and running pretty optimally, and that you need to accept either a trade-off between FPS, features and resolution as your preference, or you will continue to be disappointed. Code your own engine if you know better. So, Mr. Pitchford, which is it? Is the engine amazing and you agree with Mr. Sweeney that, hey, developers need to learn to develop and optimize? Meaning that you are an incompetent buffoon, or is it not your fault and Borderlands 4 runs perfectly as it should be, with lower frame rate than even other Unreal 5 games, and something else is, at fault. But seriously though, it's clear that Epic Games want to deflect the responsibility of their engine failures onto developers and telling us that we should ignore the engine being bad, not that there are any issues with it. Just, blame developers for bad performance. Leave her alone! Leave Unreal Engine alone! Now, of course, that's a ludicrous idea. But let's say it's true. None of the over dozen different game studios ranging from small to AAA could not get the engine or its performance to run better. Not a single one. And all of them are just simply incompetent equally. I don't know about you, but I find that hard to believe. But okay, let's take an amateur look at what is going on. Maybe a plebeian wannabe game dev or a game enthusiast like me can spot at least where some problems lie. So I downloaded Unreal Engine, set up a scene, deleted absolutely everything from it, and let it run as fast as possible. 500 FPS. For this. Default settings, blank scene, nothing else. And to put it in perspective, I did exactly the same thing with Unity as well. No, that's not 1000 FPS. That's 10,000 FPS. On the very same PC. Now, you probably already know where this is going, but let's make it a little bit more fair and let's actually draw something with shadows. Now, how about my maker coin? Also, by the way, I'll have the file for this coin in STL format available for my patrons, so consider supporting. And of course, if you just enjoyed the video or the technical deep dive, as much as it can be, don't forget to subscribe, like it, whatever else. Unreal Engine, 300 FPS. Unity, 900 FPS. Remember, all I'm doing is running the engine with no special settings, just default stuff, empty project, and actually releasing the project rather than running it from editor. So, what have we actually learned from this? Number one, Unreal by default still slaps on motion blur on. So fuck you for that alone. But seriously though, number two, Unity shadows are very ass looking in comparison. And number three, Unreal Engine out of the box comes like an American on a diet of nothing but beans and Taco Bell. Extremely bloated, to a point that it could be reclassified as a waterlogged corpse. So yeah, Tim Sweeney was right when saying, git code and optimize from day zero, even before the planning stages, idiot. But there was still one thing. That didn't explain the oddity I saw in the benchmark results for nearly all Unreal games that used Lumen and Nanite. All of them, on the same hardware, say for example like mine, were running 40 to 50 FPS, no matter the style, complexity, or detailing. It was always the same performance. Also, you might be asking, why 4K and not, say, 1080p? Well, partially because I'm giving benefit of the doubt to the engine itself, because on 4K it actually looks better than in 1080p, especially without anti-aliasing. Also, it's absolutely reasonable to go 4K and high refresh rate. Even on its own, saying, it's good enough, is pretty fucking dumb. So let's not resort ourselves to the lowest common denominator, shall we? So I thought, well, okay, maybe my overclocked and misconfigured system is producing some anomalies like I'm in proper stalker exclusion zone. So I looked up the third-party reviewer data, and no, the same pattern continued. 40 to 50 FPS on max settings, 4K, and not a single one able to beat 200 FPS reliably, even when looking uglier than Ubisoft's stock price in the last 5 years. So I was wondering to myself, does it really take the same amount of time to render a frame from Avowed, or Stalker 2, or Expedition 33, or Black Myth Wukong? That's really bizarre. But okay, there was an exception. Still, despite this support, the game is unexpectedly demanding, and as a result has mixed reviews on Steam, with the bulk of the negativity due to poor frame rate performance and crashing. Well, way to prove me wrong, Mr. Pitchford. Anyways,
During my research, I decided to read some tech-illiterate gaming journal's opinion. Well, if Unreal Engine is so bad, then how do you explain the performance of the finals, Claire Obscure's Expedition 33, or even Marvel Rivals? Now, as it turns out, this specimen was simply parroting the developer Ares, can't pronounce it anyway, CEO of Deep World Studio, makers of upcoming extraction shooter Beautiful Light. So, he must know a thing or two at least. Claire Obscure, max settings 4K, less FPS than Stalker 2. But okay, let's take a look at the upscale potato maximum FPS version. Well, here, Expedition wins over Stalker. So, still, how can Claire Obscure be this pinnacle performance when it trade blows with Stalker 2, which in my opinion is the best Unreal 5 title? But I'm biased as fuck. Still, let's be frank here, you didn't come to look at my stats exclusively, so even glancing at third-party tech reviewers, the results are the same. Now, I suspect the reason some people claim Expedition's performance is the greatest ever, or at least really good, is because the gameplay itself is turn-based and static with automatic cameras. Whereas in FPS games, say Stalker 2, it's all free-flowing, untethered game. Now, as for Marvel Rivals, I could not find a conclusive source whether or not they're using nanite or traditional LODs. Hello. But Happy New Year. It's a Good morning. competitive shooter, well, draw your own conclusions. What it certainly allows you to enable or disable is Lumen, and when you turn it on, the performance starts eating metaphorical shit. 4K resolution using DLSS set to native, so it's DLEA, and no FPS limits are in place, or VSync of course, and over here everything is completely maxed out, including the global illumination and the reflection quality, which are set to Lumen. You know, it's a 4090, you're paying the big bucks, you want the big graphics, right? And let me tell you that I am not very impressed. It will probably drop from 60. Come on, start counting the frames as well. Let's go. So yeah, guys, you get the idea. The Lumen GI and Lumen reflections are way too intensive for native resolution gaming. 77 FPS in this area. And if I disable Lumen GI, so I'm going to use SSGI high quality, so no Lumen, okay? Lightning, as well fire, as cold, reflections. Instead of that, we will use cold, screen space reflections. fire, way fire. less intensive, all right? And now at native resolution, we're getting 109. So we gain 30 frames per second just by changing those couple of settings. And maybe. So, what about the finals? Ah, yes. Now, this one's a very interesting case. When this game came out, I genuinely was impressed by the tech behind the game, even if the gameplay left me more bored than looking at the white paint dry over their white arenas. But what makes their implementation so good? The only solution that has had any success in influencing the industry are custom Unreal versions as seen in the Bark Studios and the NVIDIA RTX brand. Their games are often used to unfairly defend Unreal's graphical performance by gamers and even Epic's own ignorant programmers. Now sure, Threat Interactive is an asshole who abuses DMCA, but that does not diminish his point, and he's right. The finals have a ballpark performance that you'd expect from visuals on display. Now, I additionally have to note that I could not outright find sources whether finals used Unreal's nanite and Lumen. Now for lighting there is a ray tracing option, and Lumen is a very likely case due to the telltale look of it, and due to the destructible environment and the high level of detail, nanite is also likely. However, not outright stated per my research. What about Fortnite? Hey! Okay, and this one I gotta say I don't know. It is the Epic's money cow, and has higher performance on average while using Lumen than your typical Unreal game, but even here, compared to non-Lumen version, you gain, what, 30 to 50% more performance alone by not using Lumen? But enough about that. The conclusion really is simple. According to Mr. Sweeney, either you be an extreme knowledgeable developer with hyper deep knowledge of the engine and use the custom RTX branches from NVIDIA to properly eke out the performance out of the engine in the first place, or you're just a bad developer. Fuck you. Now I know it's reductive, but what else are we supposed to take away from this? The only quote-unquote optimized games are either the finals or fucking Fortnite. And maybe Arc Raiders and Marvel Rivals, but in some of those cases you can disable Lumen and notice a massive spike in performance, with frankly speaking, very little quality loss. Plus you gain image stability as a bonus. And speaking of, there are actually very few Unreal 5 games that don't use Lumen or nanite. Case in point, Ready or Not. And the performance in that one, yeah, we'll get into that.
Now, putting aside the typical schadenfreude, the copious amounts of coping, both from developer side as well as especially from the engine makers, is just not healthy. And the fact that engine makers are shifting the blame onto developers is just disgusting. At the end of the day, it's just annoying for us, the customers, to enjoy a lower performing games, and that's just not good. So, is Unreal 5 killing the games industry as a whole? Well, no, I wouldn't say so, but it's not healthy for it either. And as we'll look deeper, the reasons will become very clear. On the bright spot, there are developers who don't have their heads up their asses, like Mr. Pitchford. See, in 2025, I had the chance to visit the games industry conference in Poland and chat with 11-bit studio developers, the creators of Frostpunk and Alters, as well as got a quick word with Yevgeny, the CEO of GSC, the developers of Stalker 2, as well as a few other ones. Shout out to Fool's Theory, by the way. See, after chatting with a couple of developers, it became very clear that they are aware of these issues stemming from Unreal. Much the same sentiment the Squad developers have expressed in their recent interviews when they moved their game to Unreal 5. We do get automated frame rate reporting, just anonymous in the back end of like this is the FPS, and so then we sort it by GPU, and we hit that threshold that the UE5 version performs better for the majority of players already quite a while ago, so that was not so much a driver for release. Now, no matter how much you try to justify the use of Unreal 5, for the looks, which granted you'll get, the performance will be in the dumpster. And then, soon after, the amazing visuals will follow suit, who get destroyed moments later by the thing the games have called the gameplay. So wait, is the amazing visuals only good when you're standing still? That's not really how the games are supposed to work now, is it? Is this the shaky cam phase of video games? Or the return of the piss filter but with vengeance? Oh no! On the other hand, if you want a reasonable performance, well then get good and become an engine developer. So, yeah, remind me again, why did companies like CDPR and 343 abandon their in-house engines? So then, to understand the why of the performance issue, why it's so low, and the lies of the next generation visuals, as well as how it was sold to developers, we need to take a close and nanite. Alright then, Lumen, the software and hardware ray tracing lighting engine. The way this was sold to developers was a little bit something like this. Lumen makes things so much easier for artists. There's way less fiddling around with hidden settings. For lighting and shadow detail, most of the heavy lifting is done under the hood, which is absolutely awesome for us. See, normally you would work in an unlit or very basically lit editor view, constantly switching between ray traced view or outright waiting for shadow baking process to see the full view. To say the least, it was very slow and often annoying. Now Lumen does make it a lot easier to quickly set up a scene, and without additional faffing, you get what you see right there in the editor. No baking or additional work needed from the artist's side. Hellblade 2, Wukong, Expedition 33, and the Alters are a great example of how this frees up the creativity thanks to the new technologies in Unreal Engine. I was like, why is it so dark? And now I'm like, oh, it's because of the glowing blood, which is seemingly doing a lot of work lighting the scene. By the way, that effect, you couldn't do that until recently with rendering packages. I mean, when I say recent, I mean like within the past 10 years. In a rendering system, for a long time, you couldn't have things like textures and liquid and everything emit light altogether. Usually you'd have to have like specific light objects emit light. Yeah. And even in video games now, you can't really render a scene like this. Yeah, I mean, you can get pretty close with like Lumen now, but even still, it's not going to be on this level. Yeah. So it's a great sequence that really just like leverages modern CGI. No more light baking, limited dynamic lights, light probes, or physics objects messing up the scene. Like in a real studio, you just set up the lights and things happen. No more technical rendering or optimization mumbo-jumbo needed for the artist. This, indeed, is the power of real-time simulation of how light actually works in real world. However, with the exception of maybe Stalker 2, the most you'll ever see Unreal 5 games do is changing weather or day-night cycle, while rest of the time the scenes are static as fuck. We also have this concept of providing more feedback to the player when you play the game. We really wanted to make sure that the Slayer felt really powerful, even more so than in Eternal or in 2016. And one of the things that we added in Doom the Dark Ages was the concept of more immersive gore and more immersive world destruction, so the weapons felt really powerful. And if you had a baked lighting solution, then some of those things can feel out of place, especially when you have really, really large objects. When you're running around with a mech and you're smashing buildings and pieces fly off, you can't have those things be baked. If they're not baked, then the ambient lighting will be completely off. With ray tracing, all that stuff looks homogeneous and it feels more real, it feels more impactful, and
it really makes you feel like you're in the mech or you're fighting as the Slayer because things look like how they're supposed to look. So this was Doom: The Dark Ages, its take on the hardware ray-traced game. Even here, the destruction in environment not just fell but was an afterthought with no gameplay impact. Now for Unreal, the only game on this engine that takes advantage of this dynamic light and dynamic environment, I would only say is the finals. Maybe Fortnite if you count that. So just like with Doom, I ask vast majority of Unreal games, what's the point in using Lumen? Still, let's say that for one or another reason you really need Lumen's ray tracing. Okay, cool. Except for the major failure of Lumen itself. A simple little thing, like a pebble in a skate park. Everything is beautiful. Until you start moving and immediately faceplant onto a half-pipe. Yep, as soon as actual gameplay happens, Lumen becomes its own worst nightmare. Incorrect lighting, bad light bounces, incomplete lighting, boiling shadows and reflections, grainy visuals, inconsistent lighting by simply turning around, and possibly the worst of all, ghosting and streaking are the ugly results that will constantly be in your face. It's like Lumen is only beautiful in bright, well-lit environments, but as soon as you have darkly lit rooms or, God forbid, any fast-moving action, particle effects, or both, you are shit out of luck. Right, so we might as well talk about the writing on the wall about ray tracing. No hardware can handle it today. Well, not at least in full detail on every frame, even in 1080p with constant 60 FPS. If you want to dispute that, feel free and try running Cyberpunk or Doom: The Dark Ages with ray tracing on. So for realistically playable versions, it's time to cut corners more than your neighborhood's meth house in a crunch hour. First off, we don't need to ray trace every pixel, every frame. We just need to ray trace every second or third one. Okay, done. But now we have the problem of phantom resolution or black pixels everywhere, or better yet, if we leave the last frame on, insane ghosting coming out to play. Yeah, you can see where this is going to count. So, such methods as smearing the screen, filling in the gaps with denoising algorithms, and so on are used. Approximations everywhere. And sadly with Lumen, well, we can see pretty much every one in the books. So again, why use Lumen? But hold on, can you even use traditional baking methods as alternatives in Unreal 5? Lumen is not ready for baking. And also, so you know, neither does Nana. So if you want to work baking your light in Unreal Engine 5, can, although you're not going to be able to use neither Nanite nor Lumen. And yeah, technically you can use it. In fact, Ready or Not, which uses Unreal 5, is using it. And you can definitely notice the lack of accuracy within the shadows, or lack thereof, even in the highest graphics settings. But the performance doesn't lie. But anyways, as I showcased in my below example, by default, these performance-heavy features are enabled. For some godforsaken fucking reason, also motion blur! And yeah, these older methods are actually being used in such games as Marvel Rivals and Fortnite, giving you option to switch between Lumen and SSGI. But as a developer, it almost feels like the engine doesn't want you to not use Lumen and not use Nanite. Take for example Ready or Not, that uses no Lumen or Nanite while still using Unreal 5 engine. Now sure, it's not the most detailed game out there, but to have good visuals and to run 150 minimum FPS on the maxed out settings on 4K native, while every other Unreal 5 title struggles to reach 200 while looking like this on the very same machine, should tell you at least a little something, and invoke a phrase, diminishing returns. So then why use Lumen and Nanite? Well, it mainly, probably, comes down to the deadlines and development speed that Lumen and Nanite affords above all. Though ultimately it's all speculation unless developers actually address it directly. Yet as a customer, I find it kind of shitty that developers of, say, Clair Obscur and several other Unreal titles with very static and unchanging weather and environments simply say, ah, screw the performance, it's good enough. Now for us, the gamers, players, customers, or just game nerds, there's sadly very little in the way of solace. Sure, the frame rates with better hardware in, say, 10, 20 years will improve. However, what will remain is the streaks, the smearing, the ghosting of Lumen. And also this crap. See, these early Unreal 5 games in 10, 20 years when the hardware advances will remain just as ugly, and age just as poorly. Of course, unless developers go out of their way to include settings in the game for Lumen like the update rate and whatever else. With games like Crisis, you can directly contrast how good optimization while pushing extreme
levels of quality translates to the future tech, not just for the machines of the day. And understand that I personally see ray tracing as the absolute future of realistic game graphics. Hell, I can't wait for the day when I can play Cyberpunk or Dune to Dark Ages with path tracing on 4K native with 120 FPS. But as is, the tech is simply not there. And this crutch-filled bullshit that Lumen is pushing sucks harder than a truck stop hooker. And just like a truck stop hooker gives you crabs and gonorrhea. I mean, smeary, ghosty, inconsistent, upscaled bullshit. Now, let's jump on the other culprit, Nana. When I first saw the use of these ultra mega super duper model scans, I was blown away, and so were a lot of people. By all accounts, this is a technology that many developers have tried, failed, and dreamed of. Being able to place extreme amounts of detail not just in the rocky terrains far in the distance, but also in the ground you fall on. And it not just being a janky tessellation approach, but a real model detail, and to have it automatically optimized depending on how close it is to the camera sounded like a dream come true. In practice, having played one of the first games with nanite only, that didn't include Lumen, Remnant 2, then Hellblade 2, Stalker 2, The Alters, Expedition 33, all of them featured genuinely unprecedented levels of detail in their environments. It's hard to deny the level of geometry and complexity on display. So, where's the problem? Well, the programmers in the audience, especially the graphics programmers, are already yelling at the screen, "Overdraw!" And as much Threat Interactive is an asshole, he presents actual data. It takes a massive amount of effort to get nanite running semi-non-horrifically slow. It's always the biggest chunk of rendering in games, despite nanite defenders trying to throw Lumen under the bus for UE5 issues. Advocating for higher quality automated LED generation, texture packing, and better baking workflows isn't asking for more work. It's basic sane development practices that benefit studios and consumers. And that's the thing, he's not the only source either. I had a chat with Sterling Rank, the co-creator of Ready or Not, a viral tactical FPS that sold millions of copies. The whole game was made in Unreal. Another guy on YouTube who's been, making the rounds is that, what's his name? He's like a tech, I don't know if he's a technical artist or just a programmer, but he's definitely an engineer of some kind. He's very clever. It's that guy who's been kind of deep. I don't know, he's been deep diving Unreal and how much it sucks or whatever and how unoptimized it is. Useless and things. I think I'm very much watering it down. Do we agree that nanite... Okay. I've tried nanite. I mean, I've seen the horror stories and I want to stay away for now. I understand that this stuff can be like pushed out before it's ready. I don't know. It's probably great. But you're not making an open world game. It's close quarters, indoors, so you can take advantage of occlusion culling. You don't have to render things at far distances, right? Precisely, yeah. I get it. But what I like about Unreal is that it's accessible. Hell, you can make your own test and have some fun. See, no algorithm exists in the world that would automatically scale, load, stream, or generate the right amount of detail without being massively wasteful. And you see, ever since I saw this, I had an interest in games and their tech, and even I cringe every time I hear the term automatic LOD, or automatic optimization. Reason being, it simply never worked to be as efficient as a human hand-built LOD. Basically put, nanite is like vibe coding, but for mesh optimizations. Oh god, it's vibe optimizations. Basically imagine ChatGPT doing everything. Yeah, you got the picture. You're welcome. Also... So one area we have stayed away so far from is level streaming. Squad had never any form of level streaming, so the whole map is ever loaded. And the reason for that is Unreal Engine is infamous for traversal stutters. In many Unreal Engine games, as you move through the level, there's a short stutter because it needs to load new parts of the level. And so that's called level streaming system, where you have only parts of the level loaded that are relevant to you. But that moment of loading creates a little stutter. And that's been a long time problem in Unreal Engine. However, as Stalker 2 has proven, you don't need loading screens at all in their implementation. At least in my opinion, thus far the best one in this sort of regard. But okay, can you perhaps combine nanite with hand-built LODs or some kind of optimizations to mitigate overdraw? Yeah,
Not really. See, Nanite itself is already a level of detail algorithm that doesn't allow you to, at least easily, interfere with it. In fact, Nanite expects you to dump literally every mega poly in there without combining them as individual objects, including the walls of a room, which safe to say goes quite a bit against the old methods of LOD. But anyways, either you use Nanite or you use the traditional LOD system. However, when you start comparing them, well, comparisons ain't kind to Nanite, I can tell you that. More memory usage, lower frame rate, and most noticeably, the grainy, pixelated look. However, this is without shading. When you flip on the light switch, the performance basically does this. Now, granted, this video maker rightfully notes that Unreal's virtual shadow maps are sharper, but as for that grainy, pixelated look, well, that only gets more pronounced. And this is the biggest kicker of them all. To solve the grainy, ugly garbage, what do you think Epic Games deemed as a viable solution? Oh, but before that, because of course I can't get my script right, at the last minute I need to add 10,000 additions for these mega videos. Anyways, in one of the first Unreal 5 games, The Remnant 2, which used Nanite but didn't use Lumen, its performance also was weirdly similar to all the other ones. 40 to 50 FPS on 4K without any upscaling. So, hold on, is Lumen not to be blamed for the performance issues? Well, not entirely, because Lumen is still ray tracing and it does take quite a bit of performance away. However, not as much as you might think. And if this test, as well as Remnant's performance in general, signifies anything, Nanite might be the biggest performance hog. However, the majority of graininess you see on the screen from Stalker 2 is caused by the foliage rather than the nanite itself. As for example here in Remnant, sure it's not perfect, but it's definitely not as grainy as you'd expect. So whether it's some sort of a shader or a method that is being used for the foliage, you're still gonna see quite a lot of graininess regardless in every single Unreal game. But regardless, whether it's caused by nanite or some other shader, like my personally hated and abused method of dithering, Unreal Engine is gonna be using it. And on that topic, at what point did game developers collectively decide that adding a dithering effect on cutout shader for foliage was a brilliant idea? I know there are maybe a few benefits to it, but as a customer and observer, I frankly hate it now, thanks to just how much it was abused and relied upon. And it only gets more pronounced the lower resolution it goes. So that's why I chose to use 4K rather than 1080p, because otherwise it would look like this. While Lumen only seemed to emphasize the problem. So returning to the topic, how do you think Unreal Engine decided to fix that issue? And now we come to one of the most uniformly hated parts of not just Unreal Engine, but modern game graphics as a whole. The temporal anti-aliasing and Epic's own version, the temporal super resolution, which is basically TAA just in a fancy suit. Now, I've talked about this anti-aliasing method quite a bit in another failure of episode, so I highly recommend you check it out. But in short, we wanted to have really clean and stable images for this game. And in early 2014, we began looking into temporal anti-aliasing, and I whipped up a quick first implementation of this based on what was available on the internet and in my own head, and it quickly became our primary anti-aliasing solution during production. This AA method produces the so-called stable image without much noticeable stair-stepping. This is achieved over several frames, hence the temporal, meaning time involvement into the solution. The problem, however, with TAA and every other single temporal solution, motion. What does the gameplay usually consist of? Loads of rapid random motion. So the result ends up being like this. Now granted, TAA and TSR can produce smooth images that are somewhat comparable with the ultimate anti-aliasing solution, the SSAA. However, if you have a brain, you might be asking, how much performance are we still sacrificing for this? Well, that's kind of the problem. You see, many of the Unreal 5 games have stopped providing options to disable any AA solutions. Even Stalker 2, since update 1.6. And can you guess why? But there are ways to still force these games to not have AA, through mods or console commands. Bookmark this. In coming years, trust me, it'll come in handy. So then how much? How much performance is specifically TSR, the Unreal Engine specific TAA implementation, taking up? Angry Burrito. Welcome to my channel. 20 to 10%. Yep, a whole lot of frames are thrown out the window just to have the so-called stable image. But okay, as long as it improves the visual quality, we can tolerate it and even enjoy it.
Yeah, about that. Did you forget that games have, gameplay and motion? TAA and TSR are so fragile that even foliage or a simple chain link fence will utterly destroy the visuals behind it. A fucking chain link fence! And remember, what makes this worse is the fact that most Unreal 5 games don't allow you to even disable it. But why? Nanite! Yep, remember that pixel overdraw issue? And you might be wondering, well, what Good about morning. other AA solutions? As a matter of fact, Burrito. MXAA is Madre. enabled. Walk through that console command that I showcased you before, but MSAA as well. And while Unreal Engine does support MSAA, it also requires a forward rendering pipeline. And Lumen and Nanite really prefer, as well as been optimized for deferred pipeline. Now I'm too dumb to properly explain this, so the bottom line really is, for us the customer, it seems that Unreal is pushing Lumen pretty hard on everyone, which benefits from temporal smearing. And they also push Nanite, which in turn benefits from Lumen and the temporal smearing, to a point that it becomes requirement to not look like grainy ass. However, this only produces pretty pictures with low or no motion in the sea. Otherwise, the picture turns into a Vaseline-induced projectile vomit, as temporal anti-aliasing and TSR always does. Now, to me, as a customer, player, gamer, tech enthusiast, it almost feels like you're applying a bandage to self-inflicted stab wound while you're using a smaller knife to stab yourself some more. And yeah, I know it's reductive, but that's how stupid this solution is. And I have to put an emphasis on this again. TSR, or upscaling version of TAA, is a mandatory feature to make the game look the way artists imagine. They rely on TSR, TAA, and upscalers to hide the dithering effect everywhere. This especially becomes disgusting when you remember that old games, without any AA solution, could look like this. And oh my god, I can't believe I'm gonna give compliment to fucking Star Citizen, but their work still looks great without any AA applied, even though you can't disable it outside of console commands. And that's how it should be. Without AA, the game would still look good, and AA solutions should be an optional nice to have, rather than a mandatory part of experience. And I'll repeat again, it's mandatory to smear the screen. And Unreal Engine is definitely the main culprit that pushes this technology forward as a norm. And as a wannabe developer, game enjoyer, simply a customer, I reject this notion. Now, at this point in the script and research, I stumbled upon one Dallas, who claimed to be a developer with a certain bias for Unreal Engine. And that's fine. Hell, the man even points out a couple of things I did as well. You see, Nanite and Lumen are not bad, and they're also not broken. They're simply being used on projects which don't fully take advantage of it. However, at that point I looked at some of his other videos, and in one of them, what do you think I found? Another thing, zooming in 500% on a blade of grass and calling it proof that anti-aliasing is bad, buddy, you just look like me. Well, that looks pretty familiar, I gotta say. Anti-aliasing, the friend and foe of gaming, aiming to provide greater visual clarity free of jaggies or pixel stare stamping at the cost of some performance. Oh, that's a screen grab from my video. Oh, but what is this? Dallas cropped the image? Now, why would he do that? Oh, because of course, in every Yamix video, Yamix puts a logo right there. Now, of course, anyone could have replicated that image. Okay. Now, if it looks fuzzy from the actual gameplay camera, sure, call them out. Again, I will call them out with you. But blanket complaints about anti-aliasing or grass textures across every genre, well. Oh, but this looks a bit more familiar. Now see, it's one thing to use dithering for LOD positions far away. The closer it gets to the camera, the worse it gets. But it's a whole other thing to leave that effect on full display shamelessly. Case in point, Stalker 2. Now I can only hazard the guess as to why the dithering effect is still left on the trees. Oh no, Dallas again cropped the image to hide Milo. It's also funny that Dallas starts the video dropping another create or comment, and yet is nowhere to be seen. There's also no text in the description or on screen to credit the source he took these screen grabs from. In fact, cropping of the image to hide my logo becomes not just negligent, but deliberate. Removal of
shit coward move, Dallas. Buddy, you just look like an idiot. And yet what's more interesting is that Dallas uses this image for reference to zooming in 500% on a blade of grass and calling it proof that anti-aliasing is bad. However, in Yamek's video, this image is used as a reference for how a game looks without any AA solution, aiming to provide greater visual clarity free of jaggies or pixel stair-stepping at the cost of some performance. Now, to spell it out for you, Dallas, right there, what you just did there was misrepresent not only just my footage, but your own point by using an image or images without any AA applied to claim that and calling it proof that anti-aliasing is bad when the images themselves don't contain any AA. Buddy, it just looks like it. So be wary of a creator who zooms in on a pixel as if they've just discovered the Da Vinci Code while trying to tell you how terrible it looks. Oh, but it somehow doesn't end there either. Now, if it looks fuzzy from the actual gameplay camera, sure, call them out. Again, I will call them out with you. This clip not only is the game without any anti-aliasing applied, but also is the segment where I specifically talk about dithering effect, not AA. Now I can only hazard a guess as to why dithering effect is still left on the trees, and the stupidity on display somehow just doesn't end there either. Let's throw in a good ad hominem for funsies. While trying to tell you how terrible it looks. Odds are he's full of boogers and just take one off camera. Now, considering that in this segment specifically, he only uses my footage or screen grabs, essentially, I can only assume that he's directing those comments my way. However, being the most cowardly developer that I've ever seen, he does so in the most indirect way possible. So then, Dallas, unlike your cowardly ass, I'll showcase your work without talking about credit and directly address you. You used my footage to misrepresent what you yourself are saying and talking about. Then you repeatedly removed credit from the footage that I can only assume is a deliberate and knowing action due to the repeated logo cutouts and indirect insult, but I really don't care about the ad hominem, I really don't. However, it only adds to the pile of pathetic cowardice at display here. A real piece of shit move, especially in the light of how you seem to be presenting yourself as this friendly, balanced, and easy to talk guy that says, and I quote, "The true line of my career has been helping people." Yeah, I can see that. Now, I can understand making a mistake or two. Hell, I made plenty of them in the video that you took screen grabs from. However, this is a real scumbag move. And for the viewers in the audience, remember, where there's one instance of this behavior, there likely is more. Thanks, Mr. Thief. So then, from me, Yamex, Thief to of you, virtue. Dallas, sincerely, fuck you, you cowardly cunt. Buddy, you just look like an idiot. So be wary of a creator who zooms in on a pixel as if they've just discovered the Da Vinci Code while trying to tell you how terrible it looks. Odds are he's full of boogers and just ate one off camera. Bullshit, I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. But let's turn to the real reason Unreal Engine exists. Why Nanite and Lumen are being pushed to the general public. They are also able to completely avoid the problem of spill. To better understand that, we talked to Kim Libreri at Epic Games, creators of Unreal Engine, which was used to build the virtual sets for The Mandalorian. The problem with a green screen is that you have to have a green screen behind you. And what that does is that instead of projecting beautiful lighting from what the environment would be behind you, it basically puts a lot of green light on you. And we call that spill. If you wrap an actor with a big 360 LED wall, you can light in a way that you would never be able to do on a green screen. In a scene like this, surely they just built a simple set, right? Wrong. All of this is that same LED screen. According to Richard, only the desk, the floor, and 1 or 2 columns were really there. Everything else was displayed on the screen. But this allowed us to limit the amount of stage space that we used in shooting Season 1 of Mandalorian, which has, understandably, a big impact on time and budget. So what happens is on a volume, you'll move the camera, you get this perspective change, and when all the pieces are lined up, you get a great subject, they're receiving the reflections, the background's changing,
and then the next day you can change it out and you all come back to the same stage. All the logistics are all the same, but now you're in a different location. Very, very cool. The problem is, in order to create that asset that's running on the game engine that works in real time, required 3 months worth of a team of 20 people working on it. And people seem to forget that. Because it's just like on the opening shot of the cat. That's unreal. The lightning on, that's a what? It's unreal. What? All unreal. Yep, the Agmo guys did it. What? I feel like I'm getting tricked. Because I was just like, how many hairs? How many hairs are we looking at here? They got hair now, don't you know? Unreal has hair. They did a presentation on it at Unreal Fest. Oh, I had no idea. Oh my God. Yeah, it's crazy. There is no denying just how amazing Lumen and Nanite have been to facilitate rapid and easy and great looking productions both for TV and movies. The volumes alone are incredible for making Mandalorian Season 1 look leagues better than movies half a decade ago alone. And I'll be the first to praise Unreal for all of this. However, movies and TVs, well, maybe with exceptions, To the blue, I am a Baggins. Wait! Of Baggin. Run at 24 to 30 FPS. And as for TSR and TAA, well, unless you're filming Hardcore Henry, you won't ever have to deal with rapid and random movement of a game world. So majority of the time, you don't need to worry about temporal smearing and ghosting as much either. So for movie industry, hell yeah, Unreal is amazing. But there was one very specific exception of utter excellence. I know someone who needs this. This is a game. Shots fired! Shots fired! I think the auto exposure plugin or whatever is working there is doing so much of the heavy lifting. It's doing a ton of it. The sensation we're getting when we're watching this that makes us go, oh, this looks kind of real. It's actually this spectrum of really classic visual effects tricks. This is like post-processing that we're talking about here. And there's other post-processing stuff that's happening here that's a little subtle too, such as barrel fisheye distortion. He has a post-processing shader that's able to give us that nice fisheye GoPro feeling. Plus that like shaking vignette. Yeah, and that vignette. little blue chromatic aberration on the edge of the vignette that changes depending on the exposure behind it. Like, it's really nice. Yeah. The other thing that really kind of sold this for me to begin with was the fidelity of the animation of the hands. It looked very realistic. Yeah, animation, obviously, is like the huge sell with this. You're seeing wobble with every footstep. Yeah. That's a big part that's selling it for me. The last thing, just to mention here, a big part also, once again, why does this look so stupidly good? Well, they're using tons of photoscan elements. Right. A lot of stuff that is on the Unreal Marketplace. Okay, But yeah. it's like you have mega scans, you have all these other packs that are coming out. Very, very nice high quality photo scan. Exactly. This is just a real environment that's been photo scanned and then using some extra lighting, you know, a couple little post-processing tricks. You don't use photo scans in games normally. No, it's because they're too heavy. And so this is Too many polygons. Is this the end of video? This is kind of the end of video game graphics in the sense that, like, when Unreal Engine 5 came out, everyone was saying, there's Lumen, there's Nanite, all these things. You get more photorealistic lighting on the fly, and also you can do super multi-million poly like objects in your scene. It's like, this is what we get now. Yeah. We get insanely detailed, like natural-looking environments now that can have tons of textures, tons of polygons, tons of everything. And now you can only fit 3 games on your 1 terabyte SSD. Yes. Oh, and did you know that days before I finished this, the developers announced they are fully funded, and partially by Tencent. Also, coincidentally, there's a game called Body Cam, which basically is a copycat game that flushed itself out before Unrecord. And yeah, you guessed it, its performance is the same as the other Unreal titles. Even so, the gameplay, it actually feels a bit weird, and it definitely looks better than it is. But in pictures and video, it does look really cool, until you see the lumens boiling and graininess in the picture. Or if you go with TSR, massive amounts of smearing. So, at the end of the day, The fact that like everything we're seeing can pretty much be entirely done in a single program, from like animation to rigging and rendering. It's cool. It's a cool thing. It sort of opens up for me that Unreal is sort of the thing where you don't need someone's permission anymore to make a film. You guys know this well because
you do amazing creative work as well. But being able to sort of say, I've got the tools, I can use MetaHuman Animator, I can do all the things that create really high quality content that can evoke emotional reactions, and Unreal sort of unlocks that. For games though, you have to fight tooth and nail with art design, effects, modeling, and story against the performance, rather it being a supporting part. Unrecord and Clair Obscure are great examples of it. Even so, unless you're one of those console peasants who thinks the 30 FPS is fine for some reason, I think we all deserve better than Unreal slop for games. Now first off, the points, critique, opinions, and all of these are mainly from the point of view of a customer, the gamer side, and my best attempt to explain why we have started to hate the engine, more than just being annoyed by its existence unlike its predecessors. Also, if it wasn't obvious, I'm clearly no developer, but I have a keen interest in games, the graphics, and technical aspect of them. But that said, please point out everything that I got wrong, or hell, just add an extra info in comments. My lack of qualifications should not be a reason for you assholes to go easy on it. So, be as mean as possible. Yamix ain't no bitch. After all, from the last episode in the game graphics, I ended up actually learning quite a few things. So go hard. And unlike some cowards, let's go. Prove Yamix wrong. But anyways, for real then, what can we take away from all of this? So Unreal Engine provides even more detail for games environments, which is extremely impressive, and nearly every Unreal 5 game is a very notable step above games that came before. However, the performance of nearly all Unreal 5 games using Lumen and Nanite especially is bizarrely the same, despite wildly different studios and art styles. Now for our average customer, the worst thing really is the performance, which still is notably less than expected, especially when you're reducing settings and dropping detail, leading to many scenarios where older games with maxed out settings look far better, far more detailed, and run far more frames than Unreal 5 titles on somewhat comparable settings and or visuals. And this is to say nothing when you look outside Unreal's ecosystem, with the game's engines peer showcasing comparable level of quality and sometimes dwarfing performance, like CryEngine with Kingdom Come 2, having easily twice the performance on similar visual levels as say something like Stalker 2, while DICE's Battlefield 6 and Frostbite Engine blowing things out of the water completely on performance aspect. And if ray tracing is concerned, Doom the Dark Ages just ruffle stomps the industry. Now, that said, Unreal can look the prettiest, or the most realistic ever, to a point that games like Unrecord tricked so many people in believing that it was a straight-up GoPro footage. Still, you gotta keep in mind that that good look only ever works in videos or while standing still during your own gameplay. You know, when you, the player, don't play the game. Now, Lumen being the ray tracing method tanks the performance for often seemingly no benefit, and even in the games that do benefit from it, they have to cut so many corners from ray tracing method itself, reducing the update rate and quality, that in the end these shadows produce so many ugly artifacts or visuals, especially in low visibility areas, that the question of, well, what the hell is the point, becomes obvious. And then comes the other performance hog, Nanite. Being a form of automatic LOD optimizer thing, sure it frees up the artist, just like Lumen does, to quickly and easily craft very, very detailed scenes. It's still an algorithm, a general purpose feature that will never be as performative as a handcrafted LOD. And this leads to extreme levels of overdraw, which in turn not only wastes draw cycles but also produces extreme grainy look. Call it the pixel crawl. So to fix this problem, let's pour even more gasoline onto this dumpster fire in the form of TAA and TSR, which solves one problem and introduces several others, namely the despised ghosting and smearing. And this is not an optional thing when you use Nanite, unless of course you really want that pixel grainy look. And yet, knowing all of this, I and many other people still say that we rather prefer grainy, clear picture than smooth but smeary ghosting one. So then, really, why use Nanite and Lumen if they both suck ass so hard? Well, as I chatted with some developers about the engine and why it was chosen, despite the negatives, the answer nearly uniformly was the same. Developers are able to use these super high film level ultra mega poly models to craft unparalleled environments and light them very, very fast. For games that try to look realistic rather than stylistic, this becomes more and more important to compete in a marketplace where cranking up the perceived quality in trailers and marketing screenshots is an instant overall quality boost. But then why Unreal when, say, for example, CryEngine can do about the same with better performance, for example? Or hell, Amazon's Lumberyard, or even Unity.
Well, for CryEngine, yeah, good luck with the good support and marketplace, plus knowledgeable developers that Unreal and Unity have. Well, okay, what about Unity then? Plenty of people know how to work in that, and marketplace is really supportive. Well, here, yeah, you can use about the same assets, especially from the Quixel, those mega scans and all that stuff, but the lighting especially is notably lower. And as for ray tracing, yeah, even I know that it's not there yet. Essentially, Unity always has felt a step behind when it comes to technologies and the good looks. So the more I chatted with developers face to face, the more the sad reality set in. Unreal Engine is the only game in town. Sure, exceptions exist, like Battlefield 6 and Kingdom Come have proven. Even solo developer projects like Wicked Engine is really interesting. But that's the thing, they're exceptions, which require a lot more effort with a lot less support. So then back to Unreal. Oh, but developers just need to learn how to use the engine. They need to optimize early. Just blame the developers for being lazy and dumb for not using the tools right. You know, be like Mr. Sweeney and some other delusional developers. For us, the customers, yeah, just let's blame the developers, right? Not the tools. And yeah, let's be frank here, gamers are really quick to shit on a game and its development team for bad performance, which is understandable, but in the case of Unreal, maybe because I'm a hardcore Stalker 2 stan or something, I decided to take a look deeper, and what I spotted was a common theme, a pattern which has led me to a different conclusion. No, out of what, over dozen higher and smaller budget titles and teams, the performance is same across all of them, with maybe only 3 to 4 exceptions. The finals, Arc Raiders, both using special sauce from Nvidia, and the fucking Fortnite and Marvel rivals. Oh, but speaking of Embark Studios... But reality is showing that people are starting to pull out of AI investments, and companies like OpenAI aren't able to make any money because people aren't willing to pay for their shitty products. Until something changes, it's important to speak out against companies like Embark Studios justifying their use of generative AI. It required the exploitation of creatives that make your favorite games possible in the first place, which sucks because I really would like to play Arc Raiders. Still, all these titles that perform rather poorly are all using Nanite and Lumen. However, if you look at games like Ready or Not, who are using traditional methods of light baking and no Nanite, results in a decent looking 100 FPS 4K native performance. And that results from a relatively small team. So I for one refuse to blame the... Have you come to join, my beloved? You fed on my kin. Now choke on their fury. Suffer together. The sea will crush them.
This piece has writing too. I have some sense of the meaning. Give me everything you... What does it mean to you? As a child, I was sent to live among the Asmel. But before that, somewhere with great works of stone and a kind I haven't thought about this in Don't get distracted. You must find the last piece. Now go. Look for the last piece. What have you learned? Well met. Here is the gear I've got. I think I know someone who needs this. Might break for lunch soon. Here's your gold. Survive. Welcome. Here's the gear I've got. Here's your gold. Survive. Makoro. The fuck is Makoro? Awesome. Kurimo, come to me. Good day. What's this? Let me know if you find more. Good chat. Tabakai. I am Tabakai, chieftain of the Tukohama tribe. These waters and all the islands within belong to the Karui. You and these Kalgurans are our guests. I know my place here, but respect must be... I care not for your words, only your actions. Then by all means watch my actions. You clearly I seek pieces of an ancient weapon against corruption. Our islands have become more and more sickened of late. My Hotungo worries that the beast... It has. That's why we need the weapon, to drain and remove corruption. This weapon, it sounds like it could cure the blood. We believe it is caused by corruption contaminating our very blood. I suppose I can allow you. We will not interfere with... He showed promise when... But I will never forgive him. Danik has spoken to me of this. He tried to stop it. Either way, the Kalguran monster. Kanu was always hid. He threw it all away. We have lost many to foreign causes. Yes, I expected you would. We cannot afford to lose more of our... It is work hands. She will make a name for herself in her own way. The first Karui captain of some outside Kanu, the youth these days. Yes, you are our way. Corruption. I understand. As a child, my back was branded, but some of my earliest memories are of pain. Then my words are not wasted on you. Now, strength is the key. Slowly, but I thought their leader 20 years ago, we allowed only 4. It began with a generation. But where are those slavers now? Good. Long. Now, we must be strong. Long ago, Tukohama put axes in our hands. Tukohama seems to have taught... Had we been united now, we will always have faith. Yeah, brother, okay. That's a huge log of boat.
features to access, like for example finals have had, to coerce the goddamn engine to produce passable performance for the level of visuals we're seeing. What's more, thanks to Doom the Dark Age is showcasing just how real hardcore dev team can make ray tracing run in an engine. I think I'm ready to call bullshit on the claim that, well, Unreal Engine just runs fine with Lumen and Nanite if you just know how to use it. In fact, due to Epic's propensity to push these particular features in everyone's faces, I'd not be surprised if traditional method pipelines are not well optimized due to their quote-unquote legacy role. But again, that's just speculation. At this point, I'd seriously urge developers to take a closer look at Unity. So today we're announcing that Unity is Welcome going to to bring my our new channel. in-app purchase SDK to all Unreal Engine developers. Mijetenko. Dobro Jutro. Withdraw. Hell, maybe even Wicked Engine or Godot. More seriously, as Cadigramo Kingdom Come gel and you. Warhorse Studios have proven that even a Oh, so-called what about English Southern studio Gno? can produce something on par. if No not problem, better consideration. than Wow. swap. I for one refuse this stupid trend of just throw more hardware at the problem. And not just because it's genuinely lazy and stupid idea, but also Unreal's approach, more than any other engine, further pushes the idea that, the use of crutches like frame generation and upscaling will fix the problems. That's nothing to say about the content temporal smearing everywhere. Now, there's a lot to be said about ray tracing, Normal. LODs, assets 3D, and many other technologies involved in and surrounding Unreal. But for now, this is about the failure of Unreal itself. Looks good only when you're standing still. So, hopefully you enjoyed my little look into the engine itself. I personally enjoyed researching it, and if you want to support my dumb adventures, go ahead and check out the Patreon and throw a buck my way. And that'll be about it for me today. Remnant 2, one of the first and one of the very few games without a Hi, I'm Chris Wilson. I was going to start this video by joking, if you're an average viewer of mine, you're probably running an online RPG and have questions about how to maintain the integrity of its economy. But honestly, looking at the emails I get, I'm beginning to suspect this might actually be true. Don't you hate it when you're playing an online RPG, trying your hardest to level up and find good items, but it feels like all the other players are miles ahead of you because they're not playing fairly? In this video, I'm going to talk about economic integrity. Put simply, this is the ability for players to fairly earn progress and items through in-game actions on a level playing field without outside influence or cheating. Basically, that the game doesn't let people unfairly get ahead of you. I'll discuss why it's important for developers of online RPGs to prioritize economic integrity, what policies they should consider, how they should deal with cheating, real money trading, and even their own customer support departments. As some of you may know, I was one of the original creators of Path of Exile and ran it until late 2023. From the very first day of development, we prioritized the economic integrity of its online realm. We wanted to make sure that progression and items were meaningful. Players needed to know that other people couldn't just cheat their way to the top. I think we did a good job with this overall, and learned a lot along the way. As more and more games launch with secure online servers these days, I felt it was important to make a video about what I've learned over my career. The suggestions in this video are my personal opinions after a couple of decades of thinking about this every day. When some people hear you talking about competitive games, they assume you mean games like Overwatch or League of Legends, but online RPGs can also be highly competitive, just in a different way. One of our vessels to hunt and harvest meat from a sacred whale, knowing full well what it meant to the Karui. By the time I found out, I was already too late. Tavakai hasn't spoken to me since. Our trade with the Karui fluctuates. There are so many tribes with different beliefs and different propensities. Some days we're all profiting. Other days, they're raiding our shipping lanes. Shameful behavior. The Tukahama tribe, the largest in the region, welcomed us at first. We got along very well. Too well. When some of their younger members became interested in Kingsmarch. In these games, the economy is the competitive part. Players compete to make faster progress, get to higher levels, find better items, and complete harder content before everyone else. Each Path of Exile League launch is highly competitive. A lot of players schedule considerable time off work and stay up overnight to play as much as they can while the economy is fresh. Players come out of the woodwork, bringing their friends whenever a new league starts.
The seasonal ladder reset model, pioneered by Blizzard North after the launch of Lord of Destruction, is an absolutely critical part of the way that many modern action RPGs retain players, but it hinges on players feeling that the economy that they're playing in has integrity. These players are trading a lot of time and effort to get the feeling that they're making real progress that matters, and finding real items that have value. If something happens to the integrity of the economy that causes them to doubt this, then they quickly stop playing. This is why it is so catastrophic when a game launches and then there's some bad exploit soon after launch, wrecking the economy and everyone's interest in continuing to play that season. As a developer, if you're paying the significant cost of server authoritative multiplayer for your game, it's worth finishing the job. Protect the economy those servers exist to validate. Online RPGs are also an escape from societal class issues. Players expect a level playing field where wealth doesn't matter. Playing an online RPG lets you outplay and outsmart the other players to become more successful than them regardless of their real-world wealth. And the economy needs to have integrity for you to feel this way. You don't want to be playing a game where some millionaire can buy his way in and get better items than you just because he's rich in real life. Now sure, if the game doesn't have an online mode and is just single player, there's no server-validated competitive economy, and hence no integrity considerations are needed. But people in single-player games can just arbitrarily cheat as all the data is local. Many players want to play on secure multiplayer servers because it validates that progress is real. Some games have a solo self-found mode, where players are unable to party with or trade with each other. In this mode, their progression is still validated server-side, so they have bragging rights about what they have achieved, but there's no way for them to trade with a greater economy, so they aren't affected by many integrity issues. While that's exactly what some players are looking for, an overwhelming majority of other players like to play together and trade. If you limit or remove trade from your game to sidestep economic integrity issues, you certainly miss out on a lot of potential. In this video, I'll be primarily talking about economic integrity for games with trade, but many of the issues still apply to online RPGs without trade. The first step is treating your game's economy with respect inside your studio. For example, let's say a celebrity approaches you and wants to do a promotion for your game. They're going to play it on stream alongside your lead developer and it'll get a lot of attention. The problem is they're famous and busy and aren't going to play through the game to get a character ready. They want you to pre-create a high-level character for them to play. This could be really good for marketing, but it could also completely undermine your community's trust in the game economy if you're just going to go around making characters and items for people. In a situation like this, you should play with them on a test server and communicate to the players that it's on a test server and not the live servers. I know it seems like it's just one character and won't impact the larger economy, but it's about optics. If you're willing to break the seal and start interfering with what's on the live servers, players will worry that's going on to a much larger extent they don't know about. In a similar way, you should be very careful with who gets new information that isn't publicly disclosed in the patch notes. For example, if you add a secret recipe that players are meant to go looking for, and your development team knows about it, what's to stop them using it on the live servers to get a large economic advantage themselves? You need to make sure there are policies and rules in place that make them very aware which information can't be used on the live servers until it's public. The same applies to your alpha testers. They may learn secret information that gives them an economic advantage on your live servers. Make sure they not only understand what they're allowed to do, but are given an opportunity to skip testing a particular patch entirely if they want to be eligible for things like winning prizes and events. Economic integrity is about making sure that players have equal opportunities to earn progression and items in your game. You enforce this fairness with a combination of policies that you post and decisions that you make in the cases where the policies don't cover a situation. When you have to make a decision, be consistent and communicate your reason. If you make a decision for the sake of fairness and players don't understand what happened, they may perceive it as unfair, which undermines the entire point. If you explain the pros and cons of different approaches and why you picked the one you did, then players will hopefully respect your transparency and that you were trying to find the best overall solution. Okay. Players remember precedents. If there's compensation for an outage or a problem, they will expect a similar outcome the next time it happens. If you are giving compensation, you should do it in the form of something that doesn't affect the progression economy, like credit for in-game cosmetics. I strongly recommend not compensating players with actual game progression or game items, as while you may make those players happy, everyone else will see this as interfering with the game's economic integrity. The next topic I want to talk about is players getting unfair economic advantage by just outright cheating. This can come in many forms, from exploiting bugs in the game logic, to running third-party programs that reveal information they don't normally see, to running bots that play for them while they're not there. Ideally, you've constructed your game so that no form of cheating is possible, but this is quite hard in practice. Online RPGs are typically run as live services, with new features and code going live frequently. These are often developed under tight deadlines and may contain subtle logic mistakes if they haven't been fully tested. I previously posted a video on game protocol exploitation that is worth checking out for more information. In addition, the architecture of the games themselves may make it necessary for the game client to know certain information that you'd really rather the player didn't see,
like the entire map for the current area, for example. So that's sitting in memory ripe for nefarious programs to read it out and display it. Finally, stopping botting is fundamentally extremely hard due to the nature of the bots being that they pretend to be real players. So as good as your intentions are, you will likely have to have plans and policies about how to deal with cheaters. You should work out a legal definition of cheating for your terms of service, and a plain English one for your community guidelines. Note that bad actors will do their best to technically not cheat, so make sure to specify that the guidelines will be updated over time and that it's all at the developer's discretion anyway. There's often a fine line between efficient play and cheating, so make sure to clearly define where the line is between a bannable exploit and just regular smart play, especially for games that encourage players to think outside of the box. In terms of punishments for cheating, I recommend a zero-tolerance policy, with permanent bans for intentionally exploiting or cheating. It may sound harsh to permanently ban customers, but non-cheating players will greatly appreciate this as a signal that you are putting the integrity of the game first. There's a study on anti-cheat enforcement, which is linked in the video's description, that shows that non-cheating players engage with a game much more if they see that cheating players are being punished. This sounds like common sense, of course, but it's good to see it backed up scientifically. On a side note, if you're operating in certain regions like Taiwan, get legal advice before permanently banning players. If you ban someone for gaining economic advantage through cheating, they may have used multiple accounts, so you should detect and punish the associated accounts also. You should be careful about banning innocent players who triggered the exploit unintentionally and didn't purposefully gain an advantage from it. You may need to define a threshold where guilty players are defined as people who did it more than once or who did it after a certain time threshold. This can be very tricky to make fair. You will also need a robust procedure for handling appeals, where players believe they have been banned unfairly. You need to be firm with players who did cheat, so they can't talk their way out of it, while being forgiving with innocent players who were flagged by accident. This is very difficult to get right, but is worth the time and effort to investigate fully. Players need to feel that this process is fair. Make it easy for players to report exploits, ideally with a command or window that is tied to their play session so you can examine logs for relevant information about where they are and what they were doing. You should contact players who reported useful information to thank them for their report. There's nothing worse than going to the effort of writing up a report of a live exploit and then hearing nothing back. Consider a bug bounty program where you reward them with a consistent and communicated reward, potentially including real money, for reporting exploits. This would hopefully drive people to take the path of disclosure rather than trying to exploit a vulnerability for personal gain. If you decide to have a policy where you just warn or temporarily suspend players for minor or first-time offenses, you still need to remove the items or progress that they gained by cheating. If you permanently ban someone, it's tempting to just leave their account as is with the cheated items or progress intact because they're permanently banned and can never access it again. But this comes back to hurt you a few years later when they manage to appeal the ban and get their account back full of all of their illegal wealth. It's worth taking the time to clean up every account, even the ones you think are banned forever. Cleaning up accounts after economic incidents or bugs is an extremely manual and fiddly process. It usually involves a bunch of senior developer time, because even if you have good tooling in place, the primary characteristic of a game exploit is that it involves abusing something new and unexpected, so you'll likely need new or updated tools to repair the damage each time. This is all worth it though, because if players see you taking it seriously, they will trust the game more and value their progress and time spent playing it. Sometimes when an economic exploit is going on, the exploiters will give the cheated items to random players in an attempt to muddy the water and make it less likely that you'll just ban everyone involved. This can involve a lot of manual cleanup, but you don't want to let these exploited items get into the economy. When you're cleaning up something like this, you should consider taking the game servers down so that things don't get worse while you're working on it. Players will be disappointed that they can't play, of course, but they will respect that you're putting the integrity of the game first. If you're in a situation where the economic damage is widespread and exploited items have reached too many players, your only option may be a full database rollback. It's very important that this is a game-wide rollback, rather than a partial one that just affects some players. That way there is no chance that any of the exploited items have gotten out into the wider economy. It's also fairer that everyone suffers a progress setback, rather than a subset of accounts that you may have incorrectly associated with the exploit. Remember, you're doing the rollback because the situation is not perfectly well understood and fixable. You're hopefully using a database system with write-ahead logs, which means that you can do a point-in-time rollback to just before the damage started to occur. If not, you may have to restore one of your backups, which could be hours or days before the damage occurred, dramatically increasing the amount of progression loss that regular players suffer as a result of the incident. While game-wide progression loss is very bad, it is less bad than ruining the integrity of the economy, which is potentially the entire reason why people are playing in the first place. If you do roll back significant progression, players will expect a very detailed explanation of what happened and why.
Rollbacks aren't always bad though. A quarter of a century ago I was playing Diablo 2 online and I accidentally Oh. of the incident. While game-wide progression loss is very bad, it is less bad than ruining the integrity of the economy, which is potentially the entire reason why people are playing in the first place. If you do roll back significant progression, players would expect a very detailed explanation of what happened and why. Rollbacks aren't always bad though. A quarter of a century ago I was playing Diablo 2 online and I accidentally sold my favorite bow to the vendor in town while their inventory was full, so I couldn't buy it back. It was permanently gone and I felt terrible. An hour later though, there was a realm-wide rollback to fix some unrelated problem and I got my bow back. You should be aware that rolling back the database may have unintended side effects, like allowing players to profit from deterministic unknown information that they revealed after the point the server is being rolled back to. For example, if a player identifies an item and then it gets rolled back to unidentified, they now know what the item is, and may gain a small amount of economic advantage from this. There are of course ways to mitigate this, such as scrambling this type of unknown information or lazily evaluating it in a non-deterministic way, but this requires thinking about this in advance when developing these systems. In addition to the types of cheating we just discussed, some players may cheat by botting, either to farm additional items for themselves or to sell for real money. You should absolutely take this seriously and ban all accounts involved also. The subtleties of how to detect and root out bot networks are outside the scope of this video, but you'll likely end up with a multi-person department inside your studio doing this full time. Let me know in the comments if you'd like me to talk about this area in more detail in the future. Next up, I'd like to talk about keeping players' economic progression contained in the economy they're playing in, free from influence from outside economies such as the real world. This is going to sound pretty obvious, but any pay-for-advantage features in your game are going to have an effect on economic integrity. If players can pay real-life money to alter something that affects the speed of their progression or item acquisition, then this undermines the level playing field that you're offering as your core value proposition. While selling pay-for-advantage stuff clearly makes money in the short term, you are choosing a long-term play by focusing on offering a fair game that players feel good about their progress in. What counts as pay-for-advantage isn't always clear. For example, it's common these days for games to offer a head start of a few days or a week for players who purchase a more expensive pre-order package. Players getting to reach the game's highest content before people who paid less is a huge violation of the game's economic integrity. If you do operate some kind of early access period for your game, make sure to wipe player progress at the end of it. Also, consider that early access is meant to be about iterating on and smoothing out the game experience for the real launch. In this bad funding climate, a lot of studios are using early access as a cash grab to get the funds they need to finish the game's development. If this comes at the expense of the game's economic integrity, that's a big problem. The fantasy of playing an online RPG is to win based on skill, intelligence, and time spent. And if other players can just leverage their real-world situation and buy in, that's absolutely not fair, and will undermine players' interest in playing the game properly. Also, the tolerance of real money transactions encourages account theft, botting, and exploitation, which damages the game in other ways. You should explicitly disallow real money trading game-wide. Players should not be allowed to trade items or progress for things outside of the economy they're in, but that doesn't just include real money. What many developers don't realize initially is that trading between separate economies in a game is actually very similar to real money trading. If you start a new season and a player arranges a trade where they give up some of the best items from the previous season in exchange for getting ahead in the new season, that's them getting an unfair advantage in this fresh season based on something they did in the past. Raider, exactly good to see the you. same as working longer hours of work last week and spending money on those same items. Your level playing field needs to apply on a per economy basis. But if you keep thinking about this, you realize there are other things that commonly happen in online RPGs that have the same consequences as real money trading. For example, if a popular streamer gets donations of in-game items or assistance from their community, that's basically the same thing as them paying money for that advantage, but in this case they're paying in public recognition because they're famous. This type of transaction is super hard to police, of course. Where do you draw the line? Are you going to outright ban players giving items or favorable trades to their friends? Speaking about streamers and free items, this can flow the other way too.
If a streamer has a surplus of valuable items in-game and wants their stream to become more popular, because it's their career, they may choose to run lotteries or giveaways, where people watching them can get free items. This also undermines the economic integrity of the game, because the viewers are getting economic progression in exchange for something they did outside of the game world itself. One thing that people don't consider is that one of the greatest potential threats to the economic integrity of an online RPG can be the company's own customer support department. It's often their job to step in and fix problems that have occurred, and that can result in unfair economic consequences for other players if there aren't strict policies. I'll tell you a story. A number of years ago, there was a popular online RPG that had a policy where if a player's account was hacked, they could contact customer support to request that their items be restored. At face value, this seemed like a helpful policy, because it wasn't the player's fault they lost their items, and restoring them would entirely solve their problem. The problem is, players worked out that they could pretend to have their account hacked by loading it up with masses of valuable stuff, having a friend log in and take their stuff, and then write into customer support and report that all the items were stolen. Customer support would then helpfully restore all the items, duplicating them. They didn't have the time or resources to track down where the potential hackers had hidden all the original items, so the fake hacker friend went unpunished and the conspirators successfully duplicated their gear. So, how should you go about dealing with stolen items from a policy point of view? Well, you could empower customer support with heaps of tools that can track items between accounts and try to work out where the stolen items have been laundered to, but note that these items may have been legitimately traded between players. If a valuable sword was stolen, and it's currently held by someone who traded for it fair and square without being able to tell that it was contentious, then it's very unfair on them if it's ripped away to be given back to the original owner. That would undermine players' trust in the trade system. It's also disastrous for the online. As we saw in the duplication story above, the issue isn't just that legitimately hacked items are duplicated, but that if restoration is possible, then players have massive incentives to try to trick customer support. Hope you're closed for the season, Raider. It's a good day for picking candleberries, but do beware of frostbite. Go to the warehouse. Raider flare. Oh god. Emma. Hey, Raider! Welcome to my channel. Hey! Howdy! Don't shoot! Hello, hello. Howdy. Hey! Hello, hello. Howdy! The fuck is the damn ball?
Hello. You are clear for passage.
Samo se opet digao kurac da me zove. Ne mogu da verujem. Uzmi telefon da polegnem da ga... Koga briga što je baterija na 20%. Neko mi šalju reklame. Supply flare, up there. Oh. Supply flare, up there. Hello, Raider. Howdy. Hello. Don't shoot. Hello. Some of the repuser my two sound.
Hey, don't shoot! Howdy! Hello. You're welcome, you're welcome. No, I won't. God damn it. Free XP. Over here. Raider cache. Over here. Okay. Hello. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes.
Zdravo, zdravo. Kako ste? Shoot, don't shoot. Koji vreme to strano. Pada ovaj sneg. Ali bar nije hladno sad. Pada tamo. Pada ovdje. Po meni je to najbolja varijanta kad pada sneg. Čovjek ne mora iz kuće da izlazi. Pa kad ne možeš onda najbolje kiše sneg. All raiders, we have ARC on screen. 5 minutes left. Go find a way home. I repeat, 5 minutes. Yes. Samo uključim granje, namestim se onog, nije krevet, ali ono imamo ono kancelarijsku rufu, tako neki gore onda naši proizvod. Jeste se Kapiram. Last warning. 2 minutes left. Head back immediately. The window is closing. Konzerva paštete. Come with me if you wanna live.
Prijatno, ko doručkuju. Prijatno, ko doručkuju. Da. Ulazim, samo da upite. Mhm. Kao navodno, uhapšen zbog narkoterorizma, mislim, priča za malu decu. Hoću uzmo naftu i minerale, logiš. Venezuela, da 5% svjetskih rezervi nafte drži. Nije malo. Ima misije u Battlegroundu, ima misije u Spaceportu i blogit. Čekaj da pogledam. Reach the forming outpost in Battlegrounds, dobro, to je lako. Electrical substation. Ne radi više free loadout za to, lajte. Nema veze. Možemo Spaceport. Pa ova ti je baš bez veze. Ako možda ideš free, slobodno, uzmi free. Hoću da izvadim sve što da idem i bez ovog. Samo uzmi torbu. Ne moraš ni shield da poneseš. Uzmi najjeftinije oružje što imaš sa 50 metaka. Pišta neki, čekaj. Možeš taj hairpin da uzmeš, level 1. Ovo je? Da, bukvalno hairpin. Betina 3. Neću. Viš pištolj dozem neki, ovaj? Ne, najjeftiniji. Bukvalno najjeftiniji, zato što je misija glupa do kukurac. Idi u workshop u Gunsmith. I napravi sebi hairpin level 1. To jeftinije toga ne može. To ti je ono socijala. Treći red, drugi item. Taj. Sad ako hoćeš da idi napravi magazin za plus 5 metaka. To ti je dole levo. Ne taj veliki, mali. To ti je socijala teška, da klikni na to. Napravi samo jedan okvir. Stavi ga u pištolj, to ti je dosta. I to ide ti žuta municija, ona light. Imaš tamo žutih metaka. Ajde, dosta ti je. Ovako, evo ga. Da. A ne možeš tako, to je stavi tu ruku. Znam. Budala, viš da sam lud. To ti je dosta. Shield ću ti ja poneti, imam jedan polovičan, mislim da će ti biti dobar. Znači to ti je ono tek da te ne ubijem. Ima mnogo trčanja. Zato, baš mnogo trčanja. Zavisi gdje startujemo. Nadam se danas neće baciti na drugi kraj mape. Ali bar dozem ove. Ako nemam da napravim, u stvari imam već adrenalin shot i tako da sam dobro. Pa eto, možeš time da se brizgaš. Da, Drogoš. Kal Drogoš.
Ako dede one, Drogoš i drugi ranti. Ja. Da. Samo da te nađem. To ti je jedini zadatak na Space Sportu, jeli? Da. Ja. Po jedan imam svuda. Ja. A poslije toga ideš na damn Battleground da pritisneš prekidaš bukvalno. Space Sport imam Blue Gate. Investigate the fall of the trail of destruction through the burn earth. I onda ovo. Kim si igrao sinoć? S kim? Jesi igrao? Jesi? Sam. Uvijek sam, si uvijek igrao sam, sinoć. uvijek sam. Kad mi se igra, a nema nikog, igram sam. Ne igram sa random. Ne, živ ne igram. Sinoć, a nisi igrao s nekim? Ne, ima jedan momak s kanala ovdje, Tomislav. Momak od Perez banki. Da, Toma ti igra sa randomima, ja ga pitam zašto, pa kao manje timova. Rekao da li, ne razumijem, pa kao, kad igraš kao solo, imaš 10-15 ljudi, svaki je čovjek tim za sebe, razumeš? A kad igraš kao triose, imaš 5 timova, otprilike, po 3 čovjeka. I onda 5 timova, dobre šanse da se neko pokoka usput, znaš. I onda manje mesta su ti ono, da kažemo, podložna lutovanju. Ako tih 5 timova, znaš, krenu da se krlje. Jedan tim će uvijek da lutuje kao goblin, dok se ostali pucaju. Svako isti kurac. Pa znam, ali to je neka interna logika, razumeš. Wow. Ali to ti ne ide na taj pištolj, ali možeš ga uzeti. Hoćeš krpen da ti dam? Evo ti pola. Pa da, ovo ti je tipa za fall damage. Kad rokneš sa neke zgrade ili kad primiš fall damage, ja uzmem krpe iskoristim. To ti isto radi kao stamina, onaj shot. Vidio sam da ima achievement da slajduješ 80 metara bez skočenja, vrati. Damn Battleground. Treba naći poziciju. Tamo, a? Damn Battleground ima jako dugačak onaj spust niz onu liticu. Ne, probat ću to kad rešim misiju, idem da surfujem jedno. Popneš se na vrh i onda slajdeš do dole. Evo ti još jedan kompenzator, dvojka isto. Ti treba uzeti unutra. Da. Stavi na nešto. Nema, mogu da ga sačuvam. Te sam ti reći prema što smo ušli da ga upgradeš na level 3, taj pištolj. Jer brže puca između hitaca, brže povlači zatvarač. Tebi trebaju motori, smo to odradili već. Ti ja dao motore? Ima. Pa evo ti kola koliko voliš, samo nađi haubu koju ćeš da digneš. Evo. Ukrali, brate, odnali već. Pa idem preko da vidim ovdje. Ajde, prvo ovo da odradimo, odi. Ovo ti je glavno. Opa, ne da igra. Ajde nadesno, op, vamo. To je to, bukvalno ivica mapu.
Ustara sine, nema ništa ko da smo u Mad Maxu. Baš su lepe mape, ne znam, mape su im stvarno fantastične sve. Znaš šta su rekli, više? Cijela igra dobro. Da, ali bude malo igre kao prazna ako nema kao PvP-a, znaš. Da se neko puca. Jer velika mapa i onda kao, znaš, ako igrači samo šure robote, znaš, ništa se tu ne dešava. Ovako imaš kao opcijeni PvP, pa kao, ajde, nešto se izbija. Znaš kako ono kažu, we're done. To je bilo to. To je bilo to. Završili smo. Neko trči tamo ispred nas. Vamo negdje sam ga vidio. Ništa, bajo moj, samo XP. Ja ga ovdje gore na zidu. 300 metara na zidu. Drži ovo. Ti ćeš imati više sreće s ovim. Probaj ADS da vidiš koliko zoomira. Vidiš? Nije baš kao snajper, znaš, više kao mid range. Možeš ti pucati daleko, imaš oko za to. Gore je bio na zidu ovdje. Tu sam ga vidio. Ako krene da se puca, budi siguran da stane. I da je na zidu. Još uvijek je na zidu. To se pomera, ovdje. Ozbiljno, u kampu. Pukni ga, ne, zip su oni, zip nema. Zip ti pritisne dugme, imaš kao zip line. I ti interaktuješ i ispališ zip na zid, znači neko se već popeo gore. Ne, nego sam vidio glavu pa se pomerio. Pa... Znaš, traži gore. Ne znam šta, traži da nekoga da ubije, neku žrtvu. Ako mu vidiš opet glavu, pukni ga u glavu da se pomerio da to. Pukao bi ga ja pištoljem. Da se ne vidi. Ma, kažem ti ljudi, nemoj pametnija posla. Nevjerojatno. Isto ovdje, vidiš ovaj guard tower. E tu imaš sight line tipa 300 metara unutra u taj kao, u tu bazu i spolje. I imaš ljude koje razumeš, znači ono kao, gušti me kažem ti, a okej, možda igra svako kako hoće, ali meni je to iskreno ne privlači. Ja sam ponao tu pušku zato što, znaš one oklopljene, one male robotice, one što imaju one motore napred, jače. Kad ga pukneš tom puškom, odvališ mu odmah jedan motor. Zato što ima heavy penetration. Pukni kuglicu s puškom, evo ti kuglice. Čisto to da vidiš. Samo sad kad se raziđe din, sad ću ga ja izvući. Za malo, a?
spolja otišao gore? Popao sam se gore na zid. Ma nema veze kad već sam maksimalni level. Ako nije blueprint, ne uzimam. Znam da zvučim razmaženo, ali ono... It is what it is. 6. Ovo ti baterija ako hoćeš. I ti simple gun partovi ti treba, kažem ti, svaki meč da izneseš samo toga 10 komada, možeš svaku pušku da napraviš koju hoćeš. Da? A izgrijala sam ti ima 2 parčeta pice. Pice, dobro. Trebalo bi se negdje pozicionirati blizu izlaza. Možemo izaći po ti jediš. Možeš. 10 minuta isto. Ti si to svejedno završio. Ovo je bilo samo ono, scavenge bonus. Jer ti treba okruga ovih čeličnih. Svašta biti. Treba svašta nešto. Ne, pogledaš šta se najčešće troši kad craftuješ. Ja najčešće trošim metal parts, ovo. Toga gledam da imam bar 200. Toga i na primjer gume. Plastika i hemikalije, toga isto imaš koliko hoćeš. Što sam ušao ovdje? Ušao sam ovdje malo da... A nisi morao, si uzeo onaj stamina regen. Ovdje sam imao 2-3 PvP sessiona, mogu ti reći, nije mi dobro bilo. Štrpnemo jednu ekipu, ma nisam stigao da se nakilujem, već je došla druga ekipa da se krvi. Naravno, umro sam, kao konj. Spol kill. Pored što su moji saigrači isto bili ono full. Znači oni imali pojma šta se dešava, da su bar oni odreagovali makaki. Njih je iznenadilo što je tu protivnička ekipa. Ti si pun. Ma da, mada ja sam da to im rešio. Uzeo sam ovo da prodam. Aha. Viš kablove plave. Predzadnji red. Ovo vidim. Da idi recikliraj. Sad imaš mjesto, viš? Sve kad znaš šta se šta reciklira. Naprimjer, plavi kablovi ti ne trebaju ni jedan recept. Mogu da se prodaju za pare. Možeš da dobiješ žice. Sad dobije možda jednu žicu više da izneseš plave kablove, ali... Mislim ti ovako bolja varijanta, imaš više mjesta za poneti. Okay. Let's move to that location. Head home at the control hatch. Dobro. Okay. Tamo uđi ovdje u cev. Minimum 4 ti treba i hit da ga kokneš, ali... Vrlo je bešuman. Čekaj, nešto moram da izbacim. Za šta? I to može da skrepuješ, taj arkala. Arkala odeš da recikliraš ga u metal obično, znaš.
Ne, dobro, nema veze. Pazi na ovo. Pazi, vidio te. Skloni se nazad. Samo se skloni nazad da te ne vidi. Dobro. Ma, neka traži moj kurac da zadavi. I treba da uništimo ono 2 alarma za čimentijstvo na koliko neki ili tako? Samo stani tu i pokrive me s leđa. Ja ću, samo pokrive. Ne, to za alarm ti je da aktiviraš 2 alarma u jednom meču. Ako se dobro stećemo. To je Kecman radio te primjer. Vidim da imaš bateriju, uzmi ovo. Šta je to, nema tu ništa. Pravo, ne, vam. Otvori. Da, pitaš i onda samo, ovdje su svi. To je bio plan, nego sam protrčao da vidim da nas neko s prozora ne gađe. Znaš, ima i ta varijanta. Limit reached. Ne mogu više pojena da stekujem. Ovdje da pojede nešto. I njegu tamo neću. Ispušti cigaret. Trades.
Ima li vremena? Jo! Ladno, brate. Šta to tebe tako tiho čujem, to me zanima. Pa ne pričam nešto. Postoji ta varijanta. Mislim da ti se prebacio zadatak na Damn Battleground, ako se dobro sećam. Alright. Da. Simbol unifikacije, unification. Blue Gate, Damn Battleground ima dva. Find generator room, repair generator using 4 wires. Imam dva na Battlegroundu. Znam. Symbol unification je zastav da razapnemo. A za generator ti piše koliko ti treba žice, ja mislim, da ponesem. 4. 4. Se tamo skija mi spuštamo, ali tako? Na Battlegroundu. Da. Battleground. Nastavit ću save pocket, čisto mi stoji, hoću. Da uključim dva alarma i da se skijam odmah. A meni ono pokazuje non stop da mi traži zato što je... Ne traži ti, već si ga uradio. Sve si uradio, vidiš? Nego ti to stoji. Znam, nego mi je uključeno zbog onog drugog. Kojeg? Pa onaj drugi. Koji? A nije ti uključeno zbog toga, ta ti je opcijno. Uopšte nije nužno. Pa treba to da se završi za skin, to ti pitam, ili ne treba? Za 50 dana. Imaš 50 dana to da završiš. Pa stižem, ladno. Ali nisi unapredio sve radne stanice. Ajde, daj sve što ti traži tu. Samo stavi commit. Daj kog ti treba. Što predaš, bit ćete lakše. Eto, dao si. Sad nemaš metala, ali bože moj, ajde, daj to. To isto. Možda imam još metala, ja mislim. Ma imaš, ali manje. Ajde, nema veze. I to daj.
Sad treko i te resurse ili daj koliko ima. Nema veze, treko ću. Mislim, napredit ću ja prvo stolove, nije to problem. Samo da ima. Ventilator imaš po elektroormanima. To na svakoj mapi imaš A elektroorman. to su oni da izgleda ko kulera onako. Imaš cooler, a ima i broken cooler. Imaš dva različita predmeta, liče jedan na drugi. Tu idem stolove baš. Kad sam već tu. Got something for me? Thanks, Raider. Enjoy that. Shani says she's been hearing tremors, but I think it's just the rumbling stomachs. Stani, treba ti ta kutica, jel tako? Samo to. Imam jednu kuticu. Jednu moramo da nađemo. U safe pocket. Dajde, sklonim onda žicu ovdje. Jebo žicu, naćemo žicu. Ne, ponesi, veruj mi. Bonus. Ponesi žicu, ali ne mora da bude u safe pocketu. Ja sam kupim šešir za petle, ili da uzem crnog petle, imam dovoljno para. Ja sam uzem. isti ko ja. Ja sam uzem Black Cock. I to moj peto nosi crne naočare. Da ostavim šešir ko mom, znaš? Da. Jevi ga, to mi ljubimac baš. Da, navlači materijala kao nenormalno. Hoarder. Horde. $75 je max leveli, posle toga ne možeš gore više. Posle toga možeš da uradiš prestiž da dobiješ sljedeću sezonu 5 pojena, ko što sam ja uradio. Ja imam 75 plus 5 iz prošle sezone. Ma ja bi čisto uz onaj skin, posle mogu čisto da resetujem ono. Ne znam, kao što sam ti rekao, 75 skillova imaš ako ne resetuješ ni jednom. Ako skupiš resurse i skupiš, kad objave kao taj kao reset, objave napred, mislim da je bilo 10 dana napred da su objavili. Onda imaš, mislim 10 dana da skupiš, mislim da je bilo 5 miliona da se skupi. Ko skupi 5 miliona, startuje sljedeću sezonu sa 5 skill pojena bonus. I bukvalno to bilo. Gdje si, Boris? Izvoli. Red alert, Raiders. We've spotted a harvester in your area. A queen is guarding it with her life. Only engage if you've brought your best gear, lots of backup, and a very good plan. Ako imamo sreće, možda nađemo još jedan, ako se ne poubijamo na startu. Hello, Raider! Don't shoot! Hello. Cover me. Municija ako hoćeš. 700 XP u svakom slučaju. Već se papir sam našao. Mada. Okay.
Howdy! Howdy. Don't shoot! Hello, hello. Anybody here? Hello, hello. Good luck on harvester. Good luck, good luck. Šta reče ti? Generator treba da uradimo i... Zastavu, da. Ajde za mnom. Ajde. Ja sam sekao. Halo, halo. Da neko ne zabije metak u leđe, ajde. Pazi. Ajde, mamo ti. Izvadi pušku, imaš ovaj ferro, da? Sklonio sam, vratio sam. Nisi trebao. Samo se Pucaj ovo. Pucaj ovo. Turret, here. Pogađaš teksturu. Ovo je tekstura neka, znaš, nevidljiva. Kako znam da je to? Brati, ciljam ga, razumeš? Ne, ja ga pogađam, ali ništa se ne dešava. Hey, hello! Howdy! Hello, hello. Ja bih ti rekao samo da gledaš, ja ću ti reći da nađemo medical kit. Reci ako ćeš ti da lutaš, gledaj redom, ajde. Treba ti onaj ljubičasti zarđali medical kit. Ovo već nemamo sve paketu, da? Daj. Ali nema. Zna da bude u ovoj sobi. Što sam jasno? Evo ti oružje rezervno. Izvoli. A kettle, here. To oružje na level 1 možda te iscedi ispod sekunde i pol, znaš. Zato što ljudi mogu da koriste makro za to. Stavi ovu u save pop. Zapravo ne moraš save pop. Stavi ga samo ovako u inventar. Ne moraš. To ti je recept za ovaj revive. U čitav laboratoriju možda lutiš samo jedan taj, znaš. Samo jednu tu komponentu. Nažalost.
nema. Ne znam gdje je. Hello, hello. Howdy! Hello, hello. Oh, so no speaking, okay. Aj za mnom. Ma, boli me kurac. Dođi vam. Samo salto, alt pre nego što doskoči. Dobro, nema se. Biće bolje. Te muteve, gas. Te mutave ne respektujem puno, znaš. Let's move to that location. Snitch. Ajmo. Ovo ti je bilo opcijona, kažem ti, da vidimo da li možemo naći još jedan ali... Marka kap. Nada bude čitava ta zgrada samo za jednu tu komponentu, znaš. Pravo si. Oho. Evo ti municiju unutra ako ti treba malo. Ovo ti treba. Bukvalno ćošak Marka. Da, držao. Cat bed, here. To ti za novce. Thank you. Nešto. Some durable cloth, here. A raider flag. Evo ti sad vamo. Over here. A nisi trebao, nema ovdje da se sprint. To ti je završeno, mislim. To ti je ona kao FAMAS, automatska puška što puca burst. Ne znam, trebalo ti to. Pričao sam siguran da jeste, zato sam ti prvo pitao hoćeš. Ako imaš mjesta na onome quick slotu, stavi to. Ako nas pojure oni veliki roboti, znaš. Da im frkneš u glavu. Ne, quick slot, to sam mislio. Quick slot je onaj kao quick use. A ti si stavio onaj booster za staminu, vidim. Evo ti ovih. Hey, an arc power cell. Zvoli.
baterije. Imam i previše baterije. Ovo izgleda da umira, o? Ajmo. Ako si stavio zastavu, to je urađeno, ali tako? A. Idemo onda vamo. Let's go to the power generation complex. Ej. Kraj na kraj mape. Lovely jobly. Deset 42. Ja ti preporučujem da snitch scanner salvageuješ u delove. Ideš i cycle. To. Uzmi baterije, to možeš isto. I baterije ponesi ako ti fali do 5. Ne moraš više od 5 komada, to bi uzeo uvijek za rezervu baterije. Koliko ja nosim, ako mi treba da napravim sebi recharger. Hey! Hello. Howdy! Don't shoot! Hello. A ne moraš to sebi da radiš. Još si sporiji tako s puškom, znaš. Si rekao stop shot, ja izvadio pušku. Ma nema potrebe. Sve tu pravi buku i krčka i lupka, znaš. Zato sam i rekao da šut. Ako ti treba biljaka za one bolje za ovaj, možda ubereš ovo. Ako ti treba. Možda radiš i semen. Cover. Pađi. To. Zanimljivo. Some fabric. Ne, ovo. Electrical components. Hello. Hello. Passing through. Have fun looting. Not interested. Good luck. Kad sam naoružan onako propisno za PvP, kad imam oružje koje ima više od jednog metka u cevi, znaš. Koje nije baš ono semi-automatik da svaki put reloadujem kad pucam. Znači, ako me neko štrpne u PvP-u, vrlo rado ću ga ubiti ko kera. Budući da sam mu rekao stop, don't shoot. Hello. Don't shoot! Hello.
Može da pozoveš ovo koji ubije ovo. Jebat. Aj jebo ti tata mamu bre. Each scanner if anybody wants it. If it doesn't, we are scrapping. Scrapping it. Aj si ideš tima na ovoj mapu. A u onoj kućici imaš recepte za energetska oružja. 3 recepta postoje. Imaš snajpersku pušku, lasersku pušku i kao minigun neki, mitraljez. Se ovdje negdje spuštaš ono za slajd? Ne. Tako? Ne, ovdje ideš niz branu, ali... Ajde. Vratno zimi, ja? A nije zimi, sad se ti kažu. Možemo u povratku to. Pa možemo u promu. Dođi sekund, ti... Hoćeš ovo? Zapravo, nema potrebe, ja ću. Ovo. Šendil. Pa imam 3, o tome se radi. Pa imam 2, vidiš što je. Dobro. Ajmo. Oj. Ja hodam da mi se napuni stamina. Bolje to nego da držiš dugme za sprint, konstantno si ono umoran. Mislim da se zove trade, to ti na žutoj grani za trčanje. Zove se casual stroll, lagani korak, nešto u tom fazonu. Hey, Raider! Hey, don't shoot! Alo. Hej, Raider. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. You have 10 minutes to return to Speranza. I repeat, 10 minutes. Ma vidim, ajmo. Hey, Raider, don't shoot. Ajmo. Izlaze gore je lift iznad glave. This looks interesting. Here. To je to, ajmo. To su ti 2 zadatka urađeni. Alo. Ne mora da bude ikoga, verujem.
Zašto? Da čujem kad otvori vrata, nije jebeni duh da prolazi sa no clipom kroz vrata, mora ih otvoriti, razumeš? Možda zvuči glupo, ali... Ubije se. Hello, Raider! Don't shoot! Dropped. Let's head home at the pump house hatch. Hello, hello. Hey there! Appreciate it. Hey, don't shoot! Hello, later. Down there. Pazi da te ne vidi. Okay, imam jedan borbeni predlog za tebe. Stavi ovo kod sebe inventar. Ako poginem, otvori i uđi. Gledaj na sat na ekranu. Ako poginem, uskoči unutra. A ja ću da proverim unutra. Vidim i jednog i drugog. Mrtvi ljudi ovdje. Puca na nju. Ma ne puca, ne možeš je ubiti čovječe. Znaš šta ti treba da ubiješ? Treba ti mnogo. Recimo samo tako. On mi djeluje kao ja, koliko mrtvih igrača ima. Pa gledam šta mogu da lutujem. Našao sam bar 2 mrtva čovjeka. Nema ih još, ja mislim.
Svaki energy clip je 5000, ovo ću ti doneti da prodaš. Ako uspijem, nadam se doći. Iznad glave kruži roketijer, no. Kad neko vreme ne pucaš, Doduše, ovo je bilo inteligentno. Sajlu su stavili do vrata, znaš. Trojica mrtvaca unutra, četvrti na podu. Evo ti free oružje, gledam. To si ti level 4. Uzmi ovo isto. Baci bilo šta, iglu baci na pod. Brzo. Pokupi ovaj ti četvorka isto. Ovaj, taj. Otvori. Izlazimo. Vreme! Darko. Ovo je bilo totalno opcijno. Zanimalo me da li je možda kojim slučajem ostalo neki blueprint. Ima jedan, mislim da je Jupiter blueprint za minigun. Kad nađeš Jupiter blueprint dobiješ recept za baterije. Kad dobiješ recept za baterije možda praviš baterije od otpada, svaka baterija vredi 5000. Čist profit. Eto ti, free oružje. Jebote, taj imao tačnite, nisam ni gledao, samo sam zgrabio s gomile šta je bilo. Bilo ih je svuda unutra, znaš. Da, ovo je moj zipline jebot. A moguće. Cinematic. Zastava moram. Ja znam. Zato su dimne bombe OP. Baciš dimnu bombu i onda gas kroz dim. Šta je misija? Raider, customization. Ovo sam dobio sranje, znaš. Pa imaš u više... Pa skinny cap. Nije, skinny cap, stavi off. Headgear, viš. Tako i... Neću da se vidi face ovako. A ti ćeš da budeš zabrađen. Zamaskiran, jes. Kao bula. Dobro. Eto vas. Dobro. Aj, mogu nositi ovaj jedan. Čekaj da vidim. Learning customize. Dobro.
Istu municiju ti koriste taj pištolj i taj ketlar. Taj mislim da imaju prigušivač. To ti je žuta municija. Ovdje ide light, da je ovdje. Možemo napraviti veći magazin plus 10 metaka. To ti je ovako savjet pro. Hoću. Shift levi klik, da. To. Nekad ne reaguje, brate, ne znam. Miš ti ne radi. Shift levi. Ne srednji, ne desni, ti si već desni. Shift levi. Tisne, brate, ne radi. Jesi ti pun? Koliko ti piše slotova gore, da vidim? 208 od 208. Pa nemoj si, imaš para. Moram nešto. I stani, imaš i para. Probaj expand, mislim da nemaš više para za to. Probaj gore da proširiš. 90 mi treba, ali nemam dovoljno. Prodaj plastiku, 2 staka plastike po 50. Naravno ne prodaješ sve, prodaš samo 2. Prodaj 2 jastuka, za petla ti trebaju 3. Samo 2. I sljedeći ti je 200.000 i više nemaš posle toga ni da upgradeš. Ne, 130 pa 200.000, da. Hoće, radi to sa shift, samo si ti bio prepun. Pa radi, još je gledam kako ne radi, evo te radi. Isto prodaj hemikalije, viš. Znaš kako gledaj, viš, to su ti osnovni materijali, gledaj da imaš 4 po 50 i sve preko prodaj. To ti je ovako nešto. Ne znam kako drugi ljudi skupljaju, ja skupljam tako. Imaš dole iz... viš taj metal? Gore. Viš metalni kanister polupan, taj. Skrepuj ga. Recikliraj ga. Prodaj... stavi gore da ti sortira sve. Vidiš ispod dugmeta expand opciju. To. Merge. Tako. Viš. Ovo sam punio. Vidim. Znaš, to se treba napraviti. Idi u workshop. U radionicu. Idi na Gunsmith. Napravi sebi jedan Extended Mag 2. Taj. Taj. I kundak jedan dole. Taj drveni. To ti je najosnovnije. Sad pricni inventar. Tab. I idi desni klik na onu pušku što ti u ruci. Ne moraš to da radiš tako. Idi desni klik na pušku. Ne, baš desni klik. Inspect ideš. I eto ti samo prevučeš što hoćeš u njemu. Sad doćeš i kompenzator, doćeš prigušivač kako ti volja, razumeš. Ovo pravi manje buke, ovo... Možeš staviti kompenzator 2 ako hoćeš, da ti grupiše sve metke. Imaš da ga napraviš u radionici. Samo pricni escape. U Gunsmith. Taj dole zeleni, vidiš? Ne, gore. Zeleni. Taj. Muzzle brake. A taj mali beli možda prodaš ili da staviš na drugo oružje ako hoćeš. To ti preporučujem da pobacaš po drugim oružjima, da ti zauzima malo manje mjesta. Šta uradi? Tražim oružje nas da stavim, čega upiću, da nema. Sve jedno,
Možeš na Keplera da moduješ, znaš? Možeš na to. I može da imam ovdje. Ostajem čisto negdje ne stoji. Opravi isto taj Kepler, taj što ti inventar na repair. To ti to. Da vidimo ovdje. Znači, ostalo mi da uzem bušilicu i onda ove pare... A nije to bušilica. Nije to bušilica. To ti je kao, jesi igrao Batman igra? Ja sam Batman. To ti je onaj jedna sajla što ispališ i kao ono, letiš. Aha, ono sajlom, ono sajlom. Je, ali nema 100 metara kao u Batmanu, već ima 30 metara moj domet. Inače, ja je prodajem. Lično ja prodajem. Za 13.000 se prodaje 14. Zato što se mnogo pada. Kad mi je trebalo da se par puta prebacim, ubio sam se svaki put. Zato što je ne ispalim kako treba i ubijem se, naravno. I onda sam je prodao. Svaki put kad dobijem prodajem za par. To ti je 14.000, druži. Da. Imaš da doniraš električne komponente ako hoćeš. Zato. Možeš, ako hoćeš. Treba ti još. Toga možda napraviš. Koliko ti treba ovih durable cloth-a? 8 od koliko? 8 od 35. Pa možda napraviš. Idi u refinery i napravi. Ideš u workshop i refinement i imaš durable cloth. Možeš da naručiš koliko ti treba. Ma naće se to svako. Pa dobro, sad ga doniraj. Sad ga doniraj kad si ga već napravio. Yes. Još 11, dobro. Električne komponente. Sad ću da idem, samo da pijem vodice i da pušim. Ali vidiš, nije mi ovo iskočilo za ovaj... Restart u igru. Misliš da odradimo to? Ugasi igru i upali. I idi pi vode. With fake stories. While it's possible that customer support could be given access to logs of what occurred in game, it's unlikely those logs contain enough granular detail to be able to reconstruct exactly what occurred in all cases. It may also require knowledge of exactly how the game's architecture works, which customer support workers may not have. And because a policy allowing restorations would cause the number of fake reports to go through the roof, it'd certainly take far too much time to properly investigate each one with the depth that would be required to make a fair call. Really, the only practical policy for a game that prioritizes its economic integrity is to state that there are no character or item restorations under any circumstances. This completely eliminates any chance of accidental duplication through customer support. It does mean that players have to be responsible for securing their own accounts, of course, with unique login credentials on their game account and any associated login systems such as email addresses or platforms like Steam. A policy like this shows utmost respect to the integrity of the economy, though it can of course be unfair if a theft occurs that was not preventable by the player. And that's why, as the team running the game, you need to also work to keep accounts secure on your end to prevent unauthorized access by other players. But preventing customer support from restoring characters or items isn't the end of the story. Their job still involves helping players with other issues, and even those areas can touch on economic integrity. For example, let's say that a player writes in and wants to change the name of their character. That seems like a completely normal thing for customer support to help with, but they still need to be careful. A potential reason for changing your character's name is to escape a bad reputation in-game. If someone scams other players, reneges on promises, and generally becomes known as untrustworthy, then changing their name to a new identity provides an economic advantage to them because they are able to resume their profitable bad behavior with a fresh slate. It is very important that customer support policy fully considers the outcome of each possible intervention. Your support team is effectively an admin interface to your economy. Treat it like one.
I'd like to finish the video with an example of where I personally screwed up regarding economic integrity and fairness. Around 4 years ago, we had just launched a new Path of Exile expansion, and we were having some severe technical problems with the servers that limited the number of players who could log in per minute. The result was that a couple of 100,000 players were stuck in a logging queue, where they were being forced to wait up to 2 hours before they could start playing. As you can imagine, being an hour or more behind other players in a race to the new content and its rewards is a massive economic disadvantage, so the situation really sucked. Given the server instability, the players stuck in the queue were essentially a random selection of players. The problem was, we had spent a lot of money marketing this launch, and that marketing campaign involved a number of streamers who had been booked to play for a couple of hours, sitting there streaming a logging queue. I made the decision to bypass the queue for those streamers, thinking that it's better for everyone if the streamers could be playing and entertaining people in the meantime. I didn't consider the economic advantage this would give those streamers, putting them ahead of the other players because of a real-world privilege, and how that would be unfair. We were rightly called out on this, and I instantly realized the mistake I had made. This was a valuable lesson per minute. The result was that a couple of 100,000 players were stuck in a logging queue, economic integrity and fairness. Around 4 years ago, we had just launched a new Path of Exile expansion, and we were having some severe technical problems with the servers that limited the number of players who could log in per minute. The result was that a couple of 100,000 players were stuck in a logging queue, where they were being forced to wait up to 2 hours before they could start playing. As you can imagine, being an hour or more behind other players in a race to the new content and its rewards is a massive economic disadvantage, so the situation really sucked. Given the server instability, the players stuck in the queue were essentially a random selection of players. The problem was, we had spent a lot of money marketing this launch, and that Idem na detaljno, ono da je dižem na 5 ili... Ne vidim šta radiš, ali dobro, mogu samo da zamislim. Ček samo da vidim. Kako ne? Sad vidim. Da, detaljno, definitivno. Znači da teram to na 5 i onda dalje, idem dole ili ovo? Sad ću ti reći. Koliko ti treba da bi otičao katanac? To ti skroz desno, onaj skill veliki. Treba ti 35 poena, jel da? Pa, ja bi ti rekao, prvo nakucaj poena na detaljno, pa ćemo vidjeti koliko imaš onda poena. To ti je glavno za brže lutovanje. Kad ti otvara sanduk da ne gledaš pola sata kao da oprostiš tele u onaj sanduk dok te neko roka s leđa. Da otvoriš sanduk, tipa za 2 sekunde pogledaš tima, zatvoriš ga, pogledaš je li neko došao. Znam ljude koji su zaboli tako, gleda, ne znam, možeš ga zaklat, razumeš. Moj kum je to radi jedno. Čovjek mu je došao s leđa i izvadio macolu i počeo da ga bije, ja ne verujem. Ne verujem. I to ima za čime dobiješ čovjeka kao sa tulom od rajdera, to je to. To nije problem. Kad čujem da neko tako, razumeš, na primjer, zipline, ja sam se popeo gore i čujem da se zipline pale, zipline dole, te recimo nosi, stane pred vrata, lifta, izvučem čekići. Sad jedino ako ima neko baš OP oružje, razumeš, može da reaguje tako brzo. Kreneš da ga biješ, razumeš, da ti 3-4 udarice da ga dekneš. Znaš koji taj refleks da bi bio tako čovjek kad ti je point blank. Da vidim. Battleground, imam... Znam, stani malo. To je Bluegate. To ti je dnevnik, imaš 2 dnevnika da pokupiš i 2 dnevnika da izneseš. Da, dobro. Ovo ti je, kako se zove, za recept. Dobiš recept za pušku. To ti je puška za velike, a ne robote. Viš to dole desno. Više reward, Darko. Pa samo prebuci mišem preko toga. Hulk Cracker ti je puška koja može samo da oštećuješ robot, ne radi ne ljud, bukvalno radi 0 damage. Dobiješ recept za pušku i za municiju. Ovo ti je roketira da ubijemo. To može, easy. Reach the olive grove in the blue gate. Znači da ubijemo roketira, da odemo na zgradu. I šta je treći? Aha, dnevnici. Nešto ćemo toga napraviti.
Da, ovo se može na Battleground da se radi. Pa većina može na Battleground da se napravi. Ajde, ponećemo po jednu granatu. Gledaj sad ovo. Ovo moram da ti pokažem. Šta ću sad uraditi? Aha. Da uzmeš skin neki. Surprise. Gde mi je sad? Vidio sam ih, čekaj. Stavio si mu kapicu. A kupi samo... Eto. Vidiš equip. Da ga ponovim malo. Mora isto ko ja da ima, razumeš? Da bude komando peta. Biće ovako tih pojena svako se dobije. No nema šta, uzeo sam ovaj i uzeo bi onaj skin kad se resetuje karakter i to je to. Svako nešto se radi, meni ja volim, imam neki cilj u igri, nešto radim da bi nešto uzeo, otko znam. Radim, mrduckam. Ja mogu i da idem i sa default oružjem, mogu i sa rukama, sve jedno koji jebe. Yes. Drogirani fija, luta mi Charlija. Ne bi da igram s tobom elektromagnetnu luju, i ovako je nenormalno. Možda kad malo skontaš igruješ. Ima mnogo robota i kad si napolje imaš šansu svaki sekundar da te munja udari. S tim imam nekih velikih problema, uglavnom se krećem okolo i kad lutam gledam da... Najjača stvar kad otvoriš kontejner da lutaš, ako dugo gledaš u sanduk, onda hoće da munja udari. Mora da mi se neko konektuje na ovaj jebeni... Mora da je moj brat. Kiša, a? Go to that location. Interesantno da nisu napravili da je taka pada kiša da se makar. Se sve ravnoš. Čuljima nisu to obacili. Pa možda zavisi koliko je grafika detaljna igra. Neka ja ću oba da nosim, samo pokrivaj ti. Baci to. Samo hodaj pored mene. Hodaj pored mene i gledaj levo desno, vrlo jednostavno. Ja radim sve sam. Kažem, ljudi su glupi ko kurac. Kad imaš medium shield... Nemoj, veruj mi, nemoj. Da bar jedan ima oružje u ruci. Nije bilo prvi put da me neko štrpno dok sam nosio ovo.
Ali kažem, glupi su. Oni misle da svi nose light shield. Light shield ti pukne instant čim te tako dekne. Stavi ove. To ti 800 XP-a. Sad lutujem. Trebalo bi da kontejner bude krca do vrha. Pero 2. Znam. Ako ti ne treba... Dobro. Nije to pištolj, to je stičar. To je kao... A, ima taj. Ma čisto uzvodi, neki stičar. Vidim. Vidi seeker granat. Ajmo. Ja ti preporučujem da imaš pri ruci uvek taj ketler unapređeni. A pištolj ti je samo ako ti nestane municija. Ovako pro savjet. Doduše, oba ta oružja, taj pištolj i taj ketler, nemaju kapovan fire speed. Ljudi koriste skriptu za miša da izvuče okvir za sekundu i po dve. Znaš, nemaš delay između metaka. Možda ubiješ čoveka, znači koliko da korakne kroz vrata, na primjer. A gledao sam ljude koji slajduje ti i pucate s time i ne završi slajd, mrtav si. To ti je ovako budžet oruđe, razumeš, jako popularno. Ima mnogo municije i dok ga developeri dok mu ne smanje fire speed, broken je bukvalno. Ima jačih oružja, ali od ovih jeftinih, to je najjače. Hello, Raider! Hello! Don't shoot! Hello. Howdy. Ako hoćeš pogledaj torbu. Ili tako nešto. Možeš gaze one druge. Ne treba mi ništa, pusti nas za ovaj čoč. Gledam da nas ovdje ne pobiju. Možeš da otvorimo ovo? Ako hoćeš, ali to ti ne treba. Imaš dnevnik ovdje. Hey, durable cloth. Over here. This looks interesting. Si uzeo dnevnik? Jes. Dobro, ajmo. Ne stavimo safe pocket, ja svaki slučaj. Znaš šta je problem? Moraš da izneseš 2 dnevnika odjednom. Ako ti jedan bude u safe pocketu, a pogineš, ne daj Bože, slobodno ga izvadi iz safe pocketa. Moraš oba da izneseš odjednom, takav je zadatak. Ne znam s kim sam igrao, poginuli smo bili, ostao mu je jedan. Znači, ovaj drugi izgubio, ne računamo se ošto zratu. Malo glupo, ali ono, tako je.
Ako ti trebaju zavoj bolji, beri to. A jok, dobro je ovako. No. Sad je bilo dobro kad bi me pokrivo dok ovo radim. Samo gledaj okolo. Dok ne otvorim sve ormane. To je to, hoćeš lutuj. A našao sam Colin Farm, to mi treba. Evo, si lutao. Jesi, nisi, kome se radi. Ne moraš baš da gledaš u mene, jebi ga to. Ja sam uporno stao napolje. Bolje ti je opcija da me iskoristiš isto kao bait, da me neko puca, da ti možeš iz kavera da ga rokneš. E, to stavi save pocket, to ti zapetlo. A cooling fan jebi ga. Bit će cooling fanov. Tamo je. Ove kućice su dodali. Ove. Jebote šta radiš ti. Ti stvarno trčiš s oružjem u ruci. Sad kad sam te čuo da uvlačiš pušku, to kad radiš holsteran holster. Slušaj ovaj zvuk. Slušaj ovo. A čuješ ovo? Čuješ ovo? Čuje se u kanteru. Pa čuje se, pa tačno čujem kako neko vadi mi pored uveta pušku, znači presečeš me svaki put. Koji kad izbasiš C4 u kanteru, tu su. Pa daj. Ljudi uporno rade, ja ne znam. Čuje se kad baci bombu na... Zato kad ono kažem nekome da čujem ljude, da nailaze, obično kažem izvadi oružje i ne menjaj ga. I onda kad igram s kecavanom, on uvijek šalta napred-nazad puške, znaš. Kažem, prestani to da radiš. Nema. Deluje kao pečurka, ali nije. Već, ne može da se ubere. Pa dobro, zato idemo oko levo desno kroz motvoru, ništa posebno. Igrač. Vidiš? Snimio ih ovaj... Još ih traži tamo. Gledam desno da ne trče ka nama. Pa to, gledam nije. Malo levo, malo desno je. Sad za pravo svejedno trčim.
Imam par drugara igre te extraction šutere, trče planinski kao botine, znaš. I onda kad ga neko oladi sa metkom u glavu, znaš kako me ubije. Kao svaka mu čast. Ja rekao, jeste, svaka mu čast. Ubije čoveka koji trči, drži šip napred. Trči pravom linijom 100 metara. Bilo bi čudno da ga ne ubije. Neko uništio, već. A? Ovo je neko uništio, znaš? Ne. Ne. To imaš na mapi već popadalo u startu, znaš. Kad po... Pa mislim neko, mislim igrače ili uluja, znaš. Toga sam server spomne na početku meča random. Evo, nasloš sam onaj Fariđen Kora, onaj Senti, kako se veri. Da, tu ih ima. Sentinel. Faring Core. To mi treba tek peto. Treba ti samo taj put i nijedan više, dok ne upgradeš. U močvari, tamo gdje onaj robot bio ih spotovao. Je to to? Ne. Za mnom. Za mnom, za mnom. Hvala mi. Dva ima, evo ti, ovaj ti je nastavak. Znam, aj za mnom. Čekaj, kad smo već ovdje. Kad smo već ovdje, da pokupimo drugi dnevnik, pa ćemo se vratiti. Dobro. A vidim, valjda će proći pored nas. Hoće, sam vidio to. Pazi, okreće. Pa ako se ovako pozicioniraš i ne vrdaš se, onda bi trebalo da prođe. Svaka ovaj 1000. Kao što rekao, imaš skriptu za brže pucanje s time. A ako može brzo da klikćeš, može brzo da puca. Ljudi su ono, najbolje da pucam li su tebe, mislim da postoji. Pa dobro, ja iskren da budem, ja sam ga koristio, ali stvarno nisam skidao nikakvoj skript. To mi je onaj Rumun slao kao da, ovo ti je kao OP, ja rekao boli me kurac. Za Dotu nešto, ono kad je napisao da mi je poslao. Da. Pita šta radiš, bio neki zadatak u nekom eventu, da ti nešto da se pređe. Ja se mučim, ono nije laka misija i on kao, poslao mi isto neki link da skinem nešto s interneta, kao skripta, kao da pređem za Dotu, ja međutim nisam to skinuo, prešao regularno, to je to. Ne skidam ja ta sranja, koji će mi kurac. Nisam tražio da mi pošalje. Dobro, on ga vjerojatno isto radi, on igra Dotu isto. Samo što on nije teo da se muči, pa, znaš, taj rad neki. Kao ne.
Hoću da se muči kao skripta i ja rekao, ne treba mi to. Onda pisao kako meni dao, kao da nije meni dao, ja kao šta ne bi prešao. Mislim, prešao sam. Malo sam se pomočio, nije mi zanimljivo to tako mislim. Deromo ne mogu. Ma ne. Tvrdi da su ovi momci s kanala kao, ma on ti onako isto kao ratoboran, da kažemo tako. Gana ga, vidi ga. Howdy! Hello! Chill. Hey! Hello! Don't shoot! A nek dolazi, bili indijanci. Ovo nemoj gurnut. Op. Ako znaš da se dropaš, dropaj se, ako ne znaš. Si pao dole, jesi? Stižem dole. Opušten nas to. Uglavnom da, ja sam isto bio u Doti, on je bio u Doti, pita me šta radim, rekao igram neku misiju, ne. Rekao, evo ti ova skripta, kao da se namučiš i što mi ja nisam ne klikao, ću uzdijem to, koji će pokazati. Kenju tu pokazao kako meni poslao. Da sam ja tražio, evo ti mogu pošli, šta je ovo? Na mesta, čuš, čekaj, moram nešto da izbačim, ležicu ću. A, naučio sam ovo, jedino da prodam. 5000 vredi. I imaš ove plave za ovo. Listen, a sterilized bandage. Here. Sve mi treba, čuš. Ne moraš. Taj ti leči maks. Što se tiče za ovo, taj leči najviše. Ali i najviše košta materijala. Tamo moramo na Ruby Residence. Šta uradi čovjek? Bodaj se kad se ubode iglom, razumiješ i naježi se. A ježi. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Važi. Mrtav igrač. Idemo ovdje gore ili? Pa da, sad ću pokazati tuda. Samo polako. Gledam da nam oni ne trče iz brda. Ovdje što je desno pucaju na njih, čuješ? Čekaj, polako. Raider cache, down here. A heavy fuse grenade, here. Svaka ide do 6. A idu ti 3 stack, ako se dobro sjećam. Jedina ta granata valja, ta zadnja. Možeš ih bacat, ali ja ih uglavnom prodajem, ako mi veruješ. Ajmo. We have places to be.
Gdje Slavko je? Jel igra uveče? Slavko možda radi. Ne znam je li još uvijek ima slobodnih dana. Čujem negdje Raider cache, ali kiša previše glasno dobro. Svaki jebeni put. Sada će doći vama, pazi. Nađi neki cover. Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Imam! Nenormalno, jebem. Ajmo. Ajmo, nema vremena da ga potražimo. Gotovo. Debil. S koje god distance da ga taguješ, tako sa nečim. Najbolje su ovako nečim što ima nizak zvuk i bukvalno jedino ko je gledao, razumeš, preko na kraju mape kako lete meci, ali taj je vjerojatno predaleko tebi i mene. Mogu je da vidi odakle ga vučem. To ti ga najbolje dovući negdje u čoše mape gdje niđe niko nema. Možda su dva ova bila overkill, ali teo sam da budem siguran da će da padne. Bez drugih letećih, dva komada ga ubije, ono, garant. Nije ovo. Ne, ovo je, moja greška. Ruby Residence, nisam bio siguran koja je zgrada. Dobit ćeš neke zabeleške, nešto da pokupiš. Eto, ajmo. Kašik. Za sladoled. Kemikalije. Kakav lut jebot. Patka. Figanj. Da su napolju. Uzimam metalovi. Ovdje sam se nalazio.
Hoćeš da prodaš jedan čajnik za kafu? Pa ne, ponesi prodaj ti, pa imam punsa, nam da li je staje nešto. Dobro. Neko nizu patku. Kakvi ljudi. Okej, ajmo. Last warning. 2 minutes left. Head back immediately. The window is closing. Ulazimo. Aha. A gdje mi je drugi ključ? Pa... Head home at the sunroof hatch. Nisi ga pola. Ključ ti je single use only. U tome je što si. Da li sam imao iz prošlog meča i tvoj svoj? Ne, prošli put si izbacio si ga vjerojatno, znači tebi. To su 3 misije, ako se dobro sjećam, urađene. Ako imaš 2 dnevnika i onu kuticu. Celeste. Je, workshop, Petlić. Vidi ga što ima šešer kako ja. Čekaj da ispraznimo ovo. Blueprint cell. Sad sam otključio snap hook, sam je ostaje 250 para, da, za ovih 150 imamo one zlatni skine, to je to. Da prodamo ovaj hook ili šta da radim s tim? Ajde, treba ti para. Za taj inventory upgrade. Evo ga, ovaj žuti snap hook. Inače ona ti stalno uvaljuje gluposti, znaš, idi gore, scroll. Malo niže. Ne moraš da prodaješ oružje i štitove, to ti treba uvijek. Prodaj 2 kutije tih crvenih metaka. Slobodno. Još jedno. To je dosta. Možeš i onu jednu shotgun patronu, viš tu ima jedna jedina. Levo, to. Taj photoelectric clock slobodno prodaje. Budilnik taj. To postaviš i igrač prođe i to zvoni kao alarm. I šta onda? Razumeš? I šta onda?
protrči pored toga i dok ti obratiš pažnju ubijete s leđa svejedno. Showstopper ti je stun bomba, to je dobro za velike robote. Imaš onu plavu bombu, vidiš onu kašikaru okruglu. Iznad. Tu prodaj za pare. Onu tag bombu razbi za procesore. Ne procesore, nego senzore. Ispod. Levo. Ljubičasta bomba. Tu. Te snap blast granate slobodno prodaj za pare. To isto. Te flerove. Viš, flare, to prodaj isto. To su ti uglavnom nagrade za questove. Možeš i te plave za ove, isto. To ti po 4000, mislim da su 2 komade. I shield charger, taj veliki shield booster, kako se zove, surge shield. Veri mi, prodajke, skupo se pravi da je bilo to ljudi koji rade agresivni PvP, oni koriste toga masu. Da kao brže se recharge, ali ono šta god. Dosta 2 ili... Te sajle, pa prodaj, ostaje samo 3, ostalo prodaj. Probaj da napraviš jedan od onih astala. Ne znam tačno koji već. Znam da si našao onaj center firing core bio. Ali treba mi još jedan, viš? Imam 3 od 4. Dobro, bit će. 3 od 4. Nemam ništa. Ovo je dignuto. I ovdje je jedan ovaj. Jedna kutija treba. To je to. 3 motora ti treba, jel? Yes. Imam 3 motora ti donesi. Yes. Da vidimo sada. Gate. Ovo je na kraju. To je na 3-4 mape imaš to. Ajmo dalje. Pa vidiš, ovdje su 3, mogu na blogade sada da znam. Vidim. Pa da. Pošto ovo isto može i na blogate. Može i zadnja, a može i ova, mislim, sve na blogate. Znam. Tako da idem da ispušim, da pijem vodice i rolamo. Jeste, mnogo dana nas dnevno.
Moguće da zvuk secka zbog ovoga polling rate. Još nisam vidio. Marketing campaign involved a number of streamers who had been booked to play for a couple of hours, sitting there streaming a logging queue. I made the decision to bypass the queue for those streamers, thinking that it's better for everyone if the streamers could be playing and entertaining people in the meantime. I didn't consider the economic advantage this would give those streamers, putting them ahead of the other players because of a real-world privilege. That would be unfair. Yeah. We were rightly called out on this, and I instantly realized that... Kako Makić? Kako vikend? Pa evo, naložio i ja sam pekla neke prženice i kuglovi. I, je bilo isto od toga? A? Neko ja... A što? Kuglovi jesu, ja djeca su jela prženice i malo pšenice. Jao! Želja moja luda devojačka. Nemaš na Bluegate-u? Nemaš nešto? Ja? Ja ništa. Da. Ne ti. Ja imam Space Sport i Bird City. Idem Bluegate pa ćemo onda to tvoje. Nema problema. Ja imam 3 misije na jednoj mapi. A znaš što idemo na Bluegate-u, Makić, pčele. Aha. Pčelice. Ček samo da vidim nešto. Raider. Project. Čik. Ovo ti izgorelo ovo, jel? Ne, kuglov nije. Nije, a? Sad ćemo da probamo. Ali pazi, igra, kad sam je gledao preko neta i trailere mi nije delovala dobro dok je nisam probao. Znaš? Mislim sve neko svemirsko sranje tamo vamo. Tek kad sam ušao u igru i kad sam probao da sam vidio, odmah mi se svidjelo. Više kao Mad Max. Drugačiju sliku ti daje kad je gledaš ovako nego kad je probaš, znaš? Zavisi koji si gledao trailer. Pojebeni ga te tu pustimo. Ja sam gledao onaj kako se zove Miserlu. Ne znam da li znaš, to ti je onaj Surf Beach Rock. Riders Misir. Ovaj. Evo ovaj, si ovaj gledao? Da si ovaj gledao, vjerojatno bi te igra prodala. Odmah. Evo, bacio sam ti link. Znaš kako dobro, znaš kako su izmiksali, ma debre, znaš kako su izmiksali muziku ovdje. Ovo im jeste dobar trailer.
Taj troll kad sam vidio, igra me kupila. Oni su si igrali onaj kao test, znaš. Ja nisam to igram test, ja sam rekao kad igra izađe kupit ću. Ako igra toliko dobro. I kupio sam. A nisam teo da igram. Bio je kao free week. 3 dana sam mogu da igraš. Svi su ovdje na kanalu. Svi su igrali na kanalu. Ne znam da li je čak i Mila možda igrala, tako? Ja sam igrao. Skoro svi. Skoro svi. A meni je stigli za PUBG ovaj novi mail. Da probam kao test. Ovo je kancere. Ne mogu, ni onaj PUBG, a ne novi, brate, da igram. Tamo se mučem jer ne mogu. Zašto imamo ćelao konobara u šanku? Zašto nemamo neku konobaricu, a? Ne znam. Da zamenimo to, stavimo neku. Vidiš da imamo ćelao konobara u šanku. Ćelavi. Ja. Davit ću neurizam od ovoga. Harvester. Malo pre sam sa Darkom igrao mapu. Šta smo skupljali? Neke dnevnike nešto. I pred izlazak su mape. Ja mu kažem da me sačeka pored Hatcha. To ti je tamo na DM Battlegroundu, onaj gornji. I dole je bio Harvester, ona kraljica koja čuva onaj tanjir. I uđem u tanjir, 4 čovjeka mrtva. Šta ih je izgorila ona vatra? Ili ih je vatra, ne, prazno je bilo oni kanisteri, tamo gdje su bili blueprinti, to je bilo prazno. Napole se... Pa, ko je bio? Naš, izluto ih je bio. 18 minuta, odlično, za mnom. Vojsko. Odlično, ne može bolje. Ja ti piše da pratiš ovo. Divim sa mapama, kako su dobro rađeni. Završio? Da vidite samo zadatak, jel ti štikira sve? Meni jeste, ne znam ako mene pitaš. Pa nismo sebi radili, to je to. Tu ti je taj reduce to ravel, taj možda minimiziraš. Nije to, ne puca, vidi kako meci lete preko neba, viš kuda lete gore, tracer. To nije u tebe, to je u robotu. Šta ti imaš? Ti imaš pčele i... Zamo. Da. Imam tri mape na blizu zadatka. Ne, imaš dva. Vidiš ovu? Ne, već smo jedan uradili. Sačekajte me samo. Pa jebem ga da me sačekate. Stanite guzicom ovdje, pokrivajte me. Ođe ja. Tu, obojica. Da se držimo za ruke. Vidiš ovu kulu? Treba samo da udarim grafitu. Aj, bratićo moja, gledaj ovo. Gledaj ovo. To je bombarder, druž. Aha, bombarder. Još gore. I to gledaj ga gdje, na vrh brda. Gađe pola mape, znaš? Pola mape gađe. Ajmo dalje. Sad idemo na pčela. To agro na vas ili na mene? Kakav mamulaz, majko moja. Evo, kome mediju municiju? Ljudi! Hello! Okay, man, okay. Hello, we're just passing through. Off to the beast. Easy. Good luck. Samo vam. Nizbrdo. Nemoj.
Ja vidim što pre vidimo leđa. Ne znam ja, neće, jučer su se povisli s njima. Nisi ti igrao s nama, jel tako? Bili smo ja, Darko i Slavko. Kao, don't shoot. Mi krenemo da idemo, kao neće, pa igrao si i ti s nama, bre, u Space Sportu. Kad smo neki don't shoot, počeli da pucaju po nama, s leđa. Onda smo ih fino pobili. I to, nisam tao da ga udaram šakom, nego sam ga napunio olovom. I to je fora, imali su bolji loot nego mi, znaš. Mi smo bili samo za ratak da uradimo. Oni su bili puni zavoja i nekih gluposti. Ovdje. Vam. Nama ovdje ima. Down there. Odrađeno. Sve odrađeno. Mati će pokrijeno. Ovo ti je free XP bukvalno. Prije ako te ne ubije. Šta je sad tamo? A. Odlično. Imaš 3 kontejnera, svaki da XP. To vas video. Bravo. Otvorit ću ja ovo, pusti mene. Nema ništa, samo XP. Možemo da pogledamo vamo. Imamo 12 minuta, ne baš super puno vremena. Odmah desno. Ovaj ti ima light tamo, da. Samo ne vidim u šasiju, gdje je pao? Na krov čini mi se. Ne vredi ništa pred njim otore da gađaš. Padi. Mrtav. Jel ti treba light tamo? Svaki ovaj wasp, onaj mali što puca brzo mitraljezom, svaki ti, ja mislim koliko daje, 13 metaka, jel da? Ali one baterije ti pune shield. Nije loš imati. Izvoli 2 baterije, evo ti još metak. Ništa.
Municija You ovdje. have 10 minutes to return to Esperanza. I repeat, 10 minutes. Ima negdje heavy možda. Kad sam prepotrošen na mjesto. A ti pucaš samo iz Anvila, ali? Drži. Pa da. Koji je ovo? Pauk. Jel ti treba Leaper Core, Darko? A trebamo svi. Uđi vamo u kuću. Uđite obojici. Ne, Darko, ne slušaš da ti pričam. Rekao, uđi u kuću. Ubit ćete Pauk, jebate. To mi je ovo baš, ne znam da li bez bude. Jeste, gledaj. Viš? Da beži. Nema drpa, ne beži on, nego ne može da nas dolazi. Lutaj. A neće on stići sve da luta, ja ti savjetujem ako će poskidati sve delove pa mu baci ljubičaste komponente, znaš? Evo, ha. Treba se to sve izvući. Evo ti, Darko, drži. A Leaper pulse unit. Over here. Ovdje ti je ključno da se ne zadržavaš previše kad ubiješ ovoga velikoga i to ti je to. Dobar si. Ajmo gore. 7 minuta. Tamo stignemo. Dobro. To ti inače bilo 3 one gasne bombe plus ono malo municije smo ispucali njega. Šta lutuje? Ništa. Ajmo. Znam, ali vreme. Ajmo. Ova dva mala golneta da pobijem. Da znam. Šta bi? Kako se navratio. Ne, ima 3 motora sam ja dao. Ima koliko mu treba. Mislim da si uzeo 3 motora. Darko? Dao sam mu 3 motora. Si ih izbacio nego? Da. Ili si ih skrepao, Darko? Dao sam ti prošli meč, a nisi ti dao. Moja greška, evo ti, izvoli. Dobro si me podsjetio. To stavi u safe pocket. Eno ti gore, prvi red, drugi. Ne. Drži ključ da ti dam.
A ima već jedan, ne treba mi, ne treba mi. Pokupi ga, ne treba mi, sačuvaj ga. Sačuvaj ga kao rezervu. Čisto ovdje. Ovo imamo snijeg, odlično. Ja sam tu našao bar 2 blueprinta dosta. Aha. A, ima flash, ima je. Bi ne otišla? Šta je pojena već? Eto. Kaže prepun mi inventar. Oh my god. Jeli, treba li ti Liper Pulse Unit? No, we'll see. Okay. Wait, I must here. Be my guest. Yes. Sad ovo, našao sam ono za kafu, hoću da prodam blup, ovo ću da naučim. To ti je nagrada bila za zadatak. Ta puška. Sell. Sad da vidim stolove, a? Pogledaj. Treba ti jedan Sentinel Firing Core. Treba da ubijemo onu malu kuglicu. To jest, mislim da je onaj dron da je... Šta je to? Arc Circuitry, to napravi sam. Idi na Refiner. Koliko imaš? 2? 9 od 10, treba mi jedna. Jednu samo napraviš. To ti to. Ja. Riders, Project. Nice. Šta mi treba? Da vratim ključ. Ki. I treba mi munici. Muniš. Yes.
Dobro već. Iako je jutro. Tu imaš? Nešto. Arcanje, arc. O, arcuje se, a? Arčika. To je neki internet štos za koji ja ne znam. Arcovanje. Nisam čuo za taj fazon. Tu neko arcovanje na kanalu, vidim, jevi ga. Nešto se opasno arcuje. Kako to da te tek sad vidimo? Pa gdje si bio i dan? Čuš, pilo se, jelo se. I? Treznilo se. Pa nije valjda sve to? Kako ne, je. Svaki put kad upalim igru, namješti mi neka podešavanja u ovom AMD-u. Misliš neki svoj profil ti gura, šta? Ne, dobro je. Znači, Arc ti prepodesi AMD, a? Da. Ti rekao Arc da je to apsolutno sjajno. Jes. Ti imaš ovo, jel? Ovaj stable stock 3, Makić. Ono je kao Tesla, ovo ima. Ne, to je stable stock. Kundak. Od plastike kao. Znači, Arc ima svoju volju. To je taj AI. Pa dobro, nemam to je pojma. taj AI. Darko, imaš ti ovo? Da ti vidim samo blueprinte, idi u workshop. Tu pritisni R. Samo scrolluj polako dole. Ti nemaš da praviš kundaka, doneću ti to. Pa ništa, mislim, bez veze mi je da mi stoji inventaro kad mogu nekom da učinim. Može neko da nauči. Može neko nešto da nauči. Jes. Da jes. Šta sam teo reći? Buried City, jel da? Da vidim šta imate na Buried City. Ja imam isto Buried City. Znam da imaš. Pre emisije tamo. Ovo je Blue Gate, ovdje ne. Ovdje imam na 4 različite mape, vidiš 4 stvari. Znam, na Buried City treba da napišeš grafik, to smo već radili, bili mi. Imaš dole novo. Ne, to je bilo na Blue Gate. Ma isto je na Buried City. To i ovdje imam Buried City. Find Espresso. Šta imaš ti, Makić? Moment, ja imam... Tu je na Buried City... Spot, digging up the dirt. Locate the Santa Maria houses in Old Town. Locate a dead drop inside the courtyard. Samo to? Samo to? Da, ovo mi je na Spaceport i na Spaceport. Sve na Spaceport. Šta je juče bilo pucanje ono na Buried City, ono nije zdravo bilo. Tamo da je Nenad zaginuo. Ne, dobro, to je bilo pre 2 dana, 3. Nego sinoć, ne znam s kim sam igrao. Po krovovima tamo u Buried City-u, neko se naštekao, bio sa snajperom, ko da ga je nački bio s nama u sesiji. Neko se naštekao po krovu i samo onako sve na vreme opali metak, čisto razumeš da ti skineš štit. Ti skineš s krova, nahiloš si, ideš ulicom i više te ne vidi. I to je to. S kim sam igrao? Sam igrao s tobom ili sa Darkom? Kad si juče jednoga video kako se krije iza dimnjaka. Danas ja i ti smo igrali sami. Pukao sam ga bio. Pukao sam Google-a, učuš samo AAAA!
I poslije je nestao skroz. A bilo me dosta. Jimmy, pick up the pace. Forklift is out. 2-4 is go time. Ne znam da sam gledao poređenja, kaže level 4, onaj Renegade, kaže malo sporije ubija nego onaj Venator. Malo sporije. Ti što je Venator pištolj, jebi ga, ovo ti je puška. Let's go to the Santa Maria houses. Gdje je grafit? Grafit je desno. Čekaj. Dva čujem. Raider cash, here. Evo se zabaviti. A Pharaoh. Pharaoh dvojka. Treba? Ne treba mi. Pharaoh 2 metal rifle. Negativ. A spotter, over there. In there. Tamo sti ljudi. Seks, a? Šta je ovo jebot? Čuš ovo? Rikuš. Nego u tvom pravcu lete meci samo iza glave, znaš, previše su kada je podalo bilo koga. Espresso mašine, stani malo. To možemo na kraju, ajde, nema veze. Nema samo jedno mjesto, ja uvijek idem na isto mjesto po espresso mašinu što znam da tamo ima, ali ima više kafića u gradu. Neko već izlazi, šta je ovo drugi minut? A to ti, znaš ko ti to radi? To mislim. Ode na jedno mjesto gdje zna da ima blueprinta ili onih valuablesa, uđe sa free loadoutom, izglutuje i izlazi. Nema ga. Znaš. Vamos. A to mi je... Pojma nema. Ne volim da ulazim na 2 minuta. Ovo ti je... Nije Tempest Torrente. Toma. Neko je mrtav. Čekaj. Backstek, imamo ovu bateriju. Hvala. Gledam gdje je flare izleteo. Jako blizu je neko umro. Samo ne vidim flare više. Kao da je u kući bilo. Welcome to my channel. Neko je vam. Down there. Znaš kako znam. Onaj sentry, znaš onaj je sniper sentry.
Ono ga tamo mrtav, jel? A evo ga nišani, aha, vidim zrak. Čim nešto se čuje onaj zvuk njegov, ajde dođi kod nas da to ladimo, ajde. Dobro, ajmo. Vidio. Ajde bre, babo. To će PvP. A ne treba ti više, Darko. Sve što je moglo u kolima da se nađe smo uzeli. Malo za XP ako smo išto. Mnogo buke zarad nebitno. Nije to, pomislio sam da je nešto drugo. Ne. Šta? Ajde se ruka moti za ovo. Ovdje negdje ima onaj panel da se uvati, znaš. Ne panel, nego grafita se nacrta. To je još napred čini. A tu je negdje. Iza njega taj donji zid, tu treba se nacrtati. Da, ispod, da, tu. Nemoj da ga nosiš, šta se vraćamo nas, baci. Ko treba da crta, ja? On, ma bilo ko, možeš i ti, napiši. Ali nema, ja ne vidim da ima, nema ništa. Ima. Ja ne vidim. Ima? Kako bi da ima? Je li to ovo? Biće da je to. Ima par panela neki. Možda je taj. To. Mogu ja da nacrtam. Ovdje da. Tu. Nisam siguran šta ste ja kao X neki nacrtao. Dobro. Šta imamo sad još? Naberi City. To je za tebe, to znam. Šta je tebi ostalo da još? Espresso mašina. A, znam. Treba da nađemo neki u jednom od onih kafića, onaj espresso aparat i samo da ga interaktujemo. Treba da uzme deo, jel? Če izbaciti nešto. Da, izbacit ćemo samo mašine. Evo ga Pauk dolazi, pazi. Dole je pucija u onom pravcu. Tamo u put bolnici. Evo ga Pauk. Tako bi ga rado pucao, ali bežet će na sve strane. Znam, ali pobeće nam dole u grad. Ajde ga sačekao da se otputrlja negdje u stranu. Santa Maria fucking house. Ajmo dom. Neko puca oko glavu, viš?
Čujem. Zato je nisam ni dirao. Puci u kuglu, pazi Makić. Aj man. Follow me. Uj. Vam, Makić. Canister, over here. Ovo ti za dimne bombe jedino dobro. Koliko ja znam. Kaže, polako kao u erotskim filmima. Da, sad treba ono u dvorište, ono strano. Da, znam. Kako sam to uspio? A, tako što nisi skočio. Gledao sam šta radi. Skočio sam, brate, prošao sam pored. Pa nije ti uvrtilo kako hoćeš. Čekamo te gore na krovu mi. The Santa Maria houses. Čak, ne skači se dole s tim kanapom. Pa neko skočio dole. Ja sam na krovu. Dobro, aj sad vam. Darko, izvoli stavi ovo u pocket. A stable stock blueprint, Mark 3. Here. Il Toro. Vidio? Sad moraš uzeti ključ ili nek stoji kod mene za... Ma nek stoji u normalni inventar. I sačmara, evo. Hoću uzeti, a ovo ću ostaviti. Evo ovdje imam ovo. Evo ti i ovo, Makić. Some shotgun ammo. Pa... Jedinica je, ali nema vez. Mislim da nema. Ništa. Ima razlog zašto sam se bacio. Medium gun parts blueprint. Ovo ti treba, Darko. A medium gun parts blueprint. Znam da sad imaš i light i medium i heavy. Vidio. Ajde bre, babo. Uvatio se. Ne bude vreme.
Uzeo si taj blueprint, jel da? Yes. Found something. Looks interesting. Down here. Wow. Gorio sam, ovo što dalje. Pa to nisi ti trebao da uradiš, nego on. Maki si ti urađen ovo? Jest. Dobro, u redu. To je trebao on da uradi, ali si mu ti napravio, znaš. Nema veze, ali... Nema veze, urađeno. Ja sam završio. Još jedan espresso ti treba. Imaš ti slobodno mjesto, da vidim ti sam inventar na sekundu. O, imaš, pa on je prazan skoro. Ja, držao. Evo ti za prodaju, izvolite. Samo da znaš da ti patku ne dam. Ajmo vam, za mnom. O jebote, bit će krljanja napolje. Pađi šta ti kažem. Ne, ej! A jebi mi sunce, ludo. Šta uradi? Za mnom. Sve što uradi čovjek? Brate, ispred njega je protučao sprint direkt. Pa jesi vidio, znači da smo ušli kroz roletnu unutra. Ja se izvinjam. A može ulicom, ali oni su pucali na robota. Tamo, razumeš. To je bila poenta, razumeš, da ne trčim ulicom, da... Ne verujem. Jebeno, ne verujem. Go to that location. Ne, nema potrebe. Nema potrebe, znači, za prečicama. Za početak prati mene. Kad provališ jednom sam mapu grada, onda vidi kako hoćeš. Tražim kafić kako da uđemo, jebeni. Ima par nekih kafana tuda da se uđe u njih. Možda siđem da iskočim ili šta? Ajde, dobro, ajde. Nije mi jasno kako si se izgubio, ajde. Ajde, dođi vam, ajde. Tu dođi. Kako sam se izgubio, bio sam gore. Nemoj sam da ideš, izgubit ćeš se. Znači, već sam ti ovo rekao, malo pre. Gore sam bio, nisam išao nigdje. Ali mi smo... Ništa to nisam rekao. Kažem, bio sam gore. Znam ja da si bio, mi smo si išli dole kanapom. Ali u instant smo se, razumeš, razdvojili od tebe. To pokušaj ti kažem. Uopšte ne trčim brzo, ja mislim da vam dajem vremena da me stignete. Bravo. Još jedna ima. Sjeda. Jedna eksplozivna i dve ove vatrene. Ovo je ludilo bilo.
Kako nema ovdje espresso, majku mu jebem. Možda ima u prizemlju. Ima. Let's take the North Roma metro entrance. Ovo? Found something. Looks interesting. By the North Roma metro entrance. Safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Ima mnogo kretanja okolo, pokušavam da stanem negdje da čujem šta se dešava napolje. Viš, ključevi imamo, pa ti ako nađeš najbliže možemo da izađemo brzo. Pa znam. Head home at the train station hatch. Ti bi treba da ubiješ jednog od ovih mini bossova. Koji je ovdje? Bilo bi idealno da je bombarder. Ovo je Bastion. Hornets out there. Bastion. To je Bastion. Imam ja onu... Pa ti ga nećeš ubiti. To ga ne probije. Imam i ja 3 gasne bombe, ali treba da nađemo cover neki, znaš, da nas ne pobije ko magarci. Možemo ovdje u ovu stanicu da ulazimo. A ovo nije loše, da. Može i tako. Vešimo. Mora da priđe. Kako su se? Ne vredi, Darko, ne znaš šta pucaš. Momci! Roketir iznad glave. Ovdje smo gotovi s nekim. Kako ne? Nije niko čuo raketira, a? Ja ne. Nije čuo. Dole, niže, točni, niže, samo niže. Samo niže. Ne moram da objašnjam, niže. Ako nam se ovdje spusti... Samo ga gađaš u kolena. Vidi ovo!
to. Darko, brate, nema shielda. Molim te, napuni se. Da, molim te, napuniš. I ovo govno nam je ovdje. Ne može, više broken shield. Evo ti moj shield, drži. Mrda odavde. Mrda odavde. A što si kod mene u ćošak? Nije mi jasno. Zašto to radi? Zašto svi stojite kod mene u ćošak? Ne, šta se sad tu dešava? Gledam na vrata, bukvalno gledam na vrata. Kad sam stao u ćošak. Jel ti imaš shield? Ti je razbijen i onaj što... Ma, si stavio onaj što sam ti ja dao? Da, brate, pukao mi je. Ne, nije. Dao sam ti novi shield. Trebalo bi da... Nisi ga zamenio. To što je pucao u isto vreme i otkrio me nisam stigao, rekao sam da bežim. Čekaj, otvori ventar. Skroz dole, zadnji item. Zameni ga. Ma nije ga zamenio, bre, zebalo. Ajde, izbaci. Taj što je izlomljen, baci ga na pod. Samo ga daj na pod. Izlomio sam. Nema već, sljedeći put ga daj meni. Pa izlomio sam ga onaj materijal. Ali ne dobiješ taj materijal što si potrošio za njega, razumeš? Napraviš ti još. Bolje idemo napolje, jel? Mislim da se vratimo da lutamo. Ja ću da lutam. Samo nemojte da vas pobijete. Jeste dobili išta od ovih materijala od njega? Ništa. Pusti mene, ja ću, pusti mene, ja ću. Pusti mene, ja ću, samo me braniti, ja ću. Neko je pored mene, znači nemoj to da radiš. Beži u nas. Veliki to onaj Imamo 2 minuta. Pokupio sam jedan. 2 minutes left. Last chance to get out safely. I repeat, 2 minutes. Idite ovdje na Maranu station. Da. Vidio? Znači mene jebo sebe. Ne možeš me ti dići. Ne možeš me ti dići. Sakriti se od njega. Nemamo vremena. Imate, Darko, ti imaš catch key, jel tako? Idi u Šta, kako da koristiš? Idi tamo. Kažem, on me gleda, jebote. Ne možeš me ti... Otvori. Šta radiš ti? Objasni mi šta radiš ti. Pa ne dižeš me tako. Onda si treba da uzmeš defibrilator. Otvorite, pokopac, ne može. Kako da otvorim? Kako da otvorim? Viš desno. Zašto si trčao kod mene? Ne možeš da... Darko, ne možeš da me revivuješ dok ti on stoji iznad glave. Ako nemaš defibrilator i dimne bombe, ne možeš. Ne možeš. Animacija traje 5 sekundi.
Ne znam zašto se non stop, ne treba ovako da mi pomažeš, znači ubije si sam sebe. Znači, znam, zato nosim dimne bombe. Zbog ovoga, samo ja nosim dimne bombe, nas trojica. Da si imao da baciš dimnu bombu, mogo si da izađeš sad. Nemaš, jevi ga. Ne znam šta ti kažem. Jel ti je ostao bar taj čajnik? Ili moram opet po njega? Mislim da nije. Ostao ti je blueprint, nema veze. Nema veze, bar ga nauči. Imao sam jedan bastion sel, ali nisam stigao da ga uzmem, znaš, u sve poketu. Ko za kurac je došao ovaj roketir iznad nas, ja ne verujem. Neće da se pomere dan da se trga. Veće modelove, brate, viš. To nešto smo pokupili. Da, to je nešto smo pokupili, da. Uzet ću ovo. Medium shield. A taj bi ti savjetuo da unaprediš. Da ga upgradeš. Prvo repair. Ne, stani. Pre nego što to uradiš, prvo repair. Sad ga napredi. Da, upgrade. Makić, tebi je ono rešeno, ali tako? Ili je trebalo nešto da iznesemo? Dobro. Nema veze. Neki ide za ovo sve. Ne mogu, momci, ja jedini nosim defibrilator i dimne bombe, znači... Ne možete me tako rivale, tako što me tapkate dok... Reci mi, nosit ću jebote, ja u svakoj igri nosim smokove. Nisi ih sad, baš. Smoke ti se pravi na utility. Tamo ona dva ključa prekrižena. Da, prošao si ga. Da napravim municiju. Municiju? To ti je na prvi, onaj tab. Municiju. Ovo mi treba. I... Da idem bombe da pravim ovdje. Dimne bombe. Grenade, a? Ne ide na grenade, nego ne, utility. Utility. Iznad. Ali ti ne. Nemaš ti recept za to. Za dimne bombe veliki ti treba recept, nažalost. Ako nađem daću ti. Gde je, evo tu. Da, to ti je blueprint bukvalno. Little Smoke pravi jako malo dima. Vrlo neznatno. Nemam ni ja taj. A to ti se random nalazi, nema to. Šta bude još? Idemo ovdje. Imaš ti Makić nešto novo da radimo? Ima. Jebeš ovo. Defibrilator ću da ponesem jedan. Jedan ti treba. Uglavnom jedan iskoristiš u toku meča. Ovako neko pogine. Da ponesem što ne štit. A štit mu je bio puk. Jer nas je razbucao tamo bio. Shield. Šta tražiš tačno? Ene ti shield i chargeri. U taj tab, vidiš? Levo, gore. Taj barricade kit prodaj slobodno. Ta dva zadnja itema. A to, prodaj. Sad ti ne treba. I taj isto. To ljudi stavljaju na vrata da kao blokiraju ulaz. Zipline koji će. Mada imam dva jedna veze, nek stoji. Mogu da zatrebaju, jest. Ne znam šta mi još treba. Za ovo imam. To nema, naćemo, nabavit ću. Vidio? Meni se inventar ispraznio. Sad. Ne znam kako vama. Do malo pre je bilo puno, 290 slotova, sad ima više.
Koliko imaš ukupno slotova? 292, evo. Da. Ti imaš i ti toliko, 100%. 232, a imam 188 imam. 260 ili 280 je maksimum za default, ili tako Makić je bilo? Sljedeći put je 130 da ga upgrade. 130 pa 200. I onda si završio sa upgradeovanjem inventara, onda... Dobio sam ovo isto na Bird City. Šta tačno? Locate the library in the city center. A, 3 knjige. Find one romance book, one detective book, da. Knjige. Nije umro onaj bre od... Vatili su mu u 4 bili do one gasne bombe bre, sve preko njega pucalo. Na kraju se dovukao do onega metroa i tu umro. A svi da je umro? Gore na ulazu. Vidos. Nemoj se. Kada vidim nešto. Blue Gate. Ovo ne. Bird City, dobro. Espresso. Znam, nisi ga dobio, nego moram opet po njega. Nema veze, bar moramo u biblioteku da idemo, ajde. Hop. Ja sam zadnji na ovome Unchained, valjda me neće izbaciti. Da vidim. 28, 996, 28 i 100 ima ovaj ispod. Morat ću par onih. Da odemo u Stelomontis i ubijemo 3 shreddera u night trade-u i izađemo. To će dosta. To je 4 pojena. A ja sam to uradio, poneo sam bio fair 3 ili 4. Izrašetao sam bio 3 komada. Neke bombe na njega. Ma kaki, samo fair. I to kad on krene da puca, ti staneš iza zida ili za vrata. Moraš tačno da znaš kako eksplodira. On uradi eksploziju, ti opet izađeš iza kavra, pukneš ga. On te juri malo, opet krene da eksplodira, opet se sakriješ. Ali to mora sve brzo da se radi. Mi smo prošli meč ušli na pola, je li tako bilo nešto? Tako. Evo sad ima više vremena, ajde vidimo i to. A raider cache, here. Evo ti Makić, izvolite. Seeker grenade. I zavoj isto. Aj. Imaš i male dimne bombe ove, kako se zovu. Darko, evo izvoli. Evo ti 2. Stavi ih na onaj quick slot. Sebi sam ostavio jednu. Neće valjda dosta. Vrlo lako se prave, a mnogo su korisni. Imam ovdje espresso. A? Je li ovo espresso, nije? Nije, to je kas. Pazite, roboti. Roboti. Kao.
Makak. Ovo je nešto bez veze. Baš bez veze. Vidio sam ekipu iz pravca 21. Nešto su pucali, nemam pojma šta. Mamu ti jebem kako se nuvati, držim jebote. Ono rukama da se cime, ali? Pa držim space jebote. Ne znam. Ne znam lagano. Jebote, život. Da ne držim, pa ajde. Luminor. Welcome What's to my up, channel. Cloud? Hello digger sucker man a king a snaker, how are you man, how is things Heavy ammo. Good. AI is a bit wonky. Fucking Rocketeer Blastar SS. Extended barrel. O jebote, vidio Makić. And an extended barrel. Over here. Mislim da ti već imaš extended barrel, ili tako da? Ali ljubičast sam Extended barrel imaš. Pa ne znam da li imam. Prevuci preko oružja. Isti je. Durable cloth. Evo ti za prodaju. Oh, wow. Imaš ti Makiću neku pušku, lebat? Šta imaš? Imam samo onaj anvil. Samo anvil imaš. Da ti vidim samo attachmente, Darko, za to oružje. A, pa ti si već dobar. Samo za meni ovo. Kako je bilo, to sam bio vertikal umjesto da ti izbacim early grip. O, to ti to. Stavi ga nešto. Makić, ako nađeš nešto izvoli. A stable stock Mark II. Here. Imaš i vertikal. A to. To ti je to. Češ da vidimo ima li shotgun ili tako nešto ovdje gore. Ili to. Give me the barrel, I am a nice guy indeed, I need it. Why would you need it? You don't need it. Nema. Ima pumpa za biciklo. Pumpa za biciklo. Pojma nema. Hoćete me pokrivate? Čekaj, ja ću, ti imaš bolje oružje. Kako si težak čovjek. Znam zašto nosim. Težak si, imaš bolje oružje nego ja. Imam single shot pištolj. Imaš bolje oružje definitivno nego ja. Vidio sam ti šta ima. Ima Kettler sa onim zlatnim kundakom, a nešto daje 15% na fire rate. Ima dobar kompenzator, vertical grip. Sve ima nabuđeno. I on hoće da nosi ovo. Bravo, seri me.
Ma on puca bre, nije normalno. To puca mi leđa. Kaži mi po defaultu na kojoj strani stoji, levo ili desno, ovaj karakter? Kako ti odgovara? Zavisi od ćoška. No ne, pitam, default. Zavisi od ćoška, nema defaulta, bukvalno. Zavisi koji radiš corner pick, levi ili desni. Ja sam ga stavio na miša. Stavio sam na miša taj bind. Da menjam levo i desno. Mislim da više na levoj strani ovaj default. Ako me to pitaš, znači da ne menjaš to u borbi, jel' tako? Evo, to znam kad si izazida pa da gledaš. Ne, ako imaš dugmad na mišu sa strane, binduj ga na jedno dugmiće. Ne, našao sam ovaj jebeni... Evo bombe. Eto. Makić, evo tebi, ti možeš bar da staviš tačnika na ovo, doći. Medium, shield, evo ti ovdje čitam, uzmi ga. Ali ti puku. Ti misliš da sam išao bez shielda, jel? Mogu ga početi. Nema veze. Ajmo. Nisam baš htio da idem toliko izopola matići, znaš. Htio sam više, op, vidio. Tu si. Moguće ovo. Bilo što već. Uopšte ne pinuje koje oružje. Nekad, nego piše mu I need light ammo. Uzmem oružje, on kaže need light ammo, umjesto kao pinuje oružje. Ovo je lootovano, hvala Bogu, pa ima pametni ljudi bar. Viš šta kad rade profesionalci, Matić? Ovo su ti... Nema ništa, ima XP. Svaka fioka 200 XP-a. To da, to ima. Gledam da li nema nekog gore, nema. Imaš jedan quick slot prazan, Matić, olabati. O, napravit ću. Au. Za ovo. Wolfpack. Ima. Ne znam s kim sam igrao, s Aleksom malim. Aleks se mora da ispali 3-4 Wolfpacka da ubije jednog raketira. Ja gledam, plače mi se kad gledam šta radi. Pa kaže imam 10 komade, ja rekao važno. Jebena biblioteka. Ovdje negdje Raider Cache. Znam ja gdje. Kola. A ovo je puno Makić jebati, znaš? A brat, ovo je krcato. Nada sam lutao Fera 4. Pa, bravo. Gotovo.
Nema to tu. Mislio sam da ima ovdje onaj kafomat, nema. Ajme. Nisam morao to da uradim, ali više mislim da zuji. A ima li robota da mi pukne pod noge? Stigaj. Some durable cloth. Da vidim. Ajmo ovako. Nema se. Odlično. Nema se. Može i tako. Ti imaš ono za skok. Ko ja? Jeli? Da prima manje fall damage-a, mislim da sam uzeo. Ne, da može dalje da skoči. A ne skačeš ti dalje. Nema ni jedan perk za dalje skok. Ne. Kako ne žu? Ne. You can leap further, kao. A to ti je wall jump, to je da se izodbijaš. To ti je ono kad se rukama drži pa da se kao baci rukama, znaš. To je nešto drugo. A, ispod nas, da. This looks interesting. By the North Roma metro entrance. S tebi ostali motori od prošlog puta, jesu, jel tako, Dar? Su, ja mislim. To je siznao sam ono... Koje motore? Ne znam u koje... Ne znam, ubaci taj... Ono što si mi dao na 3... Znam, ali ubaci to sad u save pocket, molim te. Taj deo za espresso. Da ne idem opet po njegu. Da onda sam iznao blueprint onaj. Nema veze. Kundak je bio. Da. Ako nas opet Rocketeer sredi ovdje. A ne, ovdje ti je Makiću onaj bombarder, znaš. Da. Na zdravlje. Ovo dole smo ga koliko ne. Da, library. Koliko bi biti? Over here. Pisat će ti žuta polica negdje, evo je ovdje. I found something. Looks important. Over there. Paši ti na zemlju knjigu. Si uzeo? Pa ću uzeti. Uzo. Treba ti još 2 mjesta. Slobodno izbaci 2 stvari napred. Found something. Looks interesting. In here. Okay. Evo ti na podu. I treća polica ti je.
To je to. To je to, mi smo sve završili. Moramo da izađemo. Možemo da izađemo, a možemo i da. Let's head home at the train station hatch. Found a spot. Over here. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. You have Pazite 10 minutes to pauku. return to Speranza. Could be something. I repeat, Over 10 here. minutes. Extended light mag mark Treba li 2. ti ovo, Matić, tebi? To ti je nešto daje 10 metaka. Light magazine 2. Treba li da ga stavim? Imaš ušta da ga namontiraš? Nemam. Pa. Uzmi ovaj... Nemam gdje da stavim. Ima ovo nek stavi. Ima on slobodno mjesto, možda ga uzmi. Za meni... On ima magazin 1, znaš. Misliš da ga zamenim ovo mjesto? Pa više metaka daje, taj daje 5, onaj daje 10. Sad ga reloaduj. A, nema ništa odlično. Samo experience. Nema. Mada. To ti obično ide ko se spawnuje pored ovoga, baš da su sve digli. Do zadnje ciglice nisam verovao. Hey, durable cloth. Si rekao da ti treba za ekspediciju, jel da? Ali ne mogu da... Napravit ću to, nije problem. Šketom? A, Makić. Kettle. Koji je level, a? Jedinca. Pa. Imam fera već, ne treba, fera dvojka. Možeš da ga ubaciš u inventar i da ga moduješ, da mu staviš taj magazin, da ako hoćeš. On neće nek stoji koga je, čujem da je, evo ga. Misliš da ga stavimo ovdje, staviš ga. Evo ti stavi na njega magazin light. Stavi ga samo u ruku. Ne, može staviti u ruku. Stavi magazin i uzmi stavi ovo isto. Hey, an angled grip, mark 2. Što izbacim, da ćeš da ga Ma igraš? koji će mi? Što znam ja. Hvala. Search and destroy. Okay, Raider. Just give me a second. Alright, yeah, I see the flare now. Send the supply drop as soon as we have your location. Šišu. A šta da stojim više na krovu? Samo da me to govedo snimi. Head home at the train station hatch. Ajde, umri. A supply drop, up there. Evo, parč je svima ispred noge. Ajmo su ljudi. Ajmo. Ajmo. Ovuda. Ok, možete i bolje nekako da padnete. Ja sam se bar bacio kroz prozor. To Spider-Man. A da, nije mi se otvorio padobran, šta će. Sve isisano. Prednje leve strane ti je ta ralar.
Bila je torba, jel? Ništa. Nema ništa. Pa ima high ground, jebi ga. All raiders, arc on screen. 5 minutes left. Go find your way home. I repeat, 5 minutes. Easy. Lemon squeeze, easy peasy, lemon squeeze. Dajte sjed experience. Dobio sam skill point, sad njima će mi ga računati. Ako bi mogo da pogađam... Ne, a? Ako bi mogo da pogađam... Jok! Pa neću ni da izlazim i oni meni posjeću. Znam gdje treba da stavim, tako da treba da idem na detalji, looter lak još 3, imam 2 od 5. Da. Ma šta ću izlazim svaki čas. Ček da uzem, ne. Dobio sam onaj... Config, ček da vidimo da... Workshop. Boris što sam stavio i imam petlo isti šeširima kada sam u storu. Liku prodam. Pa ti daje više. Ovo to može se proda. Čekaj mi vam. Onaj tick pod možda rastaviš. To što si malo preobacio. Umjesto da ubaciš smeći inventar, mogu si odmah rastaviti. A dobro. Koji je to? Ništa sad. Zeleni. Izgleda kao kutijica sa kablom. Kao ispitivač one što koriste majstori. To možda rastaviš. Još šta je ovih baterija? Pogledam 5, 10, 15, 20. Ja bi ti savjetovao da ostaviš 20 komada u inventaru, sve preko prodaj. Kreneš od zadnjeg staka prodaješ, tako ja radim. 4 staka po 5, to ti je sasvim dovoljno. Generalno imam svega po 4. Evo, stavio stalo. Ovo sam dobio sad na eventu. Možda prošli. Da. Idem našte misije. Da. Sporci. Idemo već sve brzo ću. Sopla.
Ček, ti si dobio skill point, no? Dobio sam. Ne znam što to zajeba, nije mi jasno. Nisam ja uzeo da skačem dalje, znaš? Znam da ima onaj wall leap further, tako se zove. Nije to. Znaš šta ti ja imam? Ja ti imam na zelenoj grani, onaj conditioning. Loaded arms. Your equipped weapon has less impact on your encumbrance. Aha. So. I ti si stavio 5 poena na ono da te shield manje usporava. To ti je ona... Imam samo 2. To ti je ona zelena grana prva. Ja znam, idem na ovo da otvorim, da mogu da otvaram ove security bridge. Security lockeri su ti sad dosta... Nerfovani, šta? A nisu nerfovani, nego nemaš, na primjer, ja sam znao u Buried City-u svaki bear. A sad su ono, znaš, postoji šansa da ga nađeš. Ako vidiš 4 mjesta da si pre nalazio ih, naćiš sigurno 2. A nećeš naći kao pre sva 4, znaš. Ja sam znao da obiđem sva 4 da, ono, znaš, mogu izvesti mape slobodno. Nađeš ručnih bombi, nađeš 2-3 oružja, ono, weapon parts. Šta još ima? Municije. Jedino što nema je shield. Ne sam se nikad našao shield. Šta je tebi dao sad od ovih novih misli? Dao mi je na Dan Battleground da skupim onu biljku. A, pored barona. Jel to? Search for the new plant near the Baron husks. Samo to? In the old Battleground. Nijedna druga. Dao mi je to. Spaceport. Reach the southwest lobby of the departure building. Dao mi je Spaceport. Use the magnetic decryptor in the fuel control building. I Spaceport. Go to the north trench tower. Locate and upload the blackmail files to Celeste. Treba ti Trench Tower keycard, ili imaš to? Ček da vidim, moment. Ako ih nisi prodavao, trebao bi da si dobio jednu free. Imam Spaceport, Trench Tower key, imam. Ja ne možemo drugačije doći. Imam 2. Samo mi reci koji tower, imaš 2, imaš južni i severni. South ili north? Na misiji misliš? Da, na toj. North Trench Tower. Aha. Jer razdvojeni su jedan od drugog, znaš, sa onim kao kanalom, tako da... To su isti, svejedno je da li je South ili North. Ma da, ali ono... Poneću kanap svaki slučaj. Ovako da se prebacimo lako s jedne na drugu stranu. Gledao sam klip na Stell Monts. Jedan lik ide i svira fru. I on svira fru, a ovo ide za njim. I viče ta. I kako naiđe na sljedećeg igrača, bili su solovi. I kako naiđe na sljedećeg igrača, tako ga ovaj ubije. Oni svi.
I ovaj više, kako beše, Hamelin Piper, znaš onaj što je pacove kao izlačio. Niko nije pucao u ovoga, zato što čuje ovoga da svira frulu i sad kontaju, pošto sviraš frulu i ideš onako, nećeš pucat sigurno, nemaš 3 ruke. I ovi izađu, i ovi kako izađu, tako i ovaj iza njega, drugi solo igrač, pobjede. Svizozito. Welcome to my channel. I onda, ti ne primetila kao, bravo, svaka čast, kaže, ubili ste ljude koji se nisi ni branili. Dobar škos. Niko nije pucao. Niko nije pucao dok nije bilo pasa. A lik koristi onaj, kako se zove, mislim da je baš Kettler. Znači, ono za sekundu ga zbrusi, znači, je glupost. Mislim da će sljedeći nerv koji će da opale na to oružje, vidiš. I na burletu, verovatno. Ono što je rekao Kecman, da burleta i Kettler pucaju koliko brzo stiskaš dugme. A, pošto ljudi imaju skripte za miševe, nije problem stiskat brzo. Da, tu ćemo morati nešto da radi. Pa programiraš, imaš i ti, jer imaš software za miš. Imam. Imaš u njemu da staviš, recimo, da ti na mouse 4, ono sa strane ako imaš dugmića, da ti na mouse 4 isklipće 5 puta, ono kao levi klik miš, jako ono brzo. Doduše, mislim da moraš da imaš delay neki između klikova, da bi ga kao registrao, ne može baš previše brzo, ali možeš staviti neki delay maksimalni i onda kao registruje pogled. Što kaže, imaš ljude koji mogu stvarno toliko brzo da kliknu, ali ih imaš sazmerno manje nego ovi što koriste tu skript. Dobro, plus 5 krpa i gotovo. Da ne kažu ljudi da se nisam otvorio. Postelja njena vrela je, duša sjeverna. Ona će uvijek ostati žena neverna. Gdje je Zdarko, što ima? Ništa.
čekam da se spremite. Pa ja sam rođen spreman, što se ono kaže. Prvo savjet. Pucaj im uz globove. Kad vidiš onoga što izgleda kao pauk, imaš dve varijante. Jedan onaj što ima mitraljez, a drugi ima onaj bombarder. Oni svaki ima po 6 nogu. Pucaš im u one globove, žute. Ne u glavu, to je mu oklopljeno. Ili u te žute zglobove, to mu kao dođe oni, kako se zovu, ležajevi, jebem ga. I kad okrene glavu, ima iza glave neki cilindar i to gađaš isto. A za pauka, ne znam šta bi ti rekao. Neko kaže gađi u glavu, neko kaže gađi u noge. Ja mu obično gađam one ploče u nozi dok mu ne polomim, razumeš? 2-3 noge i onda je lagan već. Onda nije toliko skakutav. Piješ kafu, čaj, ja ne pijem, moram da kuham. Da skuham si kavu. Jeli, ti imaš... Daj mi taj kettler. Taj upgradeovan. Daj mi ga na sekundu. Gledaj sad ovo. Dva, vrat. Znam. Eto, probaj ovo. Probaj to da koristiš. Nema nešto. Imaš light municija? Imam 90 metara. No problem. Kažu da od toga nema bržeg u PvP-u za ubiti. Preko 50 metara, ajmo tako. Ispod 50 metara imaš shotgune i... Ne boga mi Veneta, rekao sam ti preko 50 metara, to ti je Renegade level 4. 3 ili 4 metka ti treba da skineš čoveka koji ima medium shield. Od full medium shielda i full healtha razumeš da ga svučeš na nulu. A to možeš za sekundu i po ili dve da ga omlatiš, toliko brzo puca na level 4. A evo ti čekaj, privući ti nešto da vidiš. Panim man. A njega ću da pući. To čekaj da dođe, evo, puci ti u njega. Stajne samo da se smiri. Da, North Trap Tower. Možeš ti i brže da pucaš, samo imaš taj recovery time, znaš koliko mu treba da se vrati nazad. Ako hoćeš, inače, Darko, ako hoćeš brži recovery time, uzmi ovo. To ti je da ti između dva hitsa vraća brže nazad. A meni daj taj extended. Hvala. Nažalost moraš da se krećeš kad je u pitanju taj mali oklopni, zato što se on uvijek tako pozicionira da ti gleda sa ta dva oklopna motora u facu. I nikad ga neš pogoditi pozadi. Kaj je to? Ajmo.
Levo. Znam zašto idem levo. Veruješ mi da sam pio kafu pre jedno 2 nedelje. Pijem ja kafu i polako držim napred i krećem se ovuda. Brale, iza brda počeo lik da sipa po meni s kjatarom. Sreće pa nije imao veze da puca, znaš. Strmašivo me ovoga sveta. I došao drugi solo igrač, počeo da ga ganja i ja sam se tu, prijatno. Uživajte. Tačno ovdje među ovim kamenjem. Znači, isekao sam se. A rekao, otkud ovo je bote. Vrlo nezgodno mjesto za PvP. Alo, Bugari. Da. Je neko bio? Pa, naravno da je bio. Tu je spawn. Očekujem da i tu imaš nekoga, znaš. Sad ćemo vidjeti. Imamo li zipline? Ne, gledaj. Samo gledaj. Ja. Ne. Samo klizaš guzicom isto. To ti je više, pazi, imam 3 zipline-a. Ali ovo ti je više zato da, ako ima ikoga u okolini, razumeš da ne provali da koristimo zipline. Ovo ti je relativno bešumno. Puerto Rico. Ću doći na sekund. Ode, ja. Čujem robot unutra. Šta imaš ti, Makiću? Samo pištolj, jel? Samo da četvorka, Amir. Zvon. Šta si ti uzeo? Pištolj. Ne rast. Šta misliš o tome, a? Brat, koji do... To sam inače lutovo u onome, kako se zove, Harvesteru. Pred kraj meča. Imao je kinetic konvertera. Kinetic konverter sam košta 15.000, znaš. Ajmo. Mislim da ćeš pre ubiti time čoveka nego Envilom. Envilom 2 puta. Znam, ali brzina paljbe. Pazite. Gore, verovatno. Alo. Found something. Looks interesting. To, Over to. here. To, da. Jest. Wow. Hey, some medium ammo. To zipline se čuo.
Kako se provali da to... Zipline. Možda vetar se čuje. Ovdje iz ovih vrata je ono gomno. Tiš recept? Evo ti kod mene. Uzmi. Reci mi ovaj... To ti je ona stun bomba za ljude i za robote. Imam dve ove defibrilatora, će neko jednu da ponese, ili imate svi? Imam jednu. Opa. Ja. Mace click. Mace click. Halo mi. Gdje je heavy ammo, tu treba ući. To se vetar čuje, znaš? Ovo sam ja vidio. Ovdje zna da bude sanduk s oružjem. Znam. To je sve na ovoj mapi. Znam. Ako nas neko ubije. Ajde. Neće. Ja znam. Nikad se ne znam. Ja bih ti rekao uzmi heavy municiju, koliko god možda poneseš s ovom mapu. Jer imaš heavy? Nema, on ima medium. A zato me pita zašto da uzme heavy, ne treba ti heavy. Znam šta imaš od oružja. Evo ti Darko 5 ovih heavy metaka, izvoli. Bravo. Pa loma mi treba. Ne znam da ga neće. Znaš šta je fora, ne možemo da pređemo u ovaj preko, vidiš Makicu? Probaj da otvoriš šator. Ova crvena? Probaj. Traži ključ. To je dodato inače, znaš. Pre si mogao kao indijanac da uskočiš ovdje s onim ninja kanapom i da lutuješ free. Evo ti munici. Buleta ova, snake. Burleta? To su ti gun partovi druže. Unload. Simple gun part. Čuješ i gore ovoga? Čujem. Jel treba nekom raketir da se ubije? Ja imam Wolfpack. Ne, trebali, pitanje je trebali. Ne. Treba li tebi Darko, raketir drivera? Nek scrolle dole da vidim. Ujebot, ovo je na 5 metara. Dole, niže. Raketir driveri. Još. Ti si svašta nešto tegovo jebio, šta ti kažem. Dole.
Surveyor, bombardir, dobro, idem dole još. Ne, bombardir mi treba. Ajmo kanapom opet dole. Sentinel mi treba onaj Ferikori 1, ono letite. Znam. Čekaj, polako, nemojte. Aj, može. Ajde. Gaz dok nas nisu pobili svi. Ajmo indijanci. Darko. Ej, jevi mi su. A ništa, doći ti ovaj pa ćemo svi opet izginemo. Nećemo. Ovdje makću. Fuel control ti trebalo, tako. Kakva čistina ovdje. Ovo je otvarano koliko ja vidim. Hey, hello! Hello there! Hello? Howdy! Hello there. Don't shoot! Hello. Gdje je sad to govno? Tamo za mnom. Magnetic decryptor, there. Sad. Wanna help me out? Got a to-do list here. Sad ideš u rival building. Jel' tako? Hard records. Evo, sad ću sebe u dupe da šutnem, ja. Šta, nemaš misliti? Ne, staš da vidiš, za mnom. Ti si imao da markiraš toren, jel' tako, u Spaceportu, jel' da, Darko? Možete li vas dvojice stanete ovdje da me pokrivate? Ja ću ovako kao idiot da probam ovo da otvorim. Ovo. Pazite na ovoga. Moramo poubiti ovo govno. Dođi Darko, lebac. Dođi vamo, dođi, znam, dođi vamo, znam. Dođi. Taj ti ima medium municiju, lutuj ga Darko. Tražim Sentinel Firing Core. Nema. Jel ti jako to ruši? Aj man. Tri komada dolaze. Pa pobiti ih odavde iz ove zgrade. Da.
Samo koji je torrent, zaboravio sam. Jer je North Tower ili je South Tower na koji treba da markiramo. Evo ga ovaj. Nemoj pucat u njega, nemoj pucat u njega, sakri se. Ne moramo svu municiju da istamburamo. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Ono zipline dole. Rocketeer, the launch pad. 50 metara skreće ka nama, to sam ti rekao, da. Kad je na 50 metara ide ka tebi odmah. Ima podnožje ove kule, znaš. Ja mislim da ćemo se mi razbiti. Nema šanse ovo da se uradi, znaš. Nije se dobro zabio taj zip, znaš. Nema načina da se popneš gore, tako. Imamo 8 minuta, brate. Ne znam. Izlaz nam je u ovaj ćošak mapu. Nazad, neka meni, nazad. Ajde, da ne vidi iznad glave, idiot. Ili ga je bilo brže ubit, pitam se. Što da ga ubijemo? Imam arpeggio, nemam fero. On ima medium. Ovo je bombu. Pa samo da vidim, ako ima nešto pored njega, onda ne. Aj baci mu na glavu, aj. Ubio si jednog vlaska. Darko, kaver. Tako. Tuci ga Anvila, Makić. Anvilom. Gađi mu trastare, da. Htjela brže da ga ubije, majci. Tako, gotovo. Evo. Jel da? Sad idemo vamo. Se mi natežemo s njim, hoće li, neće li, levo, desno. Debil. To je otvarano, tu su već ljudi lutovali. Može neko da ubije ovoga. Eto ti mediju mamu od njega. Uzi metke od njega, da. Imaš još od njega municije. Ajde više koliko ih je, jebote. Buljuk. Vidite snik. Vidim šta da radi. Da ga pimplemo mecima.
Evo ti drugi sprat ove zgrade pored nas. Ovo nije luto ono. Dobro. Ovo da. Don't shoot! Hey, hello! Howdy! All raiders, Hello, your hello. mark on screen. 5 minutes left. Go find a way home. I repeat, 5 minutes. Darko, za nama, ajde. Evo ovdje je bio skener, ima ako mu treba. Trebamo rasti shot medical kit, aj za mne. Nas ne... Torrent. Drugi sprat gore. Stani malo. To. Ovo je to. Imaš još nešto? Ali ovo ćemo drugi put, brate. Ajmo, napolje. Ne, imaš ti vremena za ovo. Ajmo vam. Da, napolje. Nemaš ti vremena, imamo da istrčimo od otama i završili smo. Sporo. Ima neki bliže. Ne. Drugi ti je isto distancu, samo što se tamo ćeš imati sve ljude na serveru, kogod ih ima. Stićemo, 200 metara. Što kroz vatru? Gdje kroz vatru? Što kroz vatru? Što kroz vatru? Kad god ga ubiješ, on pukne, razlije se vatru. Sačekaš da vidiš. Najbolje ti je nazad, kako god se okrene naprijed, tako se vatra razlije iza njega, kad ga ubiješ. Hvala. Ajmo. Head home at the West Trench Last hatch. warning. 2 minutes left. Head back immediately. The window is closing. Zadnji put kad sam igrao ovu mapu, ja otvorim hatch, a čovjek nastavi da trči gore, znaš, na brdo. Dok sam ja rekao, ej, dole, neću mu ja na engleskom, back, on de, i vrati se nazad i taman je došao do hatcha samom glup. Jurio ga bio onaj kornet i ono mjesto samo da uđe u hatch, on pobegne gore na vrh brda. Možda je šteta što se ne lutuje, ali stvarno išao mi na kurac više koliko nam je iza glave bio, znaš. Onaj roketir. Another day, another request. Go on.
Jao, gubim kosu. Revitabijan. Sprej protiv opadanja kose. Ideš? O, čega? Ne tako. No. Ima šta hoće? Šta imaš? Ma Spaceport, Dam Battlegrounds, Blue Gate, šta hoćete? No šta ima on, pa možemo zajedno na mapu. Jest. U istom trošku da radimo 2-3 stvari. Pa da. Na Blue Gate trebamo ono Enter the locked room at Pilgrim's Peak. Da, treba ti kartica, mislim si je dobio. Ljubičasta kartica. Plava je. Ili plava ljubičasta. Kao komad čipa izgleda, mislim da sam pravo. Da. Studar.
Ne znam, mnogo sam bio nervozan zbog onoga letećeg trtvora. Prošli put nas je ošurio, znaš. Ovo ti je kao klic. To ti se bili pocepiti. Taj najlon crni. Aha. Dobro. Probaj. Napolje. Ome. Onda igramo tu, jel? Osim kartica. Da, treba ti. Jest. Nisi mi rekao da li imaš na Blue Gate-u nešto da radiš. Ti što si stisnuo start. To je taj skinner, tako što se dobije kad se resetuje prvi put level. Da, pa taj ja hoću da uzim. Tako, važi za 50 dana. Aj mi samo reci ko ima zadatak na Blue Gate-u, da li imaš jedan? Ovo ti je Buried City. Barren Clearing, aha, on ima u, da znam, taj, ima li još koji dim? I to je DM Battleground Mark the Pattern House. Znam. Jel ti dobro ta... 50 dana, ali ću ga uzmem, brate. Ovo će ti biti cheater lobby opet. Ne, izlazi. Pa čuš. Slepinje. Opet accept slobodno. Yes, sir. Brate, morao sam odem invisible. Imam jedan. Mislim, znam ga i privatno, brate, da igra ovo ne mogu. Nemam život celost. Pa ti mu drži tutoriale, nemoj meni da ga nabaciš. Ma ne, nego ono, šta god da si igra sa njim, nevjerovatno je, brate, nešto. Kako misliš? Ali kao da igra single player, brate, Dota, PUBG, šta god smo igrali, znaš, ono, jebote život, brate. Šta radi, čitave, šta? Ne, već kao da igra single player, uopšte ne igra ono, razumeš, kad igraš multiplayer, ali da igraš sa ljudima, ne tako, brate, uđe u meč i onda niti komunicira, sve nešto kasni, brate, znaš, da nema živoca. Ono malo je spor, jel to? Pa prespor, brate. Pa spor sam i ja. Kad igram solo, ja sam jako spor. Znam Makić kad igram, bilo šta. Ma ne, ono je, brate, znaš, luto ti se pucam, oliko ono luta na drugom kraju mapa. 15 puta i te. A to je Nenadov. To je Nenadov skill, da. Dota isto, brate, ja se bijem, on lik farma, ono, boli ga kura što se ja tučem s njih. Što ulaziš u frku kad si slabiji? Pa ono, jebi ga, srce me vuče, brate. Poločim srce. Jes. Onako savjet, znaš, onda nemam brživac. Jes. Drži on. Darko, gdje si? Tu sam gore, otvaram ormarč.
Evo me, šefe. Za defibrilator. Thank you. Pazi, zna ovdje da se spone ekipa direkt pored nas. Čuvajte se. Ali obično krenu da te šibaju kad te roboti zalepe, znaš. To im je specijal. Uvijek je zapaziti da nas ne vidio, ali neću još. Zadnji put, jesi ti Makić bio sa mnom ovdje? Kad smo se javili i ubili im 2-3 arka iznad glave i oni su krenuli počeo pucaju po nama. I naišao je Liper i tebe do krajčeva, ti si zadnji ostao u tom fajtu. Sjećaš toga? Ovdje smo negdje izginuli. Ali bukvalno, brate, svaku igru koju smo igrali, od Call of Duty-a do Dote, do PUBG-a, do Tebralik, ono kao dušo sam da igra. Čovek. Znači, prvo što tako igrati multiplayer, kako je čovek priča. Oli nam ova jedna, mogli smo ovo otvoriti. Imam ja... 2 komada. Imam 2. A da završimo zaratak pa ćemo otvoriti. Moramo se vratiti ovdje svi jedno. Znaš? Bori se kao panter, brać. Crni panter. Što si sine jeo, sad ćemo ići do grada još malo. Neka mladi, neka jede, brate. Treba da jede. Ja jedem 5 puta dnevno, brate. Dobro, jedemo, svaka 2 sata. Ti imaš kalor intake, dobar. Idi pogledaj to tamo. Ne znam, od uvijek sam puno jeo, imam jak apetitu. Ajmo dalje. Yes. Let's go. Ono, 4 puta mi je prosjek, šta? Jo, u šumi gledaj ga. Čuš. Eno ga vuko iz Banjana. Pukni se. Prije ima smičan. Ne, to nisi to snič, nije to snič. To ti je spotter, ima razlika. Spotter, da, na njih sam mislio. Spotteri su još gori nego sničevi. Spotter trči pored tebe i ovaj ti samo lokuje, razumeš, i gotovo si. Malo razgledam mape, detalje. Razgledaj. Fantastično su odradili igru, ne, ozbiljan su. Pogledaš i detalje, brati, sve koliko dobro i optimizam igraju. I onda kažu da ne valja engine, valja kad ga uzmu. Jel ti piše negdje interakt ili nešto da pogledaš? Amak. Jeli? Ne piše, vidim. Vrlo gate ovo. Jel ovo? To. Koji meni iskočilo, A on to njemu može. Meni. To je urađeno. Minimiziraj to, da. Za Šta imaš ti, Makiću, da vidim? Samo mi šeruj, misiju, znaš. Ajmo. Baš tamo preko njega je. Evo ga ovo golno. Možeš sačuvati sniš skener za slučaj da se pokrljamo se. Hoću.
Još nisam znao da možeš ovo ovako da... Baš... Otvori, ja. A... Šta ima to toliko unutra, druže? Imam samo 3 ova, gledaj. Imam 3 komada, ne vjerujem da ga to može ubiti. Imam i ja 3. Da, morali bi negdje cover da nađemo. Znači, nađat će nas... Jedan trailblazera. 3 komada imaš. Pa... A, gotovo je. Druže, ti si pokojni. Pobi spotter. Mark, spuci ih, lebat. Pobit će nas. Sklanjaj se. Ima još jedan. Može neko dobije toga tamo. Mogu iznad mene, punim. Dobre. Ajde sad da mu se približimo dok nas ne vidi. Sad još uvijek nema spotere, znaš da mu treba malo vremena dok pozove nove. Imam onu stan granatu, gdje je on? Evo ga. Bacimo 3, one trailblazera. Moraš bliže, to je daleko, aj joj. Moraš bliže. Ovo su ljudi. Makić, ovo su ljudi, je. Čuješ? Jebo. Mogu da verujem, Možete do nas. Ma nema potrebe. Pa drži me samo na nišanu, ne znam iz kog pravca je pucano. Neka meni. Vege, vamo. Vratit ćemo se po to. Nemo ka Pilgrim Peak. Da, trebalo bi da lutujemo ovoga, ali ono... Ne ginem se. Ubili smo ga jedan. Jesmo... Od uvom bio. Uklo me direktno granatu, znaš. Ona moja. Ne, ti ne možeš da mi uradiš friendly fire. Znaš. Možda me jedino zapališ sa vatrom, ako baciš mi vatru pod mig, znaš. To jedino možeš. Kakve smrdine, evo, ne mogu da verujem. Lično sam dobio si ono kao marker kad te pogodilo. Pukao mi je štit instant. Znam da me nije granata pukla. Da. A znaš da je pukao je tu na Beren Clearing. Otićemo po njega da ga rasapimo, samo da odemo gore do Pilgrim Peak. A mislim, bili su tamo u šumi, razumeš. I čim su čuli da roka tamo, razumeš, u stranu, odmah su zapucali po nama, naravno. Ne daj Bože da je neko pomogao da se ubije taj bombarder. Ne može. Htio sam od ozgo pa levo. Ne može. Kaže, to misle da je uspio da izađe iz mape. Ovdje sa strane. Kaže, trebalo mu je 10 minuta da se vrati nazad. Što je kao ispao negdje kroz teksturu, da. Išao je tako ivicom i ispao je slučajno iz
igrive zone. Ovdje škrocam. Jer mi se čini. Možda mi se čini. Ne. Jel imaš šta? Samo ovo. Ostalo je džubre. Shotgun ammo. And alarm clock. Shotgun ammo. Da nema krpa unutra. Nema. Pa šta znam. Imaš XP ovdje, Dark. Down here. Eto to, jedina Makiću misija ovdje ili? Je li Boris? Jedina nemam, samo tu u getu nemam. Samo ovo. I'm on an assignment. Dobro. Iš. There. Imam tu dobro. Snajperom da. Ili Winchesterkom. Teoretski Winchesterkom bi mogu. Ne bi trebalo da ima neki drop off. A mi je ništa. Kaki? Popali metak, pa ićeš posle 50 metara će ja padat dole kao džul. Moga nije ono vidiš, ovamo dole ide. Ako imaš extended barrel, 300 metara. Da. Look there. Over there. Pade onaj spotter tamo. Bum, bum. Gledaj, su li vrata otvorena odavde? Prednje. Jesu, viš? Tri robota lete. Idu gore, znači da je neko gore, jel? Da, leti na gore. To ti je možda patrolo. Ali ovaj ne ode skroz gore, jel? Ovaj moramo pobiti ili šta? Ne moraš. Ako ne idu kod tebi, ne. Idem skroz gore, jel? Ne, pa ne ideš gore. Uopšte ne ideš gore, o tome se radi. Znaš? Ma kaki? Ovako, gledaj. Levo, vam. By that building. Srećam se ovdje. Ovdje neko bio. Pa bio je. Found something. Looks interesting. In here. To je to, jel da? I još ima i ovo. Go to that location.
To je to, jel? Find the building picture on the whiteboard. Aha, tu zgradu kao problema. Evo, otišao, skroz gore. Ne. Čekaj, sad ću. Ne. Ne, nisi. Nema. Znaš da ima ovdje onaj orman sa onim locker. Imaš ovdje ovo otvoreno. Ne razumeš, ima secure locker ovdje, ali random. Aha. Random. Nije se pojavio. Da. Ćao, srećo. Got some useful parts here. Imaš municije za mene, lovce. A rock's tear husk. Over there. Ne možeš prići ovdje. Vraćati ga. Vidim plavu krpu tamo, znaš kako visi. Yes. Evo na to Winchester postavi prigušivač, druže. Ne, manji ti je taj base spread, kako to kaže. Ne, između dva hica ti vuče ti na gore, svaki put je recoila na gore. Sa tim kompenzatorom 3 možeš spaliti 3-4 komada dok ti ono recoil ne postane previše jak. Onda možeš da usporiš. Može brže da puca nego što ti možeš da vraćaš nazad recoil. I zato treba kompenzator na njega. A prigušivač to ne radi. Kao da nešto pada, vidiš kao neki sneg, šta je? Sneg? Pa vidiš kao, vidiš, to lišće. A vidim. To je neki efekat grafički. Nekad se vidi. Aha, evo ga, to je to. Photograph the abandoned housing project. Dar, to prodaje za pare. Hey, complex gun parts. Over To here. prodaje za pare, verujem. Tako. Complex Gun Party, onaj film, a? Da, taj ljubičasti. Complex Gun Party postoji. Ne, a zašto ćemo? Šta će da pravi s tim? Ophelion i Jupiter, jeli? S kojim Queen Coreom? Ne, nema šta praviti od toga, Matić. Over here. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. You have 10 minutes to return to Urađeno sve. I repeat, 10 minutes. Guma. Ovaj. I have a cooling coil. Hornet. Vidim. Spotted a wasp up there.
To je to. Imaš ti još neki, Darko, da završiš ovdje? Mislim da nemam. Sigurno. Ovo je Boris City, Blue Gate je rešen, Stella Monte i Battleground. Možemo još jedno mjesto da obiđemo dok još imamo malo vremena. Ajde. Neko mu ga gibe tamo. Ja sam mislio vamo da odem, ali... Pazite. Moramo ga skinuti. Ne. Tačno na njega. Dobre. Dat ću vam jedan patriotski zadatak. Držite ovo. Marko će stavi kod sebe. Ili ti, Darko, nebitno. Uzo ga, Darko. Da, okej. Hoću da me pokrivate vas dvojica. Naprimjer... Stanite ovdje kod ovih cevi. Stanite. Gdje ovo lebati? Stanite ovdje i pokrivajte me, ja idem dole. Lakše mi je sam da ga izlutam nego da ovaj... A ključ sam vam dao, ključ da me koknu. Ljudi. Ali su daleko, 250. No, zavisi da li idu vamo. Idu prema Northwestu, penju se gore na brdo. Ne idu prema nama, penju se gore. Izlazi tamo. Da, oni su udaljavali 280 metara. 320 metara, znači otišli. A pogledaj mapu, tamo izlazi, vidiš na koji smer. Vidiš? Da, oni idu na vamo 6 minuta tamo. Nema ništa. Tražim blueprinta koji je neki ostao, nema šanse, ostalo to ovdje. Sklonite se kanapom u tu cev, ako vas raketir bude nad letom. Daleko je, 260 metra, ide prema njima tamo. Našao sam Rattler jedinicu. Kakav uloga. Fin. Uzao sam municiju i rastavio ga u komadu. Reapera imamo. Ali nije treba ovaj communication key. Ne, otvorili su vrat. Nisi primetio. Sad ga možeš baciti ili sačuvati. Ja ga obično discardam. Na 100 metara ide prema vama. Okreće se. Okreće. Pravi neki krug, šta je ovo? On uvijek ide u krug. Ako pitaš, kuca neko na vas ili robot? Ne, mi gadimo. Mi izlazimo vamo. Odmah tu pored nas, da. Ako vam trebaju opruge i eksplozivi, tako toga sam se nakupio, ali... Ako vam je baš dosadno, pucajte u robot. Koji je robot? Pa ove što vas nadleće. Nećemo.
Upravo se spustilo. I to pogledaj gdje, majke. Ajmo mi polako prema naprijed, ja? Idite tamo, kod onih kućice, sad ću ja. Nemo, ovo je lutovano, nego smo mi stigli do njega, znaš. Nije ostalo ništa. Ostalo je metal i plastike i tako to. Šta je to palo pored vas? Ja pucam ove sika granate. Hvala. Ja ih baš volim ove. 40 komada. Onda bi mogli da pričamo. Da mi ne zauzima puno mesta da mogu da ponesem 10. I da su samo zarkove naravno. 5 ide uz još. A znam, ali malo više samo. I 7 bi nekako mogu da istrpim, ali 5 mi je... Otvare, kogod ima ključ. Oj! Nadao sam se da niko nije otvarao ono dole tamo, ono, kako se zove, kontrolnu sobu. Tamo sam našao isto 2-3 papira, pre. Kad sam solo igrao. Odem tamo, pogledam tu, pored izlaza, po tih par, na te police i uvijek bude nešto. A moraš doći prvi, jebi ga. Mi smo otrčali krug oko mape, pa prošlo vreme. O, dobro. Ja, fali mi milimetar za 44. level. Darko, koji si ti level? 30. 31. Spaceport, Blue Gate. Ja imam na Spaceport i na DM Battleground. 4 kontejnera da istražim ispod tunela, to je koliko tu garantne su literarne. Tunel ide kroz sredinu mape. To, imam sljedeće Tourist City, Mark Pater House, ok. Ove kontejnere, Spaceport i piše Spaceport i Blue Gate. Imam na Bore City. Life of a Parnacist, znam to. Gdje ti imaš, Mrkić? Ja ti imam na... Čekaj... Spaceport i DM Battlegrounds. Dobro, koji ti na Spaceportu? Reach the southwest lobby of the departure building. Misija je The Stench of Corruption. Stench. Ja, Stench. Ma Stench, mamico mi je... Kaže, take that key you found in the barrel truck, aha. Ne treba ključ za to. Ne treba. That key you found in the barrel truck. To je za ono kamiona što sam uzeo. Da. Ne treba, piše samo reach the southwest lobby of the departure building. Stench of Corruption. The Stench of Corruption, da. Da vam ponesem nešto? Ne. Čak da napravimo ovaj ključ, ja? Ajde. Da imamo za ovaj ekstrat. Da idemo ono beše workshop i na workbench ili gdje? Utility. Aha. Evo ga. Ja mislim da je Stench of Corruption ono gdje uzimamo karticu iz one blokirane sobe u departure buildingu i onda idemo... Ja ključ stavio sam ga u safe pocket. Da, nego objašnjavam. No, dobro. Anyway. By the way, anyway. Yes.
Nice English, by the way. Every day. Thank you. Thank you. You're welcome. Sexy native English. Oh! No. Yes, yes. Was an Australian Jupiter. 31. level sam. A vidi, može gitara u safe slot. Ma to mi reci. Imam ja zvečku, poneću zvečku pa možemo svi. Ajde, imaš ti frulu, Darko? Ne, imao sam gitaru da sam tebi sućeš. Znam. Imam ja 2 zvečke, daću ti jedno, pa ti ponesi zvečku, ja ću frulu. Ne, može, bre, kom ponese. Da sasviramo. Da zasviram. Putujući trubaduri. Što sam rekao pobit. Ko zeče, nema veze. Evo ga. Ponao sam ti zvečku i uzeo sam frulu. Nisam znao da može. Mislim da sam pre probao, nije išlo, znaš, u safe pocket. Popravili. Ne, može, vidim da može. Dobro, sve je to. Samo da, dobro, medium shield mi je na 77%, to je okej. Sada mi meni. I kako ti se sviđa ta Winchesterka? Kako ti ide s njom? Dobro. Ide mi lipo. Što bi rekli Dalmatinci. Lipo. Pa uživaj dok možeš, kažu da će nerfovati fire speed, zato što kažu da trenutno puca prebrzo. Sa 3-4 metka može skinuti čoveka na 100 metara, lagano. Ne mora da bude ni headshot. To su ti sve body shots. Pa nije toliko spora uopšte. Čekaj, headshot nema dok ne skine shield. Kad skine shield onda ga možeš headshot. Je, da. Mislim da ti 3 trebaju sa headshotom. Sa Winchesterkom. 2 da mu skineš ti, 3 headshot. Go to the departure building. Fali nam ritam, ajde da. Ajde Darko, treći. Ovo moraš da klipaš snake. Kako treba da stigne Dark Rider. Ovo je metal. Sastanite ovdje u krug i... Tako nam neko baci bombu ovdje. Ovo odmah ide u safe pocket, znaš. Battery bombu.
Kako će vas neko pobiti? Ili možda neko izvadi gitaru za svira. A, možda kako te može pobiti. Stane tu iza kamene, baci ti dinamit pod noge. To ti je to. Shift levi klik ti je da ga vratiš u save pocket, znaš, iz svih slotova. A to ti je ovako savjet za brzu evakuaciju oprema. To sam gledao lik koji koristi onaj... Lik koristi onaj... Snap hook. I počeo jedan da ga gađa i on brzo otvori inventare, bap, vrati ga u save pocket. Evo ti ga na. Ajmo. Evo ga, to je to. Kako, shift i? Shift levi klik. Ako ti je prazan, save pocket. Nije. A mora biti prazan. Neće. Trebalo bi tako. Howdy. Howdy. Wasp husk. Here. Nije malo poštovanja za muziku. Ono stalo. Ti mamu. A šta ne kažem? Treba još 3 kontejnere, mislim da mi jedan uračun, samo ih gledamo. Got parts we can use here. Samo metno. Eto, malo muzike dok hodamo, jesi joj? Za razbiju briga. Nisam.
Ne mora uvijek ozbiljno. This might be worth checking. Here. Ammo box. Trebalo nekom light tamo. Ti uradio to, Darko? Da. Sad treba nađem neki monitor, nešto. Let's go to the Šta departure monitor? building. Da vidim. Monitoring, nešto, vidiš. Gdje je sad? Druže, to ti je druga mapa. Stani malo, find and monitor filtration system, aha, za mnom. Može noga. Za mnom, samo za mnom. Taj refleks, sad će ripnu sekund. There. Fireball. Over there. Over there. Evo ti blizu tebe. Over there. Ti mamu mašu 2 puta. Dobre, Darko, mrtav. That looks useful. Mislim da si rekao ti treba 10 pečurki, jel tako? Yes. Drži da ti dam ključ odmah. Ne, nije bitno, samo ti drži ključ u... ja ću. Pa stavi ga, nema veze. Da mogu da stavim ovo sad neka sam misli. In here. Treba da nađem nešto... On the blow gate. Pa to nije na ovoj mapi, ajmo. To nije na ovoj mapi, ajmo. Piše Space Porte i... To nije na ovoj mapi, ajmo. Yes, sir. Ludim od vas. Ajmo, ajmo. Okej. Wait. Gas. Guma. Vidio? Hey, Il Toro. Vidio, Makić, lovec. Pola unutra. Howdy! Hello. Hey, don't shoot! Tebi da ispadne gitara, druže. Neće. Listen, some light ammo out here.
Hello. Howdy, boys. What's up? Got a door. This looks interesting. Over there. Evo je ključ. Pokupio sam taj ključ. Ne. Polako smuzi. Found a spot. Over here. Neko gleda vrata gore iznad mene. Do mene ovaj ključ treba. Treba. Vrata, Makić. Iznad nas. Hello. Hello guys, hello. Hey! Howdy! Hey! Hello. Hey! Don't shoot! Hey, don't shoot. Treba ti. Odi Boris, odi. Slušaj. Prošao sam pored toga, znao sam i jedan će bar da otvori u bazilici. Koliko smo ozbiljni neki. Super ozbiljno. Makić, evo, daj mi kes. Over here. A to, evo ti kundak izvoli. Hey, a stable stock, Mark 1. Over here. Nek. Oj. Got some things to do. Kakva fina čistina, a? To na ovu beš. Imaš ovdje Makiću kontrolnu tablu da iskoristiš taj ključ. To, te da kreći na kojoj strani, ali... Ima više varijanti. A flushing terminal. Here. Ovo ti je jedna od varijanti. Mi nismo lutovali. To je to. A? Ovdje nismo. Tu smo samo potičali, jel? Bravo, ovdje imaš shotgun. Uma, žica. Ovdje imaš shotgun, još jedan. Free of charge. Free of level. I still didn't sense. Da, Makić, izvoli. Extended shotgun mag Mark 1. Here. Ajde, ubaci još koju patronu. Šta znam, možda zatrebaš. Ko zna. Pauka. Neko izlazi.
bio za one pečulik što sam rekao bio? A da, jesi udao si, dobro. Stavio sam sve pocket. Dobro. Kamera mi se zabagala, maći ću. Znaš? Pa tako što neko krene da lutuje i izgurate. Ne znam kako ti ovo objasnim. Pritisni use, ali nabije se neko uz tebe, znaš, dok to radiš. Prijatno džas. Da treba kome ovo. Dobro. Sad treba samo da izađem, ništa ovo. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Pa treba kome basti, onda je tako nešto. Bombardiru se. Ne bi njega. Sad ti mediju imamo od njega, znaš. Samo si ti, Darko, Jus pritisni, jebem mu lebac. Samo ti zvepkaj. Samo ti zvepkaj. Evo ti viš da nam je prava linija bila kako smo startali meč, samo smo... Ovo mi je najpravije što sam ikad vozio svake mape. O, da. Opet nemam pojene, pa jebem ti igru i sve ti jebem, šta su ovo usrali, jebote. Ja sam dobio, ali mogu da ušao sam odmah, nisam morao.
trebali gledat vatru i kripto radijator. Jednom ćemo naložiti, to je to. Ima slična fora i ovome, onim piratama kako se zove ona igra. Da, imaš ono da sviraš ono kako se zove ona i... Da, ima harmonika, ima ono što se okreće, onaj stari instrument, što vrtiš. To su kao orgulje neke, na tu foru. A da, nešto se vrti. Prodaj nešto od ovih komponenta. Ja sam naukao 1.200.000 skoro samo prodavajući ove materijale, znaš. Posle svakog ovog meča. Dobro. Gdje ćemo dalje? Pa ja imam samo jednu misiju, odnosno dve. Ovo je ona zajebana. Imamo ovu na Den Battleground. Search for the new plant, pored onoga... Baron Husk, a da, samo to. Stela se ne računam. To ste rekao, kad sve uradiš, onda... Imaš čovjeka... Po mogućstvu... S frigerom. Da. Par puta probam onako lagano da igram, a de. Svaka soba, po jedan sedi u ćošku i čeka, razumeš, da mu izađeš na iš. Dijanci. Imam ja zeleni, onaj za sačvar, nije jasno. Čekaj, kompenzator, šta? Priušivač? Ne, ovaj je extended shotgun. Bio sam ubeđen da imam zeleni dodatak. Imao si prethodnu sezonu, vjerojatno. Pa moguće. Naprimjer, ja tih extendera za shotgun nemam, ali zato imam extended medium mag. Nemam pojma šta će mi. Imam extended medium mag, to je trojka, ali tako? Dvojka ti je... Daje, ja mislim, koliko, 8 metaka, trojka ti daje 12. Trojka plus 12, da. Da. Za Winchester koji je overkill, ali za granatora ti je dosta dobro. Ili za mitraljez, to sam gledao. Uzme torrente unapredi ga na level 4 i stavi taj extended mag 3. I imaš onda, koliko ima? Ima oko 76 metaka imaš medium. Gledao sam sinoć na Stella Montisu kako je lik pobio 6 ljudi solo. Jurili ga okolo, iz jedne sobe drugo, a on, bukvalno, kako oni trče za njih, tako on ubije jednoga, on im odvoje štit, on se povuče iza sobe, a niko ne ga puša, znaš. Jednoga prereže i onda se povlači, dok se povlači puni štit, znaš. Ima onaj, čini mi se, mislim da ima ono delo što mu omogućava da puni štit dok se kreće. I on ide i u hodu, razumeš, puni štit i puni ove oružje, reloade. Ono polako, ali se mrda.
Ovo mi se hokejaško, ovo ne sviđa uopšte, ova djela. Pa zavisi. Ništa posebno. Evo ti Makiću, ćeš da vidiš nešto? Čekaj. Evo ti interesantan gameplay. Hop. Do duše, lik sa shotgunom ga ispromašiva. Što je sjes. Da, isto se manje još svi slažu. Da je ga taj sa shotgunom napucao kako treba, bio bi mrtav. Da ga ispromašiva. Pa dobro, jedan meč ovako. Sad sam ostaje gitaru. Sad malo ozbiljno. Sad malo ozbiljno. E, tako sam i ja uzeo, znaš. Gledaj. Gledaj, gdje je to delo? Hop, 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 hop. Ne to, ne to. Ne to. Aha. Ovo je li? Sad smo rekli DM Battleground, jel da? Da. Ne znam Dark imali tamo šta. Imam, ja mislim dve. Pa ćemo vidjeti. Da ti vidim. Jedno je on sigurno. Klikni da vidim. Spacebar Blue Gate, Bury City. Pattern House. Dobro. I? Samo to je, no? Pattern House. Da će vidjeti kako dođemo do četiri. Ja mislim da to je. Što si ti rekao Makiću da ti ne dajem Battleground? Ala biljka kod onog Haska, barov Haska. Samo to. Samo to. To ti je jedna od onih misija da kao objektiv ti ga samo dodirneš i da završio si. Evo da pitam ko ponao ključ, pošto ja nisam. Ja sam definirao. Jel Darko ponao? Nisam. Da vidim. On... Nisam ponao. I'm trying to get some things done. Medium ammo. Nema veze, a? Nema veze. Let's go to the pattern house. Bury City. Džaba mi šeruje sve to. Nema niko, a? Ajde, dobro. Znam, ali ne vidi se ljudi. Tačno. Nit se vide, nit se čuju. Negdje ima pečnik. Ovdje? Ovdje se nekog drva čini mi se. Up there. Hello. Down here. Još jedan.
Sam gubio? Ne. Sad ću vidjeti. Zvuk lago je, evo ga tamo. Vidi u zid udari mamu i... To je to. Nek lutuje jedan ako može ikako. Ajde. Ne, rekao sam jedan, on. Jedan, ja ne lutu. Ne lutujem nije. Samo stojim pored njega. Preporuka Darko, lutuj svaki deo, da ne bi lutao 2 puta. Pokupi sve što vidiš. Jel delovi ne spadnu? Mogu baciti. Ma da, baciš ga na podak ti, ne treba. Prelučiš ga kod sebe inventar pa levo dole. E to ti treba. Da, pokupi je. Taj baci tu. Stavi ga sve pocket. Treba mu jedna iz survejera bol. Sad si ovdje ostavio. Da mogu da mi izbacim ono što mi ne treba, čekaj. Pa ako mama nešto treba. Evo ti ovo, treba je senzor, evo ti. Što to ne... Koliko senzora? Stani, koliko senzora? 1. Sad čuva 1, treba još 2. Možemo razbiti neke bombe. Još 2 senzora. Ljudi iza nas. Nemoj skakati. Polako sam. Znaš zašto smo došli ovdje, među ostalog. Ima onaj, kako se zove, Raster Shot Medical Kit, znaš? Da, to mu treba. Da, a vas dvojica, ako biste mogli da ostanete na krovu, bio bi vam zahvalan. Koliko vas ima i jebeno. Da sad nema. Ovdje ste pobili one ljude, brate. A, na krovu. A veli me, lakše mi je kad znam da ste bar vas dvojice na krovu, nego da nam neko dođe gore, da nas izrešeta. Imao bombardera, roketir u stvari. Možete skloniti se okolo, znaš gdje možda skloniš? Ne, samo da vidim, ovo nije kod nas. Da, može okolo zgrada. Vi trčite po krovu, jel? Da. Nemoj blizu njega. I've got an anvil. Rocketeer, down there. Sad, kad ode onda možeš lutati ako hoćeš. Nema. Evo, može, evo. Ne, tražim ove... Pa kažem njemu nek luta u art prob kad smo već gore. Ja ću da gledam da li nešto prilazi. Dolazi vam robot.
Raketir je miran za sada. Ne. Leaper, down there. Ja. Snitch je nešto video tamo. Na 300 metra, tamo su ljudi. Dobro. Tamo su mrtvi. Ja sam završio, ovdje nema više šta da se udne, sve sam odvalio, znaš. Toga nema. Momci, možete doći van? Na ovaj kraj krova. Čuješ, Maksiću? Oj, momci. Vamo. Over there. To. Šta uradi? Vrati ga. Ajde, Darko. Eto. Odlično. Gde je ovo govno? Go to that location. Ajme. Ono, malo brže. Inače, šta sam teo reći? Medium mamo. Evo vašar. I evo ga pištolj ko hoće. Revolver. No, whatever. Imam dva oružja, sad ne znam. To su sve luto, veruj mi. Medium mamo. Skener, to mu treba. Ne treba, već je upgrade. Već to prošlo. Some medium ammo. Treba heavy ammo.
Pa imam 20 komada. Imaš više, ajmo. Znam da nisi dobije... Izgleda da mu ne treba, rekao sam mu de, ali... Municiju u medijum, ja nisam. Raketir vam je tamo desno, ne znam da li ga vidite kroz šumu. Ovo, Snake, Raider Cache. Samo municiješ i ovaj... Raketir je blizu. Opet kažem, će nas pobiti ovdje. Municije za šargan koliko hoćeš. Ajmo. Nema. Sve sam pretražio, gledao sam da li ima onaj Raster Chart Medical Kit, nema. Sve. Nije bio onaj security locker. Bile su 2 sentrija, samo sam prošao pored njih, znaš. Ti na mostare tamo, a? Dobro, dobro. Ček, Matić, plako. Pa da čujem i ja. Onda se skupimo. Ovo... Ja ga kao vidim, a? Wow. Jedan metak, ja? Ja jedan i ti jedan. Jedino ako si mu iz metra odvalio oba rotora. Evo ti Darko, ti treba ovi komponenti električni. Kaži mi da mi trebali skupljati. Ajmo. Tamo se sad puca oko izlaza, ono je prazno dole, niđe ništa nema, znaš. Taj watering annex. Prolazio se. Borale, znaš koliko ih je ovdje sad? Evo. Dole, ispod nas se puca, ne znam jeste čuli. Evo ti Darko, izvoli. Hey, electrical components, here. A radar flare, the water facility. Nećemo mi stići da izađem, ajmo gas, ništa više ne puca. Znači, da imam bar radar catch pa da izađemo negdje, moramo ići gore tamo. Sad će pa je taj pattern... Ja imam jedan sken. Znam. Trebalo bi da nađemo još negdje elektroorman da imam bar još 1-2. Nešto zapalilo dole ispod zemlje. Čekaj, ne se malo skupimo. Sad ako ima nekog ovdje, jebi ga. Ovdje znaju da dođu da otvari ove. Ja ću. Još jedan senzor sam još.
isto. Evo, da ga bacim. Ono tu. Jer samo ti treba Advanced Electrical Component. Treba? Advanced Electrical Component... Još jedan senzor. Još jedan senzor, jedan dva. Ja imam elektrika. Advanced. Da, jedna nam treba. Evo ti noći, drži dijarit. Treba, evo vam senzor, evo. Senzor je treba. Baci, da. To ti treba za ključ. Advanced Electrical Components. Evo ti noći, uzmi ovo. Uzmi to. Nimam ja mjesta više, druže. Dobro, ja ću. Ajmo. O, go. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. You have 10 minutes to return to Speranza. Sidi mi na krovu ovdje. 10 minutes. Čekaj, za mnom. Ode on. Oho. Evo ti ga, Baron. Pogledaj za bit. Ovdje je samo XP. Samo XP. Moram je pokupiti. Jebi ga, ne znam šta da baciš. Baci bilo šta je. Evo, krijem javom sam izbacio. Hvala. To je to, jel? Ako možeš staviti u safe pocket. To će to. Sad nam treba... gas. Mislim da treba da obeleži tu kuću. Hello. Don't shoot! Hello. Passive. No, don't throw grenade. Dude, what the fuck? What's the matter with you? We could have shot you. Be chill. Oh, hello guys. Yeah, put that grenade down. Don't embarrass yourself. Maxi kod mene dođe. There's some art parts. No, it's fine. We don't need parts. We need to be at the... You want to have a look at? No. We need to go to Pattern House. Sorry. We are running out of time. Yep. Odi Boris, come. I love you. Hey, good luck. See you guys. Good luck. Yep. Ej, nemoj da lutuješ. Dobro je, nemoj da ih stavljaš u iskušenje da te ubiju. Samo ih prođi. To je uradio Gardinovački, kao čile s njima i umjesto da hoda, na primjer, sa nama dvojicom, on krene s njima da hoda. I oni se okrene ubiju. I kao što su mu ubili gadovi? Pa rekao, si ti normalan? A rekao, prošao si pored njih, sve je bilo okej. I ti sad odjednom kao sad si drug s njima, evo, najbolji. Wow! Ona je već izvadio bombu da baci, ja mu kažem, pusti bombu. Pa da, ali ono, mogli smo pucati u njih. Ma znam, nego ono, mogo sam i ja da izvadim pušku da pucam u njih, neće to da radim. Zato što moramo da dođemo do ove jebene kuće da ovo uradimo, razumeš? Vjerojatno ćemo ih sresti na izlazu ako nema ključ. Ako nema ključ.
Aj, Puerto Rico. Peti minut. Biće knap, a dobro gore nam je izlaz, jel da? Da. A di? Ma bode siglom. Bode siglom. Jesi ti sjećaš na Spaceportu kad sam ja trčao u onaj warehouse da dignem manifest, a ti si bio u onoj zgradi da digneš dokument za onoga. Sjećaš toga? I sjećaš kako ono bilo u minut. Kad si ti digao manifest i čekao si me tamo u zgradi, a ja sam kao magara trčao 3 minuta preko strane kraj mape. I stigli smo, evo ti ovo. Ovo ti treba, uzimaj to. Ajmo, ništa, ne treba ti ništa drugo, ajmo. Yes, sir. Ništa, samo ono. A nijedan jebeni Sentinel nema. To nije Sentinel, to je Sentinel. To je onaj snajperski, naš turet. Nijedan ne baca jebeni onaj kor. Sve random. Ajde, piš. Ovdje! Napro može biti. To. To je to. Ima li još neko nešto? Nema, možemo naprijed. Nemate ovo, a? Nema niko da pritisne dugme, ali? Ajmo. Onda to nije sad, to je sljedeći put. Hey there! Don't shoot! Još jedan dolazi. Rikošetira to sve. Pazite, ovaj mali. Pazite ovoga. 100 metara, ali neće van. Valjda neće. Ja bih rekao autobus uzmem. Znaš za ovo da paziš. Sta vrata otvorene sad. Hey! Don't shoot! Hello guys, hello. Are you coming out or what? Hello? Hey. Last warning. 2 minutes left. Head back immediately. The window is closing. Pitao sam se su vrata otvorene, ne čini da ih je neko otvorio garanciju. Znam jer ja to radim. Stanem tamo i gledam ko izlazi i kad. Speedrun. Mislim da je ručak za mene. Odlično, pa malo napravim pauzu. Ja da se istuširam, obrijem, nešto pojedem. Onda odigram Dotu jednu pa možemo kasnije. Ma da. Jeste kad? 6, 7, 8.
Makiću. Da, može, ja ću kasnije. Koliko Koliko sati? koti? Čovjeka zanima koliko sati. 4 je trenutno, 4:13. O da, tamo oko 6, 7, 8, može. Pa 7, 8, da ne treba preko. Da ne žurimo. Jebi ga, mi ga igramo u 10 ili je ja. Pa to ti Cijeli smo mene... i pre 10. To ti mene gazi, šta ja tu mogu? Čuš. Ali istina, ima istina sve. Je, ima. Accept. Drago mi je da nismo uzeli ključ. Space Port, Blue Gate, Boris City. Taj na Berit City je lagan, to je ono Makiću da odeš u onu farmaciju, onu, da je onaj zeleni toren i da slikaš one stvari po onoj sobi. Ono je easy peasy. Okej, sad da vidim, ja mislim da nešto mogu da upgradeujem, od stolova nisam siguran. Proveri. Level up. Možeš. Gunsmith. Da. Sad imaš da praviš sve, pogledaj, viš recepte za oružje. Imaš da praviš, viš i drugo oružje gore tamo. Ljubičasto. Klikni na to, viš. Da, klikni. To ti je granatni lancer samo za robote. Na ljudi ne radi, bukvalno radi 0 damage. To kad ješ da biješ kraljicu, znaš. Imaš, viš samo možda praviš plave komponente, viš te za, viš imaš plavi kundak, imaš ručku, viš, to se otvorilo. Dobro, on je na max, idemo dalje. Dobro, teško se nalazi, jebi go. To praviš? Ne, to praviš, Advanced Electrical Components. Sad ću da idem. Znači, treba mi ovdje samo ja medical da digram... Jeste, to sam malo pretražio. Bastion Cell treba da ubijemo Bastiona tamo, vjerojatno Berit City. Čekaj, šta da kupim tačno? Čekaj, idem na... Refinery. Skroz dole. Treba ti 5 tih Advanced Electricala. Bukvalno ta prva komponenta, Darko. Ne, to je mehanik. Darko, ne to. Prvo to, levo. Skroz levo, to, da. Treba ti električnih prvo napravi, onih malih. Eno ti skroz dole. Koji je to? 4. red. To si ti bi rekao da skupiš to. Napravi ti ih jedno 6-7 komada. Sad ti ih napraviš 5. Možeš 5. Šta ti fali? Žice. Kupi žice kod Celeste. Svih 10. Slobodno. Ti imaš 400 semena. Ja bi ti rekao da uzmeš i baterije. Zelene baterije. Viš ono, eno ih tamo iznad. Te. Uzmi i opruge isto. Ako ih nemaš. Sad napravi toga. Koliko ono beše? 2, 3? 5 treba. 4, 5. 4 viš, fali mi još jedno. Ne, ja mislim da imaš sad 5. Pogledaj tamo na onaj 100. Šta si ono treba da odgledeš? Nije to. Nije to. Ovo nije. Da nije... To je, fali ti jedna, viš? Ali tebi treba, ok, imaš Sleeper Pulse Unit, treba ti, što mi nisi rekao ti trebaju te štampane ploče? Štampane ploče se nalaze u elektroormanima, mogu si ih sad naći. Da sam znao dao bi ti. Tačno sam uzeo jednu, bio i razbio. Naćemo jebi. Čekaj da imamo ovdje.
E, tu nemaš bukvalno ništa. Za petla, ali imaš dovoljno pečurki za petla? Kad odeš na train. Fali ti 4, pa da. 4, to je to. Uglavnom, ali lepo smo ga mi tu. Okej. O, brate, Shredder gear od 10 komada, fino. A, došao si do toga, jeli, drago mi je. Igrao sam Stellu Montis i ubio sam ih, znaš? A koliko dobiješ po jednom lutu? 2 dela? Ne, 1? 1. 10 komada sam ubio, druže. I to nek sa... da, znaš što sam poslije radio? Pravio sam one, kako se zovu, one gasne bombe. On dođe do vrata i nabije se uz vrata, znaš, i kao da puca u mene. I kad dođe do vrata, ja bacim gasnu bombu, zatvorim mu vrata i puf. Odleti vazduh, znaš. E, tako se ih ubija. Nisam to ni da puca, nego si ih dizu u vazduh. Šta veli Tom? Soul Frame igra. Oj, ne mogu proći. Se istuširam, obrijem na brzinu i da jedem kafu i odigram malo Dotu i već ako stignem God of War malo i onda... Recite kad sam, 7, 8. Šta se istuširam za 5 minuta jeba? I guess. Danas nova igra u stvari je, bot. Stvarno? Baš je dobra. Jako me podsjeća na DMZ, ono što smo radili sve, baš mi je ono upučko. Je, ali čak i... Kažete, većina ljudi radi... Većina ljudi radi ovdje svoje nešto, razumeš? Nije toliko kanceroge kao DMZ-u. U DMZ-u nisi mogao da nađeš neutralnog čoveka koji, razumeš, koji si ono kao na hello, ma kak. To što je free to play, brate, eto. Zato se uvijek rekao, nijedna igra ne treba bude besplatna, makar koštala $1 i jebote. Simbolično, nema se onda besplatna. Ovdje je nekako mi deluje zdrav community u globalu. Znači moraš da platiš, razumeš, odmah malo drugačije. A to ti kažem, ne brate, ono free mutavi na onim konzolama, razumeš. Igra iz prihvatnog centra, oni migranti, ono, jezivo, brate. Call of Duty, ono, strašno, brate. I onda oni se busaju u grudi kako imaju veliki broj igrača, druže, nemate vi ništa. Imate brdo čitara, razumeš, koji... Bukvalno, brate, to za mene nisu igrači. Ova igra će tek da napreduje, brate, to je novo. Rovita još 3 mjeseca koliko ima. Jer ja gledam i kod mene sve više ljudi ono što su igrali Counter jako dugo i sad znam PUBG, vidim da se kupuju ovo, znaš. Imam po jedan po pazar. Ljudi moji, obavite šta imate pa onda kad se nalazimo? 7, 8, pola 8. 7, pola 8. Pa dobro. Čujemo i odo. Pozdrav. Znaš sam i gladan, vrati. Tuširam se, obrijem se. Sve to brzo je. Ništa, pa pucamo posle. Važi. Okej. Ček da vam pokažem nešto prvo što odem. Sad sam napravio Rusima, brate, u Doti. Ček da nađem. Nema taj klip. Onda sam tu bio digo na
To mi je rekord. Gdje. Klips. Evo ga. 42 kila, brate, zdrovku. Nakazio sam ih. Evo sad. Yes. To Call of Duty je šta? Dota. Doti? U Call of Duty, brate, nisam ja igrao ono. Kad sam igrao onaj, kako se zove, ono kad sam bio uzao onaj, sad sam uzao ono bre za Xbox prošle godine u novembru za Black Ops 6. Znaš da sam uzao kao na mjesec dana onaj Game Pass za Xbox. Prešao kampanju, digao sve puške, ono otliču na zombijima, sve igrao, ne znam da li sam igrao nedelju dana Warzone. Smorilo me, brate. Uz obresu Call of Duty od onda nisam ni igrao. To je to. I šta gasio? Idem ja dečaci pa pucam, upalao sam puc. Puć, žež. To, ajde ljudi, zdravlje. Hvala ti. Pozdrav. Folder so... Ne znam šta mi je od Toma poslao. Toma već je prešao novu igru. Koju? Ne znam, Soul Frame. Ono sa to. Nemam pojma. Poslao mi je kao kod da probam, znaš. Kaže, to ti je od ovih što su pravili Warframe. Ali jedino što mi se nije svidjelo u Warframe-u ti je ono kao taj sci-fi, ono kao to. Nisam neki ljubitelj toga. Kako se rekla se zove igra? Soul Frame. Frame. Da. Ovdje ima i šunjenja, druže. Pa ima. Ovo je fucking slash igrica. A to ti je nešto... Civwise. Welcome to my channel. I have no idea. Ovo se igra samo sa joystickom, druže. Ovo klasična konzolaška igra. Šta si gledao gameplay? Evo gledam, da. Čim lepo izgleda. Malo pederasto trči ovaj glavni lik, ali... Bashkalik. Welcome to my channel. Souls-like igrica, da. Ne znam šta je to me poslao. Da pogledam. Šta je, 11 gigabajta? Snake, ne igraš strategije? Zadnja koju sam igrao bilo je... Generali. Ne, zapravo ne.
A si igrao one There Are Billions? There Are Billions, to je zadnja koju si igrao. Dobro, Faktor je management, kao nije strategija. Faktor ti je faktor i simulator. Da, to je simulacija više. Da. Ti si menadžer, postavljaš proizvodne trake, izračunaš potrošnju struje, potrošnju resursa, praviš odbranu, mikromanagement. Nije strategija i nije strategija. Nije strategija u klasičnom smislu da ti rataš protiv ljudi, već boriš se protiv AI-a, AI ti šalje svaki posle nekog određenog vremena šalje ti sve jače i jače jedinice. Ti treba da praviš, istražuješ nove tehnologije, praviš jaču odbranu, vozove da istražuješ, nuklearnu energiju, lasere. Kad napraviš power suit u Faktoriju, onda imaš na njega da staviš module za kao lasersko odbranu. I onda koja god ti buba priđe, laser ga sprši. Što radi... Da, i posle nisam ni pucao iz oružja, zato što municiju moraš da praviš, a ovo ti se puni non stop iz reaktora. Zdravo. Hello. Sivize. Cake of J over soul frame. Nemam pojma, ti mi reci. Možda saznamo. Mi je poslao to mislo.